போலேடா வச்சடா சொல்லணும் Ubisoftin கைக்கூலி Ubisoftai மாட்டி விட்டாரா ஐயோ இது என்னது புது உள்ளே நடக்கும் தப்பை கண்டுபிடித்து விட்டு ஆனால் வெளியே சொல்லாமல் இருக்காரா நடந்தது என்ன அடே இது அவன் சேனல்ல ஸ்ட்ரீம் பண்ணலடா நம்ம சேனல்ல தான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணி இருக்கோம் அதான்டா நம்ம தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அவனை கூட்டி வந்து நமக்கு அவார்ட் கொடுப்பாங்க அப்படி வெளிய கைகூலின்னு அதாவது வெளிய வந்து பெருமையா பேசிட்டு உள்ளுக்குள்ள வந்து சம்பவம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏண்டா ஏமாத்திரியா நீ இல்ல அப்படி கிடையாதுடா நம்ம தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் புரியுதா வளர்ந்துட்டா நம்ம சேனல்ல வந்து கன்ஃபஸ் பண்ணிட்டான் அதேதான் ஐயோ மாட்டிக்கிட்டேனே முடிஞ்சிச்சுங்க அவ்வளவுதான் துக்குறோம் பையனை தட்டுறோம் துக்குறோம் அவ்வளவுதான் ஊர்ல போய் எல்லா இடத்துலயும் போட்டாச்சுல முட்டுச்சந்தில இருந்து விட்டுச்சந்த வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே போட்டு யூடியூப் எவனாவது முழிச்சிருந்தீங்கன்னா வாங்கடா ஆமாடா எங்க வாங்கடா இத்ரியா ஓ ஆயா ஜோசப் ஆயா ஓ நீயும் லைவ் போட்டுருக்கியா அவனும் லைவ்ல தான் இருக்கான் அவன் கேப்பா ஏனே நான் லைவ் போக கூடாதானே எனக்கு வாழ விடுடே இல்ல எனக்கு அது எப்படி தருமா ஜோசப் கேங் பொய் சொல்றாங்க நீங்க யாருன்னே அவனுக்கு தெரியலங்க ப்ரோ தெரியும் ப்ரோ இவரு கூட ராஃப்ட் இல்ல சத்தியமா தெரியாதுங்க ஆனா அப்படியே நமக்கு தெரிஞ்ச சர்வர்களில் லோகேஸ்வரன் யூடியூபோட இது போட்டுருக்கீங்க நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கன்னு எனக்கு தெரியல யூடியூப்ல பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு அவர் வேற ஒண்ணும் இல்ல நான் என்ன காட்டலாம்னு நினைச்சேன்டா அந்த லைவ்ல நான் உனக்கு காட்டுறேன் அந்த எஸ்சிகேலயே அப்படியே ஒரு ஏதாவது இதுனா லிங்க் போடுற மாதிரி ஏதாவது போட்டு விட சொல்லியா அடுத்தவங்க உங்களை பிடிச்சவங்க இல்ல இந்த நான் உனக்கு அந்த ஆர்ட் ஸ்டேஷன் ஒன்னு இருக்கு அது ஏன்டா குரோமோட அப்ளிகேஷன் மட்டும் என்னால கேப்சர் பண்ண முடியல அது அப்படிதான் தான் சொன்னால சட்டி மாதிரி வர்க் ஆகாது ஸ்ட்ரீம்லாப்ஸ் என்ன சொல்றீங்க ஆமா அது சில நேரம் வர்க் ஆகாது விண்டோ கேப்சர் கொடுத்தா தானே சொல்றீங்க நாங்க விண்டோ கேப்சர் ஆமா அது ஒன்னு இருக்குல்ல எனக்கு அப்படி வரக்கூடாதுன்னு எதிர்பார்க்கிறேன் எனக்கு அப்படிதான் வருது கேம் கேஸ்டர்ல எல்லாம் எங்க பாத்தீங்களா ஆர்க்கு ப்ரோ தெரியுதா தெரியுது பாத்துட்டு தான் இருக்கேன் கொஞ்சம் மேல போ அதை கிளிக் பண்ணி அந்த மச்சக்கல கிளிக் பண்றா கீழே வா அந்த குரங்கு கீழே வா அஞ்சாவது அதுல இருந்து அஞ்சாவது வேண்டாம் கிளிக் பண்ணீங்க ஃபேன் சர்வீஸ் we need fan service கீழே கிளிக் பண்ணு இல்ல ப்ரோ உங்களுக்கு இது ஐடியாஸ் வேணா இது எடுக்கலாம் ப்ரோ அவ்வளவுதான் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது அந்த லேடியை போடுங்க வேண்டாம் இதுல என்ன சொல்ல வந்தனா இல்ல நீங்க ஜாப் அப்ளை பண்ணலாம் அப்புறம் பாயா டார்க் நைட்டே ஜாலி பண்ற நீ யூடியூப் ஐகான்லாம் அனுப்பி விடுற யூடியூப் ஐகானா டார்க் நைட் இல்ல ஆமா ப்ரோ உங்களுக்கு யுபிசாஃப்ட்ல வேலை கிடைக்கும் ப்ரோ என்விரான்மெண்டல் டிசைனுக்கு தான் ப்ரோ இப்போ எல்லாருமே கதறிட்டு இருக்காங்களே நான் அன்றையில அதான் கத்துக்கிட்டு இருக்கேன் கொஞ்ச நாளா வணக்கம் நே பிட்ச் எனக்கு நீயே படிச்சிரு ஸ்கிரிப்ட் வாங்க ப்ரோ வாங்க ட்விட்ச் நாட்டி டாக்ஸ் இருக்காங்க வாயில வரலங்க நான் சுருட்டுன்னு சொல்ல போறேன் சுருட்டா மன்னிச்சிருங்க தலைவரே இல்ல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கியா ஏதாவது பெருந்தலைவர் அப்புறமேல வந்துட்டு பெருந்தலைவர் பேயன்னு சொல்லிடாதீங்க ஆமா கேம் ஸ்பாட் போட்டா கே கணக்குல வந்து நம்ம போட்டா ஏன் 4 வியூ தாண்ட முடியுது யார் போட்டா எவ்வளவு வருது கேம் ஸ்பாட்லாம் போட்டா ஏன் அவ்வளவுன்னு வருது ஏன்னா அவங்க சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட் வச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் ஒரு கேள்வியா அப்படி பார்த்தேன்னா அந்த இத்து போன பேர் என்னடா ஸ்கெட்சா ஐஜிஎன் இருக்குல்ல ஆமா அவன் 15 மில்லியன் வச்சுக்கிட்டு அவனே 30,000 பேர் தான் பாத்துட்டு இருக்காங்க ப்ரோ யுபிசாஃப்ட் அவங்களுக்குள்ளது எங்க அபிஷியல்குள்ளது பாரு நீயே பாத்துக்கோ ஆமா முன்னாடியே வந்து 35,000 பேர் தான் பாத்துருக்காங்க ஐஜிஎன் ஃபாலோவர்ஸ் தெரியுமில்ல 15 மில்லியன் ப்ரோ அது யுபிசாஃப்டோட அபிஷியல்ல ரொம்ப கம்மி தான் ப்ரோ ஒரு மஞ்சள் கலர் பாக்ஸ் வருதுடா என்னது இது ஆமா அது வந்து அத தான் கேப்சர் பண்ணுதுன்னு காட்றதுக்காண்டி அது லைவ்ல காட்டாது பட் எதுமே இதாக மாட்டேங்குது வீடியோ ஒண்ணுமே ஓடல நம்மளுது இல்ல இப்ப நான் விண்டோ மாத்தி இருக்கேன் இப்போ ஓடும் பாரு ஓடுது
As you may Welcome already to know, Ubisoft has been supporting As indie you may studios for already many years know, now. Ubisoft Whether has it's on supported production, ஐயோ இது எங்க innovation, போயிட்டு creative, or இருக்குன்னு even தெரியலையே. financial நான் support, 3 our தான் teams ஓபன் have பண்ணி been supporting வச்சிருக்கேன். indie studios from all over the world. Today, we wanted to use forward to highlight a Ubisoft selection of indie games we கைக்கூலியாவா? had the pleasure of supporting recently. வணக்கமனே. Enjoy! வாங்க மாடரேட்டர் Hi, லோமனி. I'm இவ்வளவு Samuel, the லேட்டாவா வர்றது? co-founder of 1/4 மணி நேரம் Tukana கழிச்சு. Interactive, a young independent game development studio based in Berlin, Germany, currently working on Ubisoft கைக்கூலி தானே நம்ம NGK. அவரோட தானே ப்ரோ இருக்கும். ப்ரோ இங்க பாருங்க இந்த ஆர்ட் ஸ்டைல பாருங்க. நல்லா இருக்குல்ல? இது வாக்கிங் டெட் மாதிரி. அவுட்லைன் பிளஸ் கலர்ஸ். இது டூன் ஷேடிங் நினைக்கிறேன் எல்லாமே. ஆனா இப்படி தூரத்துல இருந்து வச்சு பார்த்தா எனக்கு உடனே கிளாஸ் ஆஃப் கிளான்ஸ் தான் ஞாபகம் வருது. கிளாஸ் ஆஃப் கிளான்ஸ்ல எது இந்த 4x ஸ்ட்ராட்டஜி பார்த்தாலா? அது அந்த ஐசோமெட்ரிக் வியூ பார்த்தாலே அப்படித்தான் இருக்கும். அப்புறம் அந்த இன்னொரு கேம் இருக்கு ஒரு ஏஜ் ஆஃப் எம்பயர். லைனஸ் போடுவாங்கல்ல. ரொம்ப தூரத்துல இருந்து ஒரு பெரிய டிவில 4Kல அத எடுத்து போட்டுட்டு காம்பா ஏஜ் ஆஃப் எம்பயர் தான். லேட் ஆனதுக்கு காரணம் இன்ஸ்டா கிரிஞ்ச் கண்டென்ட் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ரைட். பிரியாணி மேன் தானே? ஏன் ஃப்ரேம் டிராப் அது வீடியோ? டைட்டில் சொல்லியா பேசுறது கேட்க மாட்டேன். கேமிங் மேன் நம்ம விசில இருக்கு. என்னங்க நான் ஈவோக்கு இன்னொரு ஃபோன் அடிக்கிறேன். அடுத்து கால்ல உட்கார்ந்து அழுவேன் எழுப்பலாம். சீவோவா? ஏன்டா உனக்கு பொறுப்பு வேணும்டா. ஏன்டா டேய் ஒரு சீவோன்னு பேர் நீயா வச்சிட்டா பத்தாதறன்னு கேளு. 3 நேரத்துக்கு முன்னாடியே வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருந்தேன்டா. நீ எங்கடா போன? ப்ரோ சீவோவா இருந்துட்டு ஸ்ட்ரீம் பண்ணியான்னு கேட்காம ப்ரோ அப்ப எந்த லட்சணத்துல இருக்கான்? ரைட்ரா. You've got a team of 5 fighters. You're playing against an opponent's team of 5 fighters, and they are, a little bit gay. But if you're not gay, that's okay too. I think that it's a really, really fun world, and I think that the play of it is really solid. We've been working with Ubisoft for a little bit now. We actually are the winners of Ubisoft's 2019 They've helped us out so much over the years. They've given us press support, access. நான் முழிச்சிட்டு தாங்க இருந்திருக்கேன். ஃபோன் அப்டேட் ஸ்டைல்ல இருக்குல்ல. To folks outside their company. என்னத்தல நீங்களுமா? And a lot of folks who've just been enjoying the game and என்னத்தல நீங்களுமானா? அங்க அவன் chatல பாக்குற நீங்க ரெண்டு பேரும் தான் உண்மையே சொல்லுங்க. இல்லடா அப்புறம் ஏன் chat யார் படிப்பா? அதையும் நான் தான படிக்கிறேன். Hello everyone, I'm David Princewell, game director on Usucket Parking. Usucket Parking is the world's most extreme parking game and probably the only racing game இப்போ where the goal is to actually actually start stop பண்ணி the car. வேற அந்த It's a fully physics-based இவங்களுக்கு race சப்போர்ட் பண்றாங்கன்னு which நினைக்கிறேன். doesn't take itself Ubisoft too கிடையாதுன்னு seriously, நினைக்கிறேன். but still Ubisoft requires தான். enough skill for you to இல்ல master the இல்ல party. இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகல. ஆமா இது Ubisoft ஈவென்ட் இன்னும் ஸ்டார்ட் இல்ல இது IGL Ubisoft ஓகே ஐ திங்க் இப்போ இதெல்லாம் indie games நல்லா சும்மா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து ஆமா E3 வந்து ஒர்க்கர்ஸோட இது ப்ரோ இது என்ன தெரியுமா ப்ரோ நீங்களே இது பண்ணலாம் ப்ரோ 10 நாளைக்கு முன்னாடி நீங்க டெவலப்பரா இருந்தீங்கன்னா உங்க இதையும் நீங்க சப்மிட் பண்ணலாம் ஒரு ஸ்லாட் வச்சு இது பண்ணி நான் தான் சொல்றேன் நானே இப்போ ஓடிட்டு இருக்குல அந்த மாதிரி விஷயம் பயங்கரமா இருக்குல்ல. For competitive players out there, there's leaderboards. ப்ரோ உண்மையிலே இது வாய்ப்பு ஆனா மரியாதையா போன் கொடுத்துருந்தேன் நான். ஆமா போனுக்கு இது போனுக்கு நல்லா இருக்கும். சூப்பரா இருக்கும். சூப்பரா இருக்கு இது. நான் ஒரு பார்க்கிங் கேம் ஆடுவேன். அது எப்படின்னா bunch of cars பார்க் ஆயிருக்கும். நம்ம வந்து கரெக்ட்டா கொண்டே பார்க் ஓ வேரியஸ் ஒண்ணொண்ணா வெளிய எடுத்து விடணும். பஞ்சா இருக்கும். ஒரு வழி தான் இருக்கும். சரி ஒரு 3-4 வழி இருக்கும். எல்லா காரும் கசகசன்னு நிக்கும். ஒண்ணு கூட கிராஷ் ஆகாம எல்லாத்தையும் வெளிய பார்க்கிங் பண்றீங்க. இதுக்கு பேரு தான் அதனால தான் அது பேரு யூ சக்கட் பார்க்கிங். ஹலோ ஆனா உண்மையிலே சொல்ல போனா இந்த மாதிரி கேம் ஏத்தவா யாரோட வால்யூம் யாருடைய வால்யூம் உனக்கு ஏத்தணும்? ஆப்ஷன் ஏ NGK, ஆப்ஷன் பி JB, ஆப்ஷன் சி ஆப்ஷன், ஆப்ஷன் டி சும்மா இருங்க டேய், ஆப்ஷன் டி அமைதியா இருங்க. நாலாவது ஒரு சாய்ஸ் கொடுத்து இப்போ ஓகேவா? அண்ணே கதறானே தவிர பேச மாட்டேங்கிறானா ஐயா. NGK அண்ட் ஆர்க் வால்யூமா அது வீடியோவோட சேர்ந்து இருக்கிறதால அப்படி இருக்கும். வெயிட் பண்ணு ப்ரோ, நீங்க எங்க ரெண்டு பேரும் வால்யூம் இன்கிரீஸ் பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன். இல்ல கேம் விளையாடுறனால குறைச்சு வச்சிருப்போம்ல. ஆமா அத மறந்து ஐயோ அத மறந்துட்டே கவலைப்படாத, வெச்சவளே வந்து எடுத்துட்டு போயிடுவா. இது என்ன ஃபாரனரா?
ஆர்க் வால்யூம் 200 க்ரூ 2 இன்னும் நீ வயசுக்கு வந்தா என்ன வரலன்னா என்கிட்ட ஒன்னே எதுக்கு இருக்குன்னு தெரியாம தான் இருக்கு. போட்டு விளையாண்ட கிராஃபிக்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு. கேமரா எடுத்து கொஞ்சம் விளையாண்டேன். நாளைக்கு தான் நல்லா சாட்டிஸ்ஃபைங்கா இருக்கும். நாளைக்கு என்ன Xbox ஈவென்ட் இருக்கு. Forza 5 ஆமா. இப்ப வால்யூம் ஓகேவா? கரெக்ட்டா தல நாளா கழிச்சு பங்கமா இருக்க போது தல. விஜய் ராடன் இஸ் பிங்கிங் யூடா. அத பாத்த சொல்லிட்டேன். NGK வால்யூம் கொஞ்சம் குறைங்க. மூடிட்டு முதல்ல வீசி வாங்க. வீசி வாடா ஜெஃபர்சன் மண்டையா. பொறுப்பு இருக்கான்னு பாருங்க சார். புடிச்சு ஜெயில்ல போடுங்க சார். இல்ல இது வேற யாரோ வந்திருக்காங்க இல்ல. சொல்லுங்க மிஸ்டர் டார்க் நைட். ஏங்க NGK உள்ள ஆர்க் இல்லங்க. அந்த லைவ் வால்யூம் போடுங்க. E3 ஏய் வீசிலே வந்து சொல்லிட்டு போறியா? அந்த லைவ் வால்யூம் போடுங்க. And for those who have not joined in yet, whatever it's the time to jump in the crew 2. First, claim this amazing கேக்குறது இல்லையா? only one crew credit. நீங்க பேசலாம் கரெக்ட்டா தான் இருக்குது. முன்னாடி இருந்தது. அந்த E3 தான் கேக்கல லைட்டா தான் கேக்குது. பேசலாம் கரெக்ட்டா தான் இருக்கு. ஓகே ஓகே எங்க வால்யூம் கரெக்ட்டா அவங்க வால்யூம். ஓகே. But it's far from being over. And I'm super happy ரைட் to announce நான் more நீங்க seasons. எங்க வால்யூம் தான் கேக்கலையோ சொல்லிட்டு நானும் வீசிக்குள்ள வரேன். வரவா? New season and episode. வாங்க வாங்க. அதாவது யாருக்காவது ஏதாவது புடிச்ச டாபிக் போயிட்டு இருக்குன்னா உள்ள வந்து ஏதாவது சொல்லிட்டு போங்க. 9 நிமிஷம் டைம் இருக்கு. நான் 3 செக்டாரா பிரிக்கிறேன். வந்து அவங்க கேமிங் லைஃப் பத்தி பேசிட்டு போங்க. இப்போ வாங்கடா. இல்ல இல்ல அது ஒரு ஸ்பெஷல் ஈவென்ட் இருக்கு நம்ம இதுல. ரைட். 2K சப்ஸ் கண்டி நெக்ஸ்ட் வீக்கெண்ட் சண்டே ஒரு ஆன்லைன் மீட்டப் மாதிரி. நாளைக்கு Xbox கியர்னு போட்டுருக்கேன். என்ன என்ன GearBox தான் கியர்னு போட்டுருக்கானா? கியர் இல்லடா டியர். என்ன டியர்னு கேட்டிருக்கான்டா உன்ன பாசமா. எங்க ரெண்டு வத்தில ஒண்ணதான் கேட்டிருக்கான். என்ன இது ரெண்டு CEO இது ரெண்டு என்ன NGK கம்பெனில நடக்கிற விஷயம் எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது. ஃபேமிலி சம்பவம். நாங்க ஏதோ ரோட்ல போறவங்க அப்படிலாம் சொல்லாது. வாங்க லோம்லி டாஸ் பிளேயர். இல்ல இப்போ நாளைக்கு வந்து இதெல்லாம் Xbox, Square Enix, WB 3 அண்ணத்துக்குள்ள இருக்கு. ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் இங்க ஏதாவது எதிர்பார்க்கலாம். மார்வல் அவெஞ்சர்ஸ் ஒரு டாம் ரைடர் கேம் வருமோ? இன்னொரு டாம் ரைடர். அதுல இருந்து அந்த தகுதி இழந்துட்டான். ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் இங்க ஏதாவது எதிர்பார்க்கலாம். Xboxல இருந்து ஸ்லீப்பிங் டாக்ஸ் கூட்டா நல்லா இருக்கும்ல ப்ரோ. NGK நல்லா தான் இருக்கும். விட மாட்டான் ப்ரோ. அவன் பழைய ஸ்கொயர் எனிக்ஸே இல்ல ப்ரோ. மார்வல் அவெஞ்சர்ஸ்ல இருந்து அவன் மாறிட்டாங்க. ஐயோ அத வேற ஞாபகப்படுத்துறீங்க தம்பி. நெஜபலா புட்டா இருக்கு. ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு எஸ் சொல்ல மறந்துட்டேன். மார்வல் அவெஞ்சர்ஸ் பத்தி ஏதோ நாளைக்கு வரும் ப்ரோ. 2K சப்ஸ் நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தீங்களே என்னது? ஆன்லைன் மீட்டப் மாதிரி மச்சான். இல்ல 2K சப்ஸ்ல வந்து நாங்க ஒரு கேக் உருவாக்குறோம். வெர்ச்சுவல் கேக். நாளா கழிச்சு ப்ரோ, நாளா கழிச்சு இண்டி ஷோகேஸ்லாம் இருக்கு ப்ரோ. நாளா கழிச்சா பெரிய மீட்டிங் ப்ரோ. ஜேபி ப்ரோ சொல்லியா ஏன்னா டிஸ்கார்ட்ல தான் எல்லாரும் உட்கார்ந்து இருக்கோம். ஆமா. ஆன்லைன் மீட்டப்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? ஓ அப்படி வரியா நீ? ஆமா. எப்படி நான் சொல்றேன். அதாவது நீ எப்பவும் சர்வர்ல தானே இருக்க. நம்ம சர்வர்ல இருக்கிற எல்லாருமே அந்த லைவ்ல இருப்போம். அது போக வேற யாராவது ஏதாவது பேசணும்னு, அதாவது என்னன்னா ஃபேஸ் கால் போட்டு எல்லாரும் உள்ள வந்து பேசலாம். அந்த 2K மைல்ஸ்டோனை வந்து சில் பண்றோம் இன்னைக்கு. அவ்வளவுதான். கிட்ட மாச கணக்கு கழிச்சு என் ஃபேஸை பார்ப்பாங்க. எல்லாம் பயப்படுறாங்க. அதுல வந்து ஆர்க்கோட உண்மையான சொல்லப்படும். ஓகே எது ரெண்டு பேர் உண்மையான பேரும் சொல்லப்படும். ஓகே தானே? டான் 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 பேரு ஊருக்கே தெரியாது. என்னையா காஸ்ப்ளேவா கியூட்லாம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. அமெரிக்க ஐடியா. நான் பாட்டுக்கு செவனாயிட்டு இருக்கேன். என்னை பிடிச்ச நோண்டிருக்கீங்க. இல்லையே கம்ப்யூட்டரை ஹேக் பண்ணிட்டாம்ல. ப்ளீஸ் ஸ்டே டியூன்ட் மக்களே. ஃபேஸ் கேமுக்கு காசு இல்ல தம்பி. வாயா அருண். என்னண்ணா தூங்கலையாண்ணா? ஓ நீ தான் இன்சோமேனியா பேஷண்ட் ஆச்சே, மறந்துட்டேனா? ஓ 9 நல்ல உள்ளங்கள் பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. அப்படியே லைக் தட்டி விடுங்க மக்களே. Ubisoft இன்னைக்கு என்னெல்லாம் ஊழல் பண்ண போறாங்கன்னு பாப்போம். இதெல்லாம் வந்து தேவையில்லாத பேர். நான் ஃபார் ஆனர் கேம்லாம் இவனுக்குள்ளதே எப்படி அந்த கேமை வந்து ஆட் பண்றதுன்னு தெரியாம 1 மில்லியன் பீஸ்டக் பண்றீங்கடான்னு போட்டு என்னத்த பண்ணல ரைட். நான் போக்கிமான் உட்கார்ந்துட்டு இத்தனை போக்கிமான் கொடுத்தீங்கன்னு சொல்றதுக்கு இல்லடா. எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த டிவிஷன்
அதெல்லாம் ஓகே சரியா. இவன் ஸ்பிளிண்டர் செல்க்கு வந்து பிளாக் லிஸ்டோட அழிச்சிட்டான். போஸ்டிக்கான எவ்வளவு முட்டு கொடுக்குறானுங்க. ஆமா சீஸ் வச்சுக்கலாம். இல்ல சீஸோட அடுத்த கேம் ஒன்னு வருது இல்ல இப்போ. ஆமா எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் N/6 குவாரண்டைன். யோ எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் யா நேம் மாத்திட்டாங்க. வேற மாத்திட்டாங்களாமாயா. யுபிசாஃப்டின் குழந்தையா மறந்துட்டியா? ப்ரமோஷனுக்கு எவ்வளவு காசு வாங்குன? டேய் NGK உன்னதான்டா கேக்குறாங்க. ப்ரமோஷனுக்கு எவ்வளவு காசு? நையா பைசா Far Cry 5 ஃப்ரீயா தருவாங்கன்னு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன். ஐயா ஓ சப்ஸ்கிரைபர் ஸ்பேஸ் அந்த பக்கம் வந்து ஹெவியா வாங்கிட்டாங்க NGK. அவனால நம்பவே கூடாது. இல்ல நாங்க வந்து ப்ரிஃபர் பண்றோம். நிறைய பேருக்கு பிரச்சனை கிடையாது. சோ அவங்க எல்லாம் ஃபேஸ் கேம் ஆன் பண்ணிட்டு வேணா பண்ண சொல்றோம். கேம் இல்லாத காரணத்தினால் JBL வர முடியாது. ஃபோன் கேம் இருக்கு. ஃபோன் இருக்குல. கேமரால மூஞ்சிய பார்த்து என்ன பண்ண போறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. நீங்க பார்க்காம இருக்கலாம். நீ ஃபோன்ல இருந்து வா. எல்லாரும் ஃபோன்ல இருந்து தான் வரப்போகுது. கூகுள் நீ ஒண்ணு பண்ண வேண்டாம். I am not bad just evil. அப்படியே மட்டும் சொல்லிட்டு இது Far Cry-யா? I am not bad, I am just evil. இது Far Cry-யா? ஓ ஆமா முதல்ல கரெக்ட் Far Cry தான். ஏய் கஸ்பெங்கடா பிரேக்கிங் பேட் ஃபெட்ஸ் கம் ஆன். அதால ஒரிஜினல் பேரே மறந்து போச்சு. சிஸ்டம் அப்படிங்க போடுங்க. அதான் கஸ்பிங். ஏய் கஸ்பெங் தான்யா நல்லா இருக்கு. பயா எனக்கு ஒரிஜினல் பேர்லாம் வேண்டாம். Back in October 2020. This is a wonderful piece of shit. Wonderful piece. You know poop. You are just watching it. Since then, you have jumped in online mode What with if friends, poop have an shared RGB? our tactical ops, That is this. and fought for London with இல்லையா இதுல இருக்க பெரிய மைனஸே என்னமோ ப்ளஸ் பாயிண்ட் மாதிரி பேசுனானுங்க. எல்லாம் அத நம்பி போயிட்டு கடைசில அது பெரிய மைனஸ் ஆயிடுச்சு. இருக்கிறவேளை NPC-யே NPC கிடையாது மேன். நீ யார வேணாலும் விளையாண்டுக்கோன்னு. VC-க்கு ஒரு இன்வைட் அனுப்புங்க. இல்லடா VC ஃபுல். வெயிட் பண்ணு. நாங்க வந்து இவனை வந்து CEO-வா கன்வெர்ட் பண்ணலாம்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம். லொமனியா வந்து நாங்க CEO அவங்க விட போறோம். Your task over. இங்க NGK CEO. உள்ள வாடா NGK CEO. ரிமூவ் பண்ணியாச்சு வா வா. டிராகன் டிராப் பண்ணி விட்டுருங்க. போராளி நம்ம சர்வர்ல தான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா அப்படி. என்னன்னு சொல்றீங்க? அவரே புடிச்சு டிராகன் டிராப் பண்ணி விட்டுருங்க. வணக்கம் மக்களே. நாங்க நினைக்காத அளவுக்கு வந்து இன்னைக்கு E3க்கு வந்து இன்னொருத்தர் வந்து கெஸ்ட் அப்பியரன்ஸ் பண்ணிருக்காரு. ஆமா போராளி. ஓடிட்டா மனுஷன். சோனி வந்து E3ல ரோஸ் பண்ணி கை கொள்ளி வந்திருக்காரு. மனுஷன் ஓடிட்டான். சோனி விடாதீங்க. இப்படியே ஒரு if milking is an art I can go for whatever it takes. அப்படி சொல்லிட்டு தலைவன் வந்து 8 PSC பிரெஞ்ச்னு எல்லாரையும் கொண்டு வந்து உள்ள போட்டு கொளுத்திட்டான். ரிட்டர்ன் டு வாட்ச் சொல்லே அந்த உருப்படியான கேரக்டர் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ்ங்க. ஆமா உண்மையிலேயே MC வந்து 8 PSங்க. ரெண்டு நல்ல கேரக்டர் தூக்கி உள்ள போட்டானுங்க. அப்பதானே வாங்குவேன். நான் மில்க் பண்ணனும் முடிவு பண்ணிட்டேன்டா. உங்களை எப்படி வேணா நான் பண்ணுவேன்டா அப்படிங்கறதுதானங்க அதோட வேலை. என்ன ஆர்க்க காணோம்? Ubisoft இப்பதான் அப்யூஸ் ஆங்கல ஆரம்பிக்கிறாங்க. இல்ல அங்கது ராக்ஸ்டார் வருவாங்க. அப்பனுக்கு அப்ப எப்போது இருப்பான்டா. நீ அவன் GTA 5 PS பைட்டு போட்டு என்ன யாரையா புடிச்சிருக்கல உள்ள போட்டது. ஏன்டா அங்க போய் என்ட்ரா பண்ணிட்ட? இல்ல ஒரே நிமிஷம் ஒன்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் கேட்டேன். எதுக்கு அவசரமா அங்க போய் Ubisoft தான் ஓட்டிட்டு இருக்கறியா? தெரியும். அந்த மனுஷருக்கு அசாசின்ஸ் கிரீட் பிடிக்காது, Ubisoft பிடிக்காது. அப்புறம் ஏன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிக்குங்க? ஆனா Ubisoft பிடிக்காது. பாத்தீங்களா? Not like that. இல்ல இப்ப ரீசன்ட்டா டிசெண்டர்ஸ்னு ஒரு கேம் போட்டுருக்கானே. மேபி இதான் ஃப்ரீ டு பிளேயா அந்த சைக்கிள் கேம். Now I feel bad. இன்னும் ஆரம்பிக்கவே இல்ல. இப்பதான் தெரியலையே. 2 நிமிஷம் இருக்கியா? இல்ல பழைய Far Cry தானே இது. Far Cry 3 தான். 3 நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் மறக்க முடியுமானே? 3 தான். டவுட் சந்தேகமே வேண்டாம். ஏய் இவனுங்களோட அந்த இன்னொரு 2 கேம் இருக்கு தெரியுமா? ஸ்டீப்னு ஒன்னு இருக்கு. ஏய் இது என்னது பீட்டா? யாரெல்லாம் இருக்கு? பிரால்ஹாலா. என்னடா பிரால்ஹாலால வருது? ஆமாடா எங்க வால்யூம் ரொம்ப அதிகப்படுத்திட்டல கொஞ்சம் குறைச்சு. ஏன்டா ரொம்ப ஆடியோவா இருக்கா? ஆமா.
டேய் வீடே அதிருது NGK பேச சொல்ல அந்த மாதிரி இருக்கு. இல்ல பரவாயில்ல. VC விட்டு துரத்த வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு. சொந்த கம்பெனிக்காரனே இப்படி பேசுறியே. யோ இல்லையா உங்க லைவ் தான்யா பார்த்துட்டு இருந்தேன். ரொம்ப கூட்டிட்டாரு அவரு. சரிடா. என்ன நேடு மேல நேடு போட்டுட்டு இருக்கான். ஐயோ என்னையா எதுக்குள்ளயா நேடு போடுறாங்க? என்னல கக்கூசுக்குள்ள நேடு போட்டுனீங்க. ஐயோ ஆயிடுச்சு. ப்ளஸ் ஆகி வெளிய வந்துருச்சு நேடு. அவன் நிமிஷத்துல அவ்வளவு ரியலிஸ்டிக்கா பண்றாங்கலாம். டேய் நீ இதெல்லாம் பண்ற. தெரியலடா. முட்டி விட முடிவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த கேம் நல்லா இருக்கியா? இது எதுக்கு இருக்குனே தெரியலையா எனக்கு. ட்ராக் மேனியா. இல்ல ட்ராக் மேனியா அது. ட்ராக் மேனி வேற. ப்ரோ இவன் நான் மனுஷனே இல்ல ப்ரோ இந்த ஸ்டெல்த் கேமர் பிஆர் பேட் ப்ரோ. இல்ல இப்ப NGK டிஷ்யூ பேப்பர் தேடிட்டு இருக்கானா. ஏன்? ஐயோ தண்ணி தெறிக்குதே. எப்படி நான் தொலைக்கிறது ப்ரோ. வாங்க ஆல்பா ஆம்பள. ஆல்பா மேல். இல்ல அடையார் அண்ணியனா. உலகில் இங்க பாரு வேற லெவல் பார்க்கிங்கடா இது. இப்ப நடந்தது. வாவ் மூமென்ட். பாத்துட்டு டேய். பரவாயில்லடா டேய். எப்படி எல்லாம் ஒரு வருஷம் பார்க்கிங் பண்ணிருக்க பாத்தீங்களா? ஓகே ஆரம்பிக்க போகுது. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. டேய் எவன்டா அது கத்துறது? பயமா இருக்கா இல்லையா? யாரோ கிளி கத்துன மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஐயோ 11 பேர் பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. அப்படியே எல்லாரும் லைக் தட்டி விடுங்க மக்களே. 10 பேர் லைக் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ. அண்ணியன் பிக் ஃபேனா? இவனியே மார்வல் மாதிரி ஆரம்பிச்சிட்டு இருக்கானுங்க. கலரா இருக்கறத பார்த்தா நெட்ஃபிளிக்ஸ் மார்வல் சேர்த்து E3 தீமோட கோஆர்டினேட் பண்றானே வேற ஒண்ணும் இல்ல. ரைடு மந்த் வேற வருதுல. ரைடு மந்த். ஓ அப்ப புரியல இப்ப புரியுது. எல்லாத்துக்கும் ஒரு முட்டு கொடுக்குறதா. Over the next hour, we'll be your guides to all the latest news Okay, and exciting announcements coming from Ubisoft. We've got so much in store for you today, including deeper looks at Far Cry 6, Riders Republic, and Rainbow Six, plus a few other surprises you'll find out about soon enough. Neelam, அப்ப இந்த மூணு தான் இருக்கும். இதுதாயா இந்த மாதிரி ஈவென்ட்ல பிரச்சனையே. 3 is back. But I know why y'all are here. நீலம். You want to see games. So let's get குஜாலா நீலமா? Rainbow Six ரெண்டு operators பேர்ல are எதுக்கு facing off against an தூக்கிட்டு ஒருத்தன் evolving ஓட்டே and deadly டாப்னு threat. You no வாங்க doubt have நீங்க noticed that the I alien won't speak parasite anything. has spread Alien to parasite. It's time to suit up and step into the Containment zone. containment zone. Rainbow Six Here's a extraction. deeper look at Rainbow Six ஓகே குவாரண்டைன் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணி காமிப்பாங்க. யோ ஆமா எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் தான். அத குவாரண்டைன் தான் இருந்துச்சு. இல்ல how can I milk இல்ல இது ஸ்டாண்ட் அலோன் கேமா? ஆமா ஸ்டாண்ட் அலோன் தான். இல்ல சீஜோட இதுல தான் வரும். அப்படியா? நினைக்கிறேன் ஒரே ஆபரேட்டர்ஸ் மாதிரி தான் இருப்பாங்க நினைக்கிறேன். ஸ்டாண்ட் அலோன் தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க எல்லாரும். அதான் இது வந்து கோஆப் மல்டிபிளேயர் Thanks for subscribing bro. Madness. Right. ஓ இது ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் நான் கூட கேம்ல தான் வருதுன்னு நினைச்சேன். இல்ல அது சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அலர்ட் அது. இந்த பாருங்க அதே கேரக்டர் ஹிபானா ஆஸ்லா கம்பர். ஆமா அதே ஆபரேட்டர்ஸ் தான் கதை மட்டும் வேற. இந்த டெரரிஸ்ட் ஆர்மி இருக்குல்ல இல்ல ஏலியன்ஸ் தான் போல. ஓஹோ நான் குவாரண்டைன் இது பார்த்துட்டு கண்டுபிடிச்சது ஏலியன் மாதிரி இருக்கு. இது வந்து மல்டிப்ளேயர் கோஆப் மாதிரி இருக்குல்ல அந்த ஒரு மோட் மட்டும் இருக்கும் போல. இல்ல எனக்கு என்ன ரவுஸ்னா டிவிஷனை இன்னொருக்கா ரெயின்போ 6 இது கவர் போட்டு விடுற மாதிரி இருக்கு. அந்த அதென்ன புலித்தோல் போத்தி ஆடுன்னு சொல்றாங்கல்ல. புலித்தோல் அப்படிதான். ஸ்கின்னை உரிச்சிட்டு பார்த்தா உள்ள டிவிஷன் இருக்குமா? டேய் என்னடா பித்தலாட்டது? சேம் அசெட்ஸ் பட் டிஃபரண்ட் நேம். அவங்க வந்து டிவிஷன்ல இருக்க கேம் பிளே வச்சு ஸ்கிரீன்ல போட்டுருக்க மாதிரி இருக்கு எனக்கு பார்க்க. எக்ஸாக்ட்லிங்க. ரைட். அக்கா சூப்பரா அண்ணே சிம்பிங் தவறுனே. ரிமெம்பர் சூப்பர் பாங்கோ இங்க. ஆமா இங்க ஒரு ஹார்னி போலீஸ் வந்திருக்காரு. என்னங்க இதுக்கே அக்கா சூப்பர்ன்றீங்க? என்ன கேம் வாட்ச் வந்திருக்காங்க உள்ளே வந்தோ. அந்தால வந்து டிமெட்ரிஸ்லாம் பார்த்தாரல எந்தர்ல. சரவணன் ஐயா லோமினியோ டாலர் கத்துறாங்க. லோமினி அடிங்கறது வேற ஒண்ணு இல்ல. லை பாட் ட்ரோ அப்டேட் காசு தாடிமா. இல்லங்க எல்லாம் கருப்பு கலர் கூப் மாதிரி இருக்கு. அதான் சொன்னேன்ல ப்ரோ. இது ஆர்மி எஸ்எஸ் ஏலியன்ஸ் பாத்தீங்க அவ்வளவுதான். சூப்பர் ரமணன் ஃப்ரம் தி ஆசஸ். டேய் அதுவே பல கேபிள்றது திரண்டதுதான்டா. இது அதுல இருந்து அக்காவை அதுக்குள்ள போஸ்ட் மார்ட்டம் பண்றதுக்கு ரெடி பண்ணிட்டாங்க. ஷிட் மில்க் பண்ணுவான்டா அப்படிட்டாங்க சார். கவர்ங்க
coming through. என்ன ஓட்ட போற என்னடா ஓட்டையெல்லாம் போட்டு வரீங்க? என்ன நேடு வித்தியாசமா இருக்கு. நேடு இல்ல இது. ஏய் இது predator மூஞ்சி. காப்பி கேட். predator அக்கவாரு முடியாத இல்ல அது கத்துறாங்கல அபெக்ஸ் கெட் டவுன் ன்ட்டு. ஆமா. ஏறு வைக்கணும். ஆபரேட்டர் எல்லாம் லுக் எல்லாம் ரேஞ்ச் ஆபரேட்டர். ஓடு. பாருங்க எந்த ஆபரேட்டர். என்னென்ன சொல்றான் பாருங்க. என்னப்பா பண்ண ரைட் கிட்ட பா ரைட்னே. ஸ்கிரீன்ல இருக்க அப்படியே எல்லா ஆபரேட்டரும் தீயில போட்டாங்க. அம்மாடு. இல்ல இதுக்கு அப்புறம் இவனுக்கு ஒரு முட்டு கொடுப்பானுங்க பாரு. இது ஸ்டாண்ட் அலோனா இல்லையா என்ன மாதிரி ஏது நான் சாகலையா? இவனை உயிரோட வெளியே யாரையும் கூட்டு வர மாட்டானுங்களே. Ubisoft ஒரிஜினலா என்ன சீரிஸ் மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்க. ஏய் மண்ட ஸ்டாண்ட் அலோன் வெர்ஷன் ஸ்டாண்ட் அலோன் தான் ஸ்டாண்ட் அலோன். ஒண்ணும்லானா. ஏய் நாங்க தான் ஸ்டாண்ட் அலோன் நீ தான் கூட சேர்ந்து வருதுன்னு. நான் தான் தல கூட சேர்ந்து வருது. லோன்லி தான் கூட சேர்ந்து. லோமனி தான் அப்படி சொன்னா. அவர் ஸ்டாண்ட் கூட சேர்ந்து வர மாட்டேன் தான ப்ரோ இருக்கு. பாருங்க அதே அவர் Ubisoft உள்ள இருந்து பேசிட்டு இருக்காரு. அவருக்கு எல்லா விஷயமும் தெரியும். Ubisoft கைகூலி மீண்டும் பதிவு செய்கிறோம். நான் சொல்லுவாங்க ஸ்டாண்ட் அலோன் இல்ல. சொல்லியாச்சுடா இதுக்கு அப்புறம் சொல்ல. மென்டாரியல் லோமினி எங்க பார்த்தாலும் லோமினி தான். எனக்கு தெரிஞ்சு டாடி இவருக்கு கேம் பத்தி சொல்றான். அதான் 1 to 3 பிளேயர் கோஆப். அதாவது கேம் இது ஆக்சுவலா நமக்கு மல்டி பிளேயர் கிடையாது கோஆப். PvP பதிலா PvE வச்சிருக்காங்க டிவிஷன் அவ்வளவுதான். மாதிரி. அதான் தல PvP பதிலா PvE வச்சிருக்காங்க அந்த ட்ரிப் அவ்வளவுதான். ஆனா அதுல ஸ்டோரி கேம் இருக்கு. NGK வேற எப்ப ஃப்ரீயா கொடுப்பாங்க ஆரம்பிச்சுவானே 3 பேர் விளையாடலாம். NGK என்ன பண்ணுவானா கேம் ஃப்ரீயா கேட்க மாட்டான். ஃப்ரீ வீக் எப்ப வரும்னு கேட்பான். என்ன பண்ண? இதுல எது நல்லது நீங்க முடிவு எடுங்க. If your teammate falls during an incursion, you're going to go missing in action. You Bro, can't right. play MIA Bro, இது வந்து ஒவ்வொரு operators மேட்ச் until மாதிரி they're bro. safely recovered. அதே World War Z மாதிரி தான். Come back together to get நான் back இவானா in there கேப்சர் and நம்ம get மூணு them பேர் போயிட்டு அவளை out. காப்பாத்துவோம். ஒவ்வொரு மேட்ச் தான் நம்ம தோத்துட்டோம்னா Every தோத்துட்டோம். time you go in the containment zone, you risk losing இல்ல all your கொஞ்சம் progress யோசிக்கிறேன் and நான் டைப்பா upgrades. So யோசிக்கிறேன். stay on your toes and weigh every move you இது make. வந்து நான் இது எங்க இருந்து எடுத்தாங்கன்னு சொல்லிட்டா இப்ப நீ சொன்னது அது ஒரு படம் ஒண்ணு இருக்கும்ல நம்ம சுட்டி டிவிலே ஏதோ திருப்பி போட்டு பாருங்க சூப்பர் ஹீரோ படம் ஒண்ணு இருக்கும்ல தலைவர் பவரே இருக்காது ஆனா ஹீரோவோட அப்பா சூப்பர் ஸ்ட்ரென்த்தா இருப்பான் அம்மா வந்து பறக்கிறவளா இருப்பான் ஆனா அவனுக்கு பவர் வந்து இதே இருக்காது அதுல பார்த்தனா அதுல ஒரு காம்படிஷன் மாதிரி வைப்பாங்க அதுல இருக்க சீனை தான் அப்படியே இந்த கேமா வச்சிருக்காங்க ஹை ஹையா அதேதான் அதுல வரும் இல்ல இது யாரையாவது ஒருத்தர் வந்து அப்படியே தூக்கு தொங்க விட்டுருவாங்க ஹீரோஸ் வந்து வில்லன்ஸ் அடிச்சுட்டு காப்பாத்தணும் அவங்கள இந்த இடத்துல உனக்கு அட்லியனா மாதிரி பதில் சொல்றாங்களா Ubisoft 7 ஸ்வரம் தாங்க இருக்கு மூடிட்டு ஆடுங்க அப்படின்னு இல்ல Ubisoft சொல்லுதோ இல்லையோ NGK சொல்லுவா அவன் என்ன தெரியுமா சொல்லுவான் ஃப்ரீ வீக்குங்க டவுன்லோட் பண்றதுக்கு கூட வலிக்குதாங்க ஃப்ரீ டு ப்ளே வரதா ஓகே கேம் பாருங்க 3000 ரூபாய் போடுவாங்க பாருங்க வாய்ப்பே இல்ல 4500 பெட் கட்டறேன் 5000 ரூபாய் ஊர்ல காடு நடமா சொல்லுவாங்க தெரியுமா 5000 அப்படி அந்த மாதிரி இதே என்ன தெரியுமா இப்போ இது மல்டி பிளேயரா இருந்தா கூட அப்படியே ஏபெக்ஸோட டிசைன் பாரு இது வேற இது என்ன கேம் வித்து காசு இருக்கலாம்னு பாக்குறேன் ப்ரீ ஆர்டர் போட்டா ப்ரீ டு ப்ளே கிடையாது Thank you both so much for joining me. I'm really excited to dig into more of the details
We still have crossplay to 3700 ரூபா தான் bro வரும். Extraction will bring everyone இல்ல bro, together Deluxe regardless edition, of gold the edition, platform. platinum edition And for எல்லாம் our Rainbow விப்பான் bro Six அவன். Siege community, we have Fraud exclusive night. அல்ட்ரா இல்ல அப்படி பார்த்தா 7000 ரூபாய் ஹையஸ்ட். யாரு சொன்ன உனக்கு 3000 தான் வரும்னு? அல்ட்ரா எடிஷன் ஸ்டாண்டர்ட் எடிஷன் வந்து 3000 இல்லையா விஜய் 100% வந்து பார்த்தனா ஒரு PS4 ல பார்த்தனா 4000 ரூபாய் போடுவான். சோ பிசிக்கு 3500 ரூபாய் லோயஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பார்த்த வரைக்கும். ஒரு பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்றேன்னு வெச்சுக்கோங்க. எக்ஸாம்பிள் ரெசிடென்ட் ஈவில் வெச்சுக்கோங்களேன். அப்படிதான் நம்ம வாங்குவோம் நம்ம. Rainbow Six operators are dropped into alien territory. In today's walkthrough, we're on a mission to investigate anomalies. Hey, okay, mission walkthrough ya. Research center in Alaska. Let's see என்ன பண்றானுங்க. HQ will provide additional instructions. பீட்டாக்குள்ள தான் கொஞ்சம் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும் மாதிரி இருக்கு முன்னாடி பாக்குறது. கேம் குவாலிட்டி RTX on man. Plant auto trackers on dormant nests. Don't destroy them or we'll lose the trackers. லோமனி சொல்லுவா. இல்ல நான் இது சொல்லல. ஐ மீன் டெக்ஸ்சர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. கூட கொஞ்சம் நல்லாவே 4K டெக்ஸ்சர்ஸ் மாதிரி தான் தருது எல்லாமே. விஷுவலைசேஷன் நல்லா பண்ணிருக்காங்க. மல்டி பிளேயர் கேம் இல்ல, இது வந்து காசு கொடுத்து வாங்குறாங்கன்னு வேற வழி எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க. Easy for a nest to incubate and bring to life. Not so easy to eliminate in large numbers. ஆனா ஒரு டைமுக்கு மேல போர் அடிச்சிரும் இத. PvP மாதிரி விளையாட முடியாது என்னதான் இருந்தாலும் PvE. ப்ரோ ஒண்ணுமே இல்ல ப்ரோ. இப்ப வேலோட அதுக்கு மேல ஒரு 4-5 ஜாம்பி அனுப்பி விட்டா ஒரு டைமுக்கு மேல போர் அடிச்சிரும் அவ்வளவுதான். ஸ்டோரி கேமா எல்லாமே கால் ஆஃப் டியூட்டி ஜாம்பி மாதிரி ஆயிருமா? இப்போ ஸ்டோரி கேம் ப்ரோ இது முட்டை போண்டாவா? ஏலியன் முட்டை உள்ள வந்து இது வைக்கறானுங்க. கார்லாம் போடுறாங்கப்பா வீட்டுக்குள்ள. வேணும் கேம்பெயின் மாதிரியா? ஏ கேம்பெயின் ஏதோ ஸ்டோரி ட்ரைலர் இல்லையா? கோஆப் மட்டும் தான். இப்போ எனக்கு கேள்வி என்னன்னா இது வந்து ஸ்டோரி இருக்குமான்னு கேக்குறேன் நான். இது கம்மி தான். ஸ்டோரி கிடையாது. அதே மாதிரி தான். அதான் இப்ப ஆல்ரெடி ஸ்டோரி சொல்லிட்டானுங்கல்ல. ஏலியன்ஸ் வந்துட்டாங்க. சோ அவங்க வந்து நம்ம ஸ்குவாட்ல இருந்து ஒருத்தனை கடத்திட்டு போயிடுறோம். அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு வரதா நம்ம வேலை. எனக்கு என்ன டவுட்னா 4 பேர் வச்சு ஒவ்வொரு ரவுண்டுக்கும் இல்ல 3 பிளேயர் தான் காப்பாத்துறது பாட். இல்ல இது சிங்கிள் ரவுண்ட். இந்த கேம் ஒரே ரவுண்ட் தான். என்ன சொல்றது? இது எப்படியான விப்பாங்க காசை வச்சு? டெட் ஆர் லைவ் அவ்வளவுதான். அண்ணே பின்னால பாருங்க. டு ஆர் டை சிச்சுவேஷன் தான். இல்ல ஏலியன்ஸ் வந்து என்ன நைஃப் பண்ண பாக்குறாங்க. ஏலியன்ஸே நைஃப் பண்றாங்க. எங்க அண்ணனுக்கு தில்ல பாத்தியா? தலைக்கு தில்லு பாத்தியா? இது எனக்கு தெரிஞ்சு அதான் ஒரு ரவுண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு அரை மணி நேரமாவது இருக்கும். ஒரு பெரிய பில்டிங். ஆமா நான் வேற ஃப்ளோரா இறங்கி போயிட்டு இருக்கானே. இல்ல இப்ப அது எப்படி வொர்க் அவுட் ஆகும்னு நான் கேக்குறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேம் கேக்குறானா கோஆப் மட்டும் ஸ்டோரியும் கிடையாது, மல்டிபிளேயரும் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. கோஆப் மட்டும்னா ஹவ் கேன் இட் வொர்க் அவுட்னு கேக்குறேன். மேபி ஒரு கேம் வாங்கி 3 பேர் விளையாட முடியும்னா அவன் சொல்வான். இல்ல இப்ப இவன் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டானுங்க. சொல்வான் எங்க அண்ணன் EA மட்டும் 1500 ரூபாய்க்கு அது விக்க அடிமா. இல்ல ப்ரோ லூட்ஸ் அப்கிரேட்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கும். ஆனா அந்த ரவுண்ட்ல எடுத்ததெல்லாம் போயிருங்கிற மாதிரி தான் இதுக்கு முன்னாடி அந்த அக்கா சொல்லிச்சு. தெரியல ரெடி நாக் வச்சு டீ மாதிரி வச்சிருப்பான்ல. மல்டிபிளேயருக்கு 1500 2000 கேட்பான். ஈஸி காரங்க கூட டிசைன் கலரேஷன் பண்ணிட்டானுங்களோ. கூடலாம் இருக்காது பாஸ். காப்பி அடிச்சிட்டாங்க வேற எதுவும் இல்ல. எங்களுக்கு அந்த பழக்கம் இல்ல ஆக்சுவலா எப்படி சொல்ல, இது நம்ம இதுல ஆண்டோமா ப்ரோ பிரேக் பாயிண்ட். அதுல உள்ள விஷயத்தை தான் இது வாட்ச்டாக்ஸ் ரீஜனுக்கு யூஸ் பண்ணி அப்டேட் பண்ணி அந்த அசெட்ஸ் எல்லாம். இப்போ அதெல்லாம் இல்லனா ஏனா இருந்த நீ வேற ப்ரோ அப்படிதான் ப்ரோ நம்ம கூட பார்த்தோம். இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தா ஒரு கேரக்டர் வேலை மிச்சம். கேட்டா நான் ரெயின்போ 6 ஆபரேட்டர்ஸ்னு கதை விட்டானா ஆமா அவ்வளவுதான். என்விரான்மென்ட் அங்கங்க ஆட்டே போட்டுருப்பான். அன்டில் ஃப்ரீ ஆக்சஸ். டேய் இது பாத்தியா கூரை உடைச்சிட்டு போயிருக்கா? இதே மாதிரி ஒரு பில்டிங் வந்து நம்ம ஹேவன் மேப்ல இருக்கா? ஆமா ஏ சைட்ல மேல உடைச்சிட்டு போகுமா?
ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சிட்டப்பா. மாட்டிக்கிட்டே பங்கு. ஆனா இவனோட மாதிரி கம்பெனிங்கலாம் நிறைய வேலை மிச்சம் ப்ரோ. சொல்ல போனா இந்த கேம்லாம் அசால்ட்டா ஒரு 6 மாசத்துல பண்ணிடுவாங்க. ஆமா. ஏய் ஓடியேலடா இது. அது என்னங்க பேட்மேன்ல பேன் கூட சண்டை போட்ட மாதிரி இருக்கு. இல்ல ஓ பின்னாடி உடைச்சி அது வீக் பாயிண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி அங்க நைஃப் பண்ணனும். எப்படி? அப்படி நைஃப் தான் பண்ணுவீங்க. உள்ள பாம்பெல்லாம் சொல்லி விட மாட்டீங்க. ப்ளூம் டீ அப்படி தான் பண்ணுவோம். இல்லப்பா வெடி வைக்கணும்னா அதுக்கு வேற அனிமேஷன் ரெடி பண்ணும். இது வாட்ச் டாக்ஸ் இருந்தது அதல நான் அப்படியே எடுத்து வச்சிட்டு அடிமா. எடுத்து வச்சுக்க அவ்வளவுதான். ஒரு கள்ளத்தனம். அதான். சோம்பேறியா இருக்கானுங்க. லர்க்கர் வந்துருச்சு. ஏண்டா உங்க சேனல்ல அந்த கம்பெனி கைகூலியாவே இருக்கீங்க. அவன் சோம்பேறியா இருக்க கூடாது. ஏய் என்னடா இது லர்க்கர்? அதான் வித்தியாசமான லர்க்கரா இருக்கு. டேய் தம்பி நீ எல்லாம் தொட்டீங்க அடுத்து ஸ்டேஞ்ச் திங்ஸ்மா. மொத்தத்துல நீ எல்லாத்தையும் கலந்து ஒரு கலவையை கொடுத்துட்ட. மசாலா படம்னே மசாலா படம். என்னத்த சொல்ற நீ கேம் பண்ணல. அந்த லர்க்கர் அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்கிட்ட. இதோ பாரு. அதேதான். வேற லெவல் பகே. எனக்கு தெரிஞ்சது கேமே 4 மாசம் 5 மாசத்துல தான் உட்கார்ந்து ஃபுல்லா ஸ்கிரிப்ட் வர்க்ல இருந்து எல்லாம் போட்டு பண்ணிட்டு இருப்பானுங்க. இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு வேணா 30 மேப் ஆட போறான். 3 மேப் போட போறான். 3 மேப் லேட்டரான டேட்ல தான் நான் அப்டேட் கொடுப்பேன். மயிர கொடுப்பேன். அதுக்கு காசு ஒரு 500 ரூபாய். அது இல்ல அது வித்தா தான் கொடுப்பேன் அடிமா. என்னை கேட்டா அவன் இன்னைக்கே இந்த கேம் ரிலீஸே பண்ணிட்டு போயிரலாம். இதுக்கு செப்டம்பர் வரைக்கும் வேற டேட் வச்சிருக்கான். இதுக்கு எதுக்கு இல்ல இந்த மாதிரி செப்டம்பர் நான் பார்த்த வரைக்கும் எல்லாம் அந்த டைம்ல ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. ஒருவேளை இப்படி ஆபரேட்டர் மாட்டிட்டு அந்த ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்ண முடியாதோ? அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன்டா. அப்பதான் நல்லா ஃபன்னா இருக்கும். லைக் ஒவ்வொரு ரவுண்டு வந்து ஒவ்வொருத்தன் தனித்தனியா மாட்டிக்கிட்டு அவனை காப்பாற்ற போற நல்லா இருக்கும். இல்ல நான் என்ன சொல்றேன்னா பிளேயரால அந்த ஆபரேட்டரை வந்து ரிட்ரீவ் பண்ற வரைக்கும் எடுக்க முடியாத மாதிரி இருக்குமோங்கறேன். இப்போ நான் என்ன it's time to unite and stand together against this emerging threat. Squad up with friends in co-op or step into the containment alone. Stay tuned for more Rainbow Six coming very soon. அப்படிதான் பண்ணி இருக்கான்னு நினைக்கிறேன்யா விஜயராடன். அப்படிதான் பண்ணி இருப்பா. Well, that was a segue. 10 years ago, Rocksmith redefined music learning by introducing the first console game. ஐடியாவே இல்லாம உட்கார்ந்து எல்லா Netflix சீரிஸையும் வச்சு ஒரு கேம் பண்ணா. Just starting out, Rocksmith has an approach that's கம்பெனில வீட்ல என்னங்க எல்லாரும் Ubisoft ஓட கூலி போல இருக்கு கரெக்ட்டா சொல்றீங்க. And in the decades since எல்லாரும் கண்டுபிடிக்கிறீங்களேடா. என்ன ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிட்டானே. Let's turn it up to 11 and see what's next for Rocksmith. மியூசிக் லேர்னிங். ராக்ஸ்மித்தா. வெல்கம் டு தி மியூசிக். இது நம்ம லோன்லிக்கு எனக்கு ஜமாப் வேண்டா. நான் சிங்கி அடிக்க போறேன். ஐயா மோடிஜி நீங்க ஒட்டி கேட்டுட்டு இருக்கீங்கன்னு தெரியும். ஒரே ஒருத்தன் தான் சொன்னா ஜேபி அவனை மட்டும் தூக்கிடுங்க. எங்களுக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது. என்னடா ஜமாப் கேட்டது ஒரு தவறாடா. காரமட தேரில ஆடாத ஆட்டமா போடா போடா. ஏதாவது ஓசி நேம் தாங்க Ubisoft.
பாருடரே அடி Daddy, no daddy. Your music. நியூ கேம் ப்ரோ. ஸ்டாண்டர்ட் எடிஷனா வருது அது. செக்ஷன். Interactive musicல நீ ராக் ஸ்டேஜ் ஜெரையோட பேஜ் ஹேக் ஆயிடுச்சு. Ubisoft ஒரிஜினல். எங்க இது மொபைலுக்குள்ள தாங்க, பிசில கிடையாது. கூகுள் பே. அது GMT funny momentsa கொன்னு புடுவேன் பாத்துக்க. ஆர்தர் மார்கன். Rocksmith has truly been a dream project இல்ல for இப்ப me. இது வேற உட்கார்ந்து ரொம்ப வேற As a lifelong gamer and a touring ஏய் ஒரு musician, சிமுலேட்டரை உருவாக்கிட்டு Rocksmith is நீங்க what I wish பேசுற I had பேச்சு இருக்குதே when I started அப்பா. learning music. And that's why I'm thrilled to share the next சரி வாங்க evolution எல்லாரும் of குட்டி music தூக்கம் learning, போட்டோம். Rocksmith Plus. ஓ A new ஓ interactive அது music ஆக்சுவலா learning ஆல்ரெடி subscription வந்தது service போல இருக்குங்க. available this year. இப்பதான் அவனுக்கு Learn how to அனௌன்ஸ் play பண்றாங்க guitar and செகண்ட் bass இது by playing along to ராக்ஸ்மித் master பிளஸ்னு. recordings of your favorite songs. இருக்குறதே Connect தெரியலையே. your instrument to your PC, இருக்குறதே ஊர்ல console, இருக்கிற or அவனுக்கு mobile தெரியல. device and get real-time feedback as you play. Connecting with Rocksmith Plus will be easier than ever now that you can use your phone as a microphone. Download the app, log in, sync to Rocksmith Plus, set it down, and play along. Now acoustic players and electric players with amps can use Rocksmith Plus with no extra gear needed. எது இதுக்கு காசா? And we're excited to reveal Rocksmith Plus. அதாவது அண்ணன் என்ன சொல்றாருன்னா மியூசிக் ஸ்கூல்லாம் போய் எதுக்குடா படிச்சிட்டு இருக்க ஆப் இன்ஸ்டால் பண்றான்னு சொல்றாரு. இல்லங்க நம்ம ஊர்ல பே பண்றாங்க. இல்ல இல்ல அவ்வளவுதான். இல்ல நம்ம ஊர்ல பெருசா இதா கிடையாது. நம்ம ஊர்ல வந்து தீர்த்த ஏண்டா குடிக்கிற கவுமுத்தர அந்த மாதிரி இல்ல அப்படி இல்லையா இப்ப நம்ம ஊர்லயுமே வந்து இதுக்கா ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ஆளுங்க இது கேமே இல்ல இது கேம் சேஞ்சரா. ஐயோ We're also introducing the Rocksmith Workshop, a new tool. யாருங்க இருந்தாலே நான் இல்ல இல்ல பார்க்கணும் போல இருக்கு அருண்குமார். இல்ல இல்ல ஏய் யா அண்ணாடா access to all songs, more content than ever before, including genres beyond rock. We'll have pop, hip hop, country, Latin, R&B, all sorts of metal subgenres. We'll have music from all over the world, from big stars to indie darlings. It's the most diverse song library ever seen in music learning software. Rocksmith Plus will still have our proven practice. இல்ல நீ தனியா பட்டா எவனும் பார்க்க மாட்டீங்க. E3ல கலந்து விடுடா. இடையில சொருகி விடுறா. என்ன சொல்றா பாருங்க கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எடுத்து இது கேமே கிடையாது. இதை வச்சு கேம் சேஞ்சர் டயலாக் பேசிட்டு இருக்காங்க. வயிறு வலிக்குடா. அநியாயம் பண்றீங்க. Recommendation system and more robust கேம் சேஞ்சர் டாமே அசிங்கப்படுத்திட்டீங்களேடா டேய். இல்ல ஒண்ணும் இல்ல. They can now monitor their progress technique by technique across the board. அவன் சொல்லுவானே அவன் 1000 சொல்லுவான். You're improving over ஒரு 500 கூட அடிமா. Advanced players will be happy to know we're introducing a new Rocksmith tablet review. That way you could take advantage of Rocksmith Plus's song. இல்ல மியூசிக்க பத்தி எதுமே தெரியாதல பாட்டு கேட்க மட்டும் familiar and one that will hone your டேய் நால தேவா ஃபேன்டா ஏட்ட வந்து கிட்டார் பத்தி தேவா to participate in our closed beta. நான் DSP ஃபேனுங்க ட்ரம்ஸ் Visit எங்க our website at rocksmith.com to get an பீட்டாக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவீங்களாடா பண்ணிருங்கடா of music learning. பண்ணிட்டா Thank you போச்சு. so much. ஆமாயா கேம் சேஞ்சர் வேற மறந்துறாதீங்க. இல்ல வேற PC கேம் க்ளோஸ் சேஞ்ச் பண்ணி பண்ணுறது. விடுதா. ஓ 10 வருஷமா இருக்கா? எனக்கு இத படி காதுல வாசிங் டெஸ்ட் Register now for a chance to play. இருடா அக்கா பேசுறாங்க. Summer's coming and nothing gets thrill seekers மொட்டை தலையும் பேசும்போது எல்லாம் like பேசுறாங்க. bright sun and fresh trails. And Riders Republic will give them just that. அவன்லாம் இல்லனா அவனுக்கு சேனலுக்கு சம்பந்தமே இல்லையானா. ஐயோ ஐயோ இல்ல என்னல இது Ubisoft ஒரிஜினல். டேய் நீ எல்லாத்துக்கும் நான் பேர் போடுறியே தவிர மத்தபடி உள்ள ஒண்ணுமே இருக்கிறது இல்ல. இல்ல இதுவா bro இது ரைடர்ஸ் ரிபப்ளிக். இது நல்லா இருந்துச்சு. ஆனா எனக்கு இந்த ட்ரைலர் பாக்கும்போது க்ரூ ட்ரைலர் இப்படி தான்டா இருந்துச்சு சொல்லுது. க்ரூ 2 இப்படி தான இருக்கும். ஆமா எல்லா ரேஸுமே நீ ஓடலாம். ஆனா சைக்கிளுக்கு மட்டும் டிஃபரன்ஸா இருக்கும்ல. நான் கவர்மெண்ட் சைக்கிள் வச்சு ஓட்டுவேன். டேய் வேணாம்டா. இந்த வருது பாத்தீங்களா? நாங்க அம்மா படத்தை முன்னாடி வச்சிட்டு தான் ஓட்டுவோம்.
ஆனா எடி இந்த கேம் ஒரு 500,000 ரூபாய்க்குப்பா. ஏய் 1500 இப்படி இருந்தாலும் இப்ப இதுக்கு நாக் அவுட் சிட்டி இவனுக்கு பண்ணது தானே? இல்ல அது எங்க அண்ணன் பண்ணது அடிமா. அப்ப Ubisoft அது மங்கி சங்கி, இது சங்கி மங்கி. இல்ல அது ஊரே டாம் ஹாங்க்ஸ் கேட்டேன். ஃப்ரீ ஃபார் ஆல்ரா? ஃப்ரீ ஃபார் ஆலா போடு 6v6 ரா. ஐ ஸ்டார்ட் நைஸ் ஐ ஜாலி. இதுதான் அந்த ஃப்ரீ ஃபயர் என்ன இது சொன்னது? ஃப்ரீ ஃபயரா? Free to all. Free to play. நான் ஃப்ரீ ஃபயர் ஆளுன்னு எனக்கு ஏன் தம்பி நல்லா இருக்குல அந்த NGK தமிழ் ஃப்ரீ ஃபயரை மறந்துடுங்க. இது வேற சேனல். இப்போ ஒரு Ubisoft கைகூலி வெளியே வந்து கதறுவா பாருங்க. ஐயோ அம்மா என்ன ஒரு முட்டு மட்டும் பாருங்க. சரி ஓதிங்க மங்க. bro creative map தான் bro 9 கிலோமீட்டர். டேய் இது டவுன் ஹில் டாமினேஷன்டா. அட உடுங்க அதெல்லாம் கவலை இல்லைங்க. ஃப்ரீ டு ப்ளே இத வந்து பாசிட்டிவா தான் நம்ம சொல்லியாகணும். வேற வழி இல்ல. லெட்ஸ் கிவ் bro நல்லா இருக்கு bro டெக்ஸ்சர் இது ஆடலாம்டா. இது ஜாலியா இருக்கும்டா. அதான்யா ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டாங்க. இதுக்கு நான் பாசிட்டிவா தான் சொல்லுவேன். ஆமா என்னால எவ்வளவு முட்ட முடியுமோ முட்ட முடியும் சொல்றேன். ஏன்டா டேய் ஃப்ரீயா கொடுத்துறல சுத்தமா டாரா அப்படின்றாங்க. அப்படி எல்லாம் பேசுறீங்களா இந்த கேமை கழுவி ஊத்திடுவேன். NGK ஸ்டண்டானா இல்ல நான் பதில கேட்பேன். இதே மாதிரி தான் நீ ஹைப்பர் ஸ்பேஸ்னு ஒரு கருமத்தை விட்ட ஞாபகம் இருக்கா அப்படிங்க. அப்ப என்ன பேசுவாங்க? அது எங்களோட டெஸ்டிங் அடிமா. இல்ல உண்மையிலேயே இந்த சைக்கிளிங் இதெல்லாம் நல்லா இருக்கு. விங்ஷூட்ல பறக்கிறது இது என்ன ஐயா? இது தெரியாதா? இது வந்து ஒரு இதுல இருக்கும். யூரோப் விங்ஷூட்ல பறக்கிறது ஜாலியா இருக்கு. ஏய் நம்ம ஒரு டைம் டுக் டுக் குண்டா. இது என்னடா இது? விங்ஷூட்ல ஒரு ஐயா வருவாரு பாருங்க. ஐயாவா? என்னடா ஐயா? ஹைப்பர் ஸ்டெப் சொன்னீங்க தெரியுமா? ஹைப்பர் ஸ்டெப் கேட்பேன். அப்ப வந்து பிரகாஷ் அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. அதெல்லாம் நீயே சொல்றது. அதெல்லாம் நீயே சொல்ற. தப்பு 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 தப்பு. அப்படிதான்டா சொல்லுவோம். அப்படிதான் சொல்லுவோம். வாட்ச் லைக் லீஜன்ஸ் இதுங்க மல்டிப்ளேயர் எங்க பேச ஆரம்பிச்சே அட நீ வேற போன மாசம் தானே EA கேம்ஸ் மசமசாவ கேமா விட்டா நாக் அவுட் சிட்டிங்கற பேர்ல. கேம் பாஸ்ல இருக்கறனால ஏதோ ஆட முடியும். Getting those stars means more rad to new be career, new gear, will abide. Big events. There's always something awesome to do. நான் தலபதி ஜெயிக்க வைக்க போறேன். இந்த ரிட்ஜ் டிவி கான்செப்ட்ல அது என்ன ஸ்ப்ளிட் செகண்ட்ல பார்த்தது. ஸ்ப்ளிட் செகண்ட் ஏய் சூப்பரா இருக்கு. ரெட் புல் எங்க எதுக்கு ரெட் புல் என்னடா இந்த அடி வாங்குது ஸ்ட்ரீம் அடி வாங்கல. அவனோட பண்ண எடிட் பண்றாங்களா? ஸ்பெஷலா ஏதாவது காட்ற மாதிரி ட்ரை பண்ணோம். எஃபெக்ட் பண்றானுங்க வேற எதுவும் இல்ல. மயிறு மாதிரி பிடி இல்ல இது வந்து எப்படி பண்ணனும்னா இப்போ ஒரு வாட்ச் டாக்ஸ்ல ஏதாவது சொல்ல போறாங்க அப்படினா இந்த எஃபெக்ட்ட போட்டு பண்ணாங்கன்னா சூப்பரா இருக்கும். அந்த கேமுக்கு செட் ஆகும். வாட்ச் டாக்ஸ் சூப்பரா இருக்கு. அது அப்படி தானே? அந்த கண்ட்ராய் பத்தின எதுவும் பேசல. நான் சொல்றது அந்த தீம் ஒரு பிசினஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எப்படி வந்து பண்ணனும்னு அட்வர்டைஸ்மென்ட் பண்ணி நான் சொல்லி கொடுக்க முடியும். அவ்வளவுதான் நான் சொல்றேன். கேம் உருவாக்குறதுல NGK கிட்ட கேட்டு இதெல்லாம் வந்து டிடி பொதிகையிலேயே இந்த எஃபெக்ட்லாம் போட்டாங்க. சரியா? அது ரியலே அப்படிதான் இருக்கு. போடா தம்பி. ஜெட்டெல்லாம் வச்சு பறந்துட்டு இருக்காங்க. ஆமா. எதுக்கு நம்ம ஹாஸ்பிடல் போறோம்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்ணா லைவாவே நெட்ட கட் பண்ணி கட் ஊர்ல இருக்கிற எல்லா ஐடி வச்சு ஓட்டலாம்டா. அவ்வளவுதான்டா. எத்து நண்பர்கள் கூடி சீக்கிரத்துல ஒரு கேம் சப்ஸ்கிரைபிங் ப்ரோ. கூடி சீக்கிரத்துல DMXல நல்லா இருக்கு. அதேதான் நான் வாங்குன ஜாலியா விளையாடலாம். ஃப்ரீ டு ப்ளே தான பசங்களோட அப்படியே சில் பண்றதுக்கு கரெக்ட்டா இருக்கும். ஏய் டயர் இல்ல கூடி சீக்கிரத்துல ஒரு கேம் வர போகுது. புருஷன் பொண்டாட்டி தூக்கிட்டு போறது ஒரு கேம் வர போகுது. ரைடர்ஸ் ரிபப்ளிக் 2 செப்டம்பர். இதுவும் செப்டம்பரா? ஓ ஆமா இவன் செப்டம்பர் அக்டோபர். bro நம்ம இல்ல பீட்டா வச்சு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். அப்படி சொல்றேன். சரி இந்த ஜெட் லான்ச் தெரியுமா? Okay. So you've seen some of our favorite Rainbow Six operators battling. அட ஏன்டா திருப்பி அங்க போற? Their day job going. You know, ever since Crimson Heist, we're still trying to clear all those pesky Flores drones off the map. Crimson Heist. Year 6 is off to a blazing start with Siege passing 200,000 concurrent players a few weeks ago. If you haven't joined in, அது எபிக்ல 300 ரூபாய் போனனால நான் இல்லனா எவனாவது வாங்கி இருப்பாடா கேம. நீ கூட வாங்கி இருக்க. இல்ல ஊர்ல இருக்கிற தேர்ட் பார்ட்டி வெப்சைட்லாம் 300 ரூபாய்க்கு வித்துக்கிட்டு இருக்கு. இந்த மூதேவி என்ன அவன் வெப்சைட்ல 1000 ரூபாய்க்கு வித்துக்கிட்டு. அதேதான். அடடே
ப்ரோ தர்மா வேணாமாடா இல்ல ப்ரோ நீங்க இத கேளுங்க என்ன அன்னைக்கு ஃபார் கிரை 5 இப்ப நம்ம 500 தானே எபிக்ல பாத்துறோம் நார்மலா ஆமா அந்த நாய் 2500 ரூபாய்க்கு வித்துட்டு இருக்கான் ப்ரோ அந்த கேம் டேய் ஸ்டீம்லயே அந்த கேம் 4000 ரூபாடா ஏங்கப்பா ஃபார் கிரை 5 So today நாங்க அண்ணா எபிக் 500 ரூபாய் தாங்க நானே பார்த்தா டாமஞ்சரில இதே மாதிரி ரேஸ் மூவிச்சா பாத்துர்க்க ப்ரோ பாத்துர்க்க ஞாபகம் இருக்கு ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ் டாமஞ்சரி to improve your ability to play with your friends and meet new players. ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ் ராவுண்டரி அதெல்லாம் வேற லெவல் பண்ணி ப்ரோ ஸ்டேடியால கடைசி கிளைமாக்ஸ்ல அந்த ப்ரோ ஸ்டேடியா லான்ச் ஆகுது ப்ரோ ஒவ்வொரு முன்னாடி மெதுவா ஜூன் 30 லான்ச் ஆன் ஸ்டேடியாவா கிராஸ் ப்ளே வருதியா கிராஸ் ப்ளே ஐயோ எல்லாம் கதறுவானுங்க இல்ல ஸ்டேடியா பிசி லூனா கிராஸ் ப்ளே கிராஸ் ப்ளே வந்து இதுக்கு வருது பிசிக்கும் கிளவுட் ஸ்டேடியா லூனாக்கு மட்டும் and the cross propagation அப்பனி கன்சோல்ஸ் தனி இல்ல இப்ப பிரச்சனை என்னன்னா ஸ்டேடியாவே எல்லாம் மொபைல்ல யூஸ் பண்றதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவானுங்க சிங்க் பண்ணி விட்டா அது காண்டு தான் ஆகும் சரி பார்க்கலாம் என்னதான் நடக்குதுன்னு பாப்போம் இல்ல மொபைல் எனக்கு தெரிஞ்சு பெருசா ஏம் ப்ரோ கண்ட்ரோலர் போட்டு தான ப்ரோ ஆடுவான்ல எப்பனா எனக்கு தெரிஞ்சு மொபைல் காரனுங்கள கதற தான் போறானுங்க ஐ திங்க் அப்படி நீ கணக்கு வைக்க வேணாம்டா நீ வந்து ஸ்டேடியம் இது பிசில யூஸ் பண்றவங்களுக்கு நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்ல லோ எண்ட் பிசி யூசர்ஸ்க்கு ஓகே யூசருக்கு செம ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் The Rainbow Six community is the lifeblood that keeps this game moving forward. ரியாலிட்டி தெரிய போதா We உங்களுக்கு cannot thank you enough for your support. It is because of you that Siege keeps evolving and growing. லோமனி Siege keeps evolving Brand new animated trailer. அப்படி என்ன எனக்கு தெரியல அடிமா யாரும் கலர்ல சேஞ்ச் ஆன மாதிரி நான் பார்க்கலையே வாலும் முளைக்கல தலைக்கு எதுவும் வரல ஓகே இது என்னது இது கட்சினே ட்ரெய்லர் இது சீஜ் குள்ளதான் நினைக்கிறேன் ஆபரேட்டர் அதெல்லாம் கேம் இருக்கும்னு பார்க்கணும் நாங்கெல்லாம் வெச்சே விளையாடாம தான் இருக்கோம் ஆனா இந்த அட்ஸ்டைல் நல்லா இருக்கு இதுல ஏதோ பண்ணுங்களேன்டா உருப்படி நார்மல் காமிக் தானடா காமிக் ஸ்டைல் தான இல்ல கேம்ல இத பத்தி நம்ம விட்டா எல்லா கேமுக்குமே ஒரு அனிமி கேப்போம் நம்ம கேப்போம் நாங்கலாம் கேம் ஃபர்ஸ்ட் விளையாடாம இருக்கோம் ஏன்னா இது வாலிப பயத்தை வாலிப எல்லாம் நேரம்டா டேய் பேசுறா இது யார் சொன்னது லோமனி டாசிங்லா அதெல்லாம் எங்க லைவ்ல பண்றீங்க மாடு வத்த வேங்காதீங்க டாசி லோம்னி தி டாசிங் வாரியர் தி டாஸ் வாரியர் ஓ ஒரே வார்த்தையில 4-5 மீனிங் ரைட் ஆக்வர்ட் யாருக்கு கமெண்ட் எக்ஸ்பாஸ் போட்றீங்கல அல்ல அது நான் ஏத்துல இருந்தோம் கரடி காரி துப்பிய மன்னரா டார்கன வாயிலே அடிப்பாளா டைட்டன் சோல்ஸ் ஒரு கேம் ஃப்ரீயா இருக்கு நினைக்கிறேன் ஸ்டீம்ல Wait, that's it? What happened next? Why don't you ask yourself? புதிய ஏஜென்ட் வந்துட்டாங்க தண்டர்பர்ட் நார்த் ஸ்டார் வாலோக்கு ஏதோ தண்டர் வருது நீங்க கடைசில இதுக்கு தண்டர் போடுறீங்க வாலோக்கு கிரனேடியர் வருதுடா சொல்றேன் கதக்குள்ளேயே கதையா ஆமா இவங்க அக்கா பேசி ஏய் டிஎம்என்டி நிஞ்சா டர்ட்டில்ஸ் மிராஜ் ஆர் ஹார்னர் கேம்லாம் இருக்கவே தெரியாது யாருக்கும் ஹார்னர் ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாப்போமா bro 300 ரூபாய் தான் நான் டேய் வாங்கலாம் வேண்டாம் ஃப்ரீ வீக் விடுவான் அப்ப விளையாடலாம் ஓகே அது நல்ல ஐடியா அது உன் ஐடியா தானே அது அவ ஐடியாவே தான் இது ரைடர்ஸ் ரிபப்ளிக் $59 என்னடா சொல்ற என்னடா சொல்ற ஃப்ரீ டு ப்ளே இப்பதானடா சொன்னா 59 ஹீரோஸா ஃப்ரீ ஃபார் ஆல் என்னடா தண்ணி காத்து பிரால் ஹாலா லியோனார்டோ ஓ பிரால்ஹாலாக்கு வராங்களா ரைட் டிஎம்என்டி இஸ் கமிங் டு பிரால்ஹாலா ஓ இவனுங்க இப்படி ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க ரைட் ஸ்மாஷ் பார்த்து இவனுங்க அதேதான் ஸ்மாஷ்ல எப்படி போக்கிமான்ல இருந்து எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து உள்ள வச்சிருக்கேன்
கார்வெட் வந்திருக்கு சிஹெச் கார்வெட் வேற நீ வேற இங்க நிண்டெண்டோட்ட போயிட்டு ஸ்மாஷ்ல கேரக்டர் விடுறதுக்கு இவனுக்கு போய் கெஞ்சிட்டு இருக்கானுங்க. அதெல்லாம் நேரம் வரும் நான் பாத்துக்கிறேன் நீ போட்டு அடிச்சுறானுங்க. அந்த கடுப்புல தான் இவனுக்கு நீங்க கொண்டு ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க எல்லாத்தையும். பார்ஷுவல் ஏடன்பிஎஸ் வந்துட்டான். டேய் ஏடன்பிஎஸ் எப்போ வந்துட்டானே அவன் DLC. ஏடன்பிஎஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் தான இப்ப சீசன் பாஸ். I can milk you in always மச்சான் அப்படிங்கறான் அவன். நே 3000 ரூபாய் ரைடர்ஸ் இருக்கு. Actually Brawlhalla Ubisoft தாடா. எனக்கு இப்பதான் தெரியும். தெரியாம அந்த கர்மத்தை நான் இன்ஸ்டால் பண்ணி விளையாண்டிருக்கேன் பாரு. அண்ணே ரைடர்ஸ் ரிபப்ளிக் 3300 ரூபாய். என்னடா சொல்ற? நம்ம மோசம் போய்ட்டோனே. As 2021 இது சிவாஜி ஸ்டாரா. டேய் அவ்வளவுதான். கனவ கலச்சிட்டீங்களேடா. ஃப்ரீ டு ப்ளேன்னு சொன்னியேடா. இது ஃப்ரீ டு ப்ளே தானே சொன்னா முதல்ல. நான் சப்டைட்டில்ல பார்த்தேன். நானும் பார்த்தேன். ஃப்ரீ ஃபயர் ஆல்ல போட்டுருந்தாங்க. மேபி பேட்டா ஃப்ரீ டு ப்ளேவா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். டேய் இது என்னடா புது உருட்டா இருக்கு. ஐயோ ஃப்ரீ வீக் மாதிரி அது பேட்டா. ஒரு வாரம் 2 வாரம் போகுதுன்னா அடா மட்டா என் கனவு கலஸ்ட. ஜென்மத்துக்கு Ubisoft கிட்ட இருந்து நீ சும்மா ஒண்ணு விளையாட முடியாதுடா. இல்ல எப்படி பார்த்தாலும் நம்ம நாக் அவுட் சிட்டினா அது ஒரு வாரம் 5 நாளே மறந்துடுவோம். ஜஸ்ட் டான்ஸ்ரா மறுபடியும் நீயா 2022 NBA 2K மாதிரி தான். ஃபார் கிரை 5ல தர மாட்டானாங்க. என்னங்க இவன்? அதுக்கு தான் நான் வந்ததே. பாத்தீங்களா என்னென்ன சொல்றான் பாருங்க. Why are you here to watch the new announcement NGK to get free games? ஆமா ஆமா பண்ணிட்டேன் bro. அந்த பேசிக் அவுட்ஃபிட் கலெக்ட் பண்ணேன். எதுக்கு பாட்டு டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க? ஜஸ்ட் டான்ஸ்ரா. Oh no, for the first time ever, the Just Dance team and I are collaborating to give you an exclusive version of my song for Just Dance 2022. Girl, I don't dance, I work. I don't play, I slay. I don't walk, I strut, strut, strut. நான் கூட வரலாறு அஜித்தோன்னு நினைச்சேன். To me, Just Dance allows people to express themselves through dance. நைட் தூங்காம உட்கார்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன். உருப்படியா தான் பண்ணுங்க. Just Dance has transformed டேய் millions. மணி ஒண்ணுடா மனசாட்சி இல்லாம பேசாதீங்க. நாளைக்கு தான் வெயிட்டா இருக்கு. சரி GearBox வருவான். நம்பிக்கை தருவான். தூதன் வருவான். மாரி பொலியும் காரி தான் துப்புவான். இல்ல எல்லாரும் மாரி பொலிஞ்சிச்சு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. மேல இருந்து ஒரு பையன் ஊத்துறதுக்கு. கடைசில எல்லாரும் மாறி மாறி துப்பிட்டாங்கன்னா நாங்கெல்லாம் சேர்த்து உடைய துப்பிடுவோம் அவ்வளவுதான். வடிவேல் மேல எஸ் அப்படின்னு மட்டும் அடிக்க வேண்டியதான் உண்டு. அட பாவி. இது வேற நடந்துறான். ஃப்ளோரிடா கரன் தலையை நீட்டிடுவான். The making of my new video, which will be released alongside. அஞ்சு முட்டை தாங்க போடா. இது எப்படி இருக்கு தெரியுமா? ஃப்ரூட்டி வாங்குனீங்கன்னா CSK டீம் கூட உட்கார்ந்து மேட்ச் பார்க்கலாம்ங்கற மாதிரி இருக்கு. Best life and being the most டேய் fabulous you've போடா. ever been. அஞ்சு முட்டை தல. In Just Dance 2022. Girl, I don't dance, I work. I don't play, I slay. இந்த கேம் காசுதான். வாடா. போங்கடா டேய். ஓ Nintendo Switch. நான் சொல்லல Nintendo Switch. அப்ப மேரியோ இவனே அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்கான். ஆர்சைட் கேம் வாங்கி உங்களுக்கு வந்து லைவ் டேவா காட்டுறேன். இது எல்லாத்துலயுமே இருக்கு. Nintendo Switch ஃபர்ஸ்ட் வருது போல இருக்கு. ஒத்த சொல்லல ஏன் உத்ரெடுத்து எக்ஸ்க்ளூசிவ். இல்ல Switch எக்ஸ்க்ளூசிவ் கிடையாதுடா. இல்ல ஃபர்ஸ்ட் வரது சொல்றேன். வந்துட்டாம்ல வந்துட்டான். புது சீஃப் வராங்க. யார் அது? வித் ஐவாரா. ஐயோ வல்லாலா. NGK டிஷ்யூ பேப்பர்ல பக்கத்துல தான வச்சிருக்க. பத்திரம் பாட்டுக்கு இவனை கொண்டு வராம எஜ்ஜி ஆடிட்டு இருக்கோம். நான் முடிஞ்சு டைம்லைன் இல்ல. இது புது DLC. ஆல்ரெடி ஒரு DLC வந்துச்சுல இப்போ. அது என்ன Breath of November 2020. We released Assassin's Creed Valhalla. To our delight, it was the biggest launch for any Assassin's Creed. அது நான் அடிக்க முடியாம லெவல் ஏத்திட்டு இருக்கேன் தெரியுமா? 280 லெவல் கேக்கு. பாப்பா அதனால அது கிட்ட இல்லம்மா.
fight for a new home ஓடின் is an நார்ஸ் adventure that மித்தாலஜி resonated அது closely மட்டும் with தான் many காரணம். எல்லாம் God of War மாதிரி I எதிர்பார்த்து certainly had போறாங்க. fun exploring England நீங்க with என்ன பண்ணி Eivor வச்சிருக்கீங்கன்னு and பார்த்ததுக்கு stumbling அப்புறம் across தெரியும். Like unique gamers world reaction events at day. that left me with memorable side stories. பிசிக்கு அது இல்ல. இந்த பொண்ணா? We're amazed to see how you dedicated yourselves to the Viking lifestyle. You've led more than 300 million raids in total and built more than 100 million buildings in your settlements. Congrats. இதெல்லாம் கிடையாது. நம்மளுக்கு பங்கு இருக்கா? மொத்தமே 20 தான உண்டு. ஆமா அது ஃப்ரீ கிளைம் பண்ணிட்டாங்க இது. பேசிம் அவுட்ஃபிட். These updates include time-limited festivals, new quests, and even whole new game modes, such as the River Raids update and the Mastery Challenge. எனக்கு ஓசில ஒரு ஹாய் ப்ரோ. இதுக்காண்டி தான் மாஸ்டரி சேலஞ்ச் நல்லா இருக்கு. And features too. For adding one-handed swords in the coming weeks. The team is also working hard at tackling issues and improving the game experience for everyone. We've been tracking various known issues on our forums and also shared our complex bug-fixing process in a recent dev blog. We love seeing your continual feedback, and we thank you for your patience and support for the game. On top of regular free updates, we're also building on Eivor's story in the world of Assassin's Creed Valhalla through game expansions. Wrath of the Druids released a few weeks ago, allowing players to explore Ireland and battle a mysterious cult, the Children of Danu. என்ன ஓகே நீ 11 மணிக்கு 10:50க்குலாம் பால் குடிச்சிட்டு படுத்துருவே. இன்னைக்கு ஏதோ முழிச்சிருக்கிற. ஓகே அக்காவா. Remember soldier, no harmony. Taking place in war-torn Francia. You'll have to do everything in your power to uncover enemy secrets. ஆமா ஒரு வருஷம் ஆக போகுது இல்ல. Strategic alliances in order to safeguard your clan's கேம் வந்து நவம்பர். Excited to learn that black box அடுத்த நவம்பர் அந்த டைம்ல தான் இவன் அடுத்த DLC விடுவான். செப்டம்பர்ல இருந்து நவம்பருக்கு 2 மாசம் தானடா கேப். Expect new abilities. நாளவேளை புது கேம் அனௌன்ஸ் பண்ணாம இருந்தானே சந்தோஷப்படு. நீ ஊதவே வேண்டாம் தான் சொல்லணும். தயவுசெய்து இந்த பிரான்சைஸை விட்டுரு இதுக்கு மேல அள வைக்காத. வர DLC கொடுக்குற கேம்ஸ் எதுவுமே வந்து கரெக்ட்டா ஃபோக்கஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைபிங் எரன் bro, thank you so much. Explore the world and take a deeper dive into the history of the Viking Age. The team has crafted a new experience where you'll get to play as people. Hey, நீ கொடுத்த இன்டராக்ஷனே முடிக்க முடியாம உட்கார்ந்துட்டு இருக்க. இதுல இது ஏன்டா தேவையில்லாம? Big and small. அட போடா மண்ட. நீ வச்சுக்கோத. சரிங்க போடுவா. Assassin's Creed fan with a heart for history. தாங்க முடியல. அடுத்து என்ன சொல்லுவா தெரியுமா? செங்கல் எடுத்து வச்சு சிமெண்ட் போட்டு கலவ கலக்குன்னு சொல்லிடுவான். டேய் ஓடா பில்டிங் சிமுலேட்டர் ஏன்டா? இப்போ என்ன சொல்லுவானா வைக்கிங்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஹிஸ்டரியில இத பண்ணாங்க அத பண்ணாங்க. அப்ப ஆர்ஜின்ஸ் அது வேற. அது வேற டிபார்ட்மென்ட். வைக்கிங்ஸ் ஆவும்போது எல்லாத்தையும் எரிச்சிட்டு சாம்பலாக்கிட்டாங்க. அப்படி சொல்லி மொத்தத்தை முடிச்சாங்க. அதானே சாம்பலைட் எல்லாம். ஆர்க் ப்ரோ ஸ்டோரி எடுத்து கொடுக்காரு செஞ்சற போறாங்க. அத அடுத்த நிமிஷமே வருது சாம்பலா. நவம்பர் அப்டேட்ல செஞ்சற போறேன் அப்படிங்க. மோர் டு கம்மா. ஏற்கனவே வந்ததே இன்னும் முடிக்க முடியாம தான் கிடக்கு. போதும் நான் உட்கார்ந்து நன்றி. இதுக்கு மேல நான் முடிக்கணும். அப்பா வந்துட்டாயா? அந்த கேம் டெவலப்பர்ஸ்ல கொஞ்சம் கைய ஃப்ரீயா விட்டுட்டு பின்னாடி பின்னாடி கொஞ்சம் அரிக்குது வந்து சொல்லிட்டு போக சொல்லுங்க. அது கூட ஏதோ பிரயோஜனமா இருக்கு. ஆமானே அந்த கிரகம் தானே. Here's a look at what you've been missing. அந்த பேரை கேட்டாலே வெறுக்க வச்சிட்டாங்கனே. அசாசின் இல்லாத ஒரு அசாசின்ஸ் கிரீட் தான். Why do you have goosebumps? This is an involuntary reaction to being inspired. I was emotionally manipulated. What's the difference? That's it. Except make it about me and not the world. Mythic Costa. And heard. I don't want to see you or Apple TV ya. Apple TV. Apple TV le series emotionally manipulated us. What's the difference? Mythic Quest a new season. Hey,
next is an exclusive look at a new என்ன trailer. இன்னும் நீ Epic பானி பூரி தான்டா விக்கல வேற என்னடா பண்ண Epic இருக்கு Store wants to know your location. ஏன் லாங் லைவ் உள்வரினா நான் கரெக்டா படிச்சேனே இப்போ Werewolves within. வேரூல்ஸ் சை நான் ஏன் தமிழ் எல்லாம் படிச்சிட்டு இருக்கேன் ஏன்டா ரூல்ஸ் பார்த்தனே தீன் தோன்றுச்சு வேற இல்ல இது இன்னொரு சீரிஸா இது மூவியா ப்ரோ Werewolves. பேஸ்ட் ஆன கேம்னு சொல்றான். என்ன கேம்னு தெரியல ஆனா மூவி இது. டாக்டர் எலஸ் டேக்ஸ் டு தாராளமா மூவியா இருக்கலாம். ஹாய் ப்ரோ கார்த்திக் ஹாய் ஹாய் ஹாய். என்ன கேமுங்க? இது கேம் இல்லடா. இல்ல இது பேஸ்ட் ஆன கேம்னு தான் சொன்னாவா. Ubisoft செஞ்ச கேம்ங்கறாங்க. என்ன கேம் தெரியல. ஏய் போடுறா எடுத்து அடுத்த செகண்டே இப்படி பேசிட்டு இருந்தா. Werewolf Within போட்டுருக்காங்க இந்த கேம் பேரு. இல்ல அது இந்த படத்து பேரு. அப்ப அதானே கேம் பேரா இருக்கு. ப்ரோ கேம் இருக்கு ப்ரோ Werewolf Within ஒரு கேம் மூவி தானா பேஸ்ட் ஆன கேம்? ப்ரோ யூரோல கேம் தான் ப்ரோ இது. இது மூவி பேஸ்ட் ஆன கேம் அதான். இல்ல யோ இது கேம் இல்லையா ஆல்ரெடி கேம் வந்திருக்கு. கேம் பேஸ்ட் மூவி. அட லூசு பையலே அத தலடா நாங்களும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். ரெண்டு வாரம் அத தான சொல்லிட்டு இருக்கோம். What? IFC werewolf. ஜெஃபி ப்ரோ நான் உங்க பிக் ஃபேன். த்ரில்லர் மூவியா தெரியல. ஏங்க இப்படி குத்துதீங்க. வீடியோ கேம் ஆஃப் தி சேம் நேம் ஃப்ரம் ரெட் ஸ்டார்ம் என்டர்டெயின்மென்ட். ஓகே ஓகே. த்ரில்லர் கேம் உள்ளதா? பேஸ்ட் ஆன் பாப்புலர் வீடியோ கேம். யாருக்குமே தெரியாது இந்த கேம். யூ நெவர் ஹியர்டா. ஆமா அந்த கேம் நான் ஹேட் பண்ணதே இல்ல. அதான் நான் போய் படுத்து நாளைக்கு E3 பார்க்க போறேன். நாளைக்கு சுத்துறேன். தூங்கு தம்பி போ தம்பி. ஒண்ணும் கவலைப்படாத. ஹாய் லோமினி. நாளைக்கு மத்தியானத்துக்குள்ள என்னென்ன அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க ஒரு சின்ன ஒரு 5 நிமிஷம் வீடியோவை போட்டு விட்டுறேன். நாளைக்கு நாங்க என்னெல்லாம் சம்பவம் நடந்துச்சோ ஒரு 10 நிமிஷம் வீடியோவா நாங்க போட்டுருவோம் கவலைப்படாத. அதுக்கான உட்கார்ந்து பாக்கி. Excited. Not judging, just watching it. June 25th. இது ஏன் ஸ்பைடர்மேன் ஃபாண்ட்ல பண்ண மாதிரி இருக்கு. ஸ்பைடர்மேன் இது வரும்ல அந்த ஃபாண்ட்ல பண்ண மாதிரி. In theaters or on your ஸ்பைடர்மேன் ஹோம் கமிங்ல வரும்ல ஒரு ஃபாண்ட். ஆமா. No hero story is complete without a great rival to match them. தெரியல அது நம்ம கார்த்தியா. The vile tyrant is the star of their own narrative. When it comes to memorable villains, no one does it better than Far Cry. ஏய் இத குடுக்காமல என்னது Far Cry 6 தான் இருக்கும். Far Cry 6 இல்ல இது வேற மாதிரி இருக்கு. Far Cry 6 தான்டா மேல போட்டுருக்கானுங்க பாருடா. கேம் ப்ளே ட்ரைலர் போல. இது இவ்ளோ கேமா இருக்கு. ஓ இல்ல இல்ல இல்ல. எனக்கு நான் குவாலிட்டி கம்மி பண்ணி வச்சிருக்கேன். வழக்கம் போல ஜெனரல் நியூட்ரல் கேமா விட்டுருக்கான். I mean name. Come on, Marco. Let them on. NGK இந்த கேம் முடிச்சிட்டு அப்படியே ஒரே ஸ்பானிஷ்ல பேசுவான். அப்புறம் தான் ஒண்ணு விளங்காது. ஓலே எனக்கு இதெல்லாம் பாக்கும்போது டோட்டல் அவுட் ஆஃப் சம்ல நினைவு வருது. அதுதான்டா வேற லெவல். அது மெக்சிகோனால எனக்கு எப்போதும் அதான் நினைவு வரும். அதே லோக்கோ மூலம் போட்டு ஸ்பேஸ் தெரிஞ்சதுதான் முக்கியம். காளாம் மாடு மாதிரி என் தலைவன் கிடு கிடு கிடுன்னு ஓடுவான் பார்க்கணும். அதுல அந்த தீம் மியூசிக்கே செமையா இருக்கும். செமையா இருக்கும் ஆமா. Not running to the young geese. Alejo gave you a fucking gift, Lira. We survive. Same as the orphanage, same as the academy. What's that? Please, no, this is a fishing boat. No. கேமோட ஓபனிங்னு நினைக்கிறேன். இல்ல இது இப்ப எப்படி Ubisoftல அந்த கசாண்ட்ரா ஃபீமேல் கேரக்டர் வச்சு இது பண்ணிட்டே இருந்தாலும் அந்த மாதிரி இந்த கேம்ல ரோஜாஸ்ல ஃபீமேல் வச்சு இது பண்ணிருக்கான் எல்லாமே. இது மெயில் கேரக்டரும் உண்டா? ஆமாமா அதுதான்டா ரெண்டு இமேஜ்மே விட்டானே லாஸ்ட் டைம் அப்போ. பொண்ணு கேரக்டர் வச்ச அப்புறம் என்ன இதான் ப்ரோ நல்லா இருக்கு. ஆமா. வந்துட்டான். இப்போ போடு. எய்வார்ல மேல் கேரக்டர் மட்டும் நல்லா இருந்துச்சு. கசாண்ட்ரா அந்த ஃபீமேல் கேரக்டர் மட்டும் தலைவன் ஏதோ பேச போறான். He was el presidente. Mi papa loved to fish. We would go out on a boat just like this and we would catch the fish and then release them. He would say it's not always about your stomach, mijo. It's about the challenge. Except when he caught a big
fat, juicy marlin. You was too proud to let that fish go. Tirano! You have poisoned Yara! You have poisoned your sword! I've caught a very big fish today. Haven't I, Diego? Diego! பையன். No way. ஏய் blackmail பண்றாங்க உன்னை பிடிச்சு. I have caught you, mijo. Now it's time to bring you home. I don't want this anymore, Papa. We have no choice. Let them go. They can work. Make Viviro. Truth or lies? Truth. They could be good workers. ஆனா கேரக்டர் கொஞ்சம் சொதப்புன மாதிரியே இருந்துச்சு. மாடலா? கேரக்டர் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணிருக்கலாமா தோணுது. என்விரான்மென்ட் நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. கேரக்டர் இன்னும் கொஞ்சம் வர்க் பண்ணிரலாம் தோணுது. சொல்லிக்கிட்டே இருக்கே தவிர போக மாட்டறானே. Diego has good night யா. Hey, good morning. விடிஞ்சிட்டா. என்னலாம் பண்றான்? Catch and release. இதுதான் கேமோட ஓபனிங் அப்ப. What the fish? டேய் இவன் எதுக்கு ஏதோ நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஒரிஜினல் மாதிரி எல்லாத்துக்கு பக்கத்துலயும் ஒரிஜினல் போட்டுக்கிட்டு இருக்கான். ஒரிஜினலுக்கு செத்தவனா இருப்பான். You've just seen another disturbing lesson from Anton Castillo. ஏய் புண்ணாருடா அத காட்டாதீங்கடா ப்ரீ கேம் இல்லையா? அத வாங்கி தான் ஆன் போல்றீங்க. The most important part of crafting a Far Cry villain isn't the fact that they're evil or shocking. It's that there's someone that could sit across from you at the dinner table. Far Cry 6 plot நல்லா இருந்துச்சுனா maybe hit ஆகும். Everything they believe, no matter how twisted or horrifying. நான் இப்பயே சொல்றேன் it's already hit. That's the secret to Anton's power. Far Cry 6 அது கண்டிப்பா. ஆல்ரெடி கேம் பிளேல உனக்கு கனெக்டே கிடையாது. Far Cry 6 has a good fan base and அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு கரெக்டரை புடிச்சு கரெக்ட்டா போட்டாங்க. You don't need anything at all இப்போ இருக்க கனெக்ஷன். நல்ல ரெக்கார்ட் பிரேக்கிங் இவன் செம வில்லன்டா. என்ன சொல்றது? ஆஸ்க்கு அப்புறம் Far Cry சீரிஸ்ல ஒரு நல்ல வில்லனா ஜோசப் தான். இல்ல நான் அது சொல்லல. மார்க்கெட்டிங் கரெக்ட்டா போயிடுச்சு எல்லாமே கரெக்ட்டா போயிடுச்சு. என்னன்னா கேம் நல்லா இருக்கும் நல்லா இல்ல நான் சொன்னதே Far Cry 5 ஓட வில்லனா சொன்னேன். அதனால உனக்கு அபிஷியலி இட்ஸ் a hit now. என்னைய பொறுத்தளவுக்கு விக்கெட் போய் ஆனா அநியாயத்துக்கு ப்ரீ ஆர்டர் நடந்துருக்கு. ப்ரீ ஆர்டர் பண்ணிருப்பாங்க. சோ எல்லாரும் Far Cry 6 ப்ரீ ஆர்டர் பண்ணுவாங்க. நாங்க Far Cry 5 வேண்டாமான்னு யோசிச்சிட்டு. அட இவன் CDPR மாதிரி. ஏய் வாஸ் மான்டகரோ இங்க இருக்கறாரா? இது ஏஜே கேலியோட 4 4 5 3 4 5 ஃப்ரீ விடுறானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். விடுங்க फ्रेंड्स. Far Cry 6ல இருக்காங்களா? ஏய் பீகாபூ you are vas. The Far Cry pagan. I too am a king. You are pagan. To slaughter to get what he wants. Joseph. You are Joseph. bro என்ன bro சொல்ற? அதான் எனக்கும் விளங்கல. அந்த கேரக்டர் வச்சு ஆள இப்போ இப்படி வாட்ச் டாக்ஸ்ல பண்ணனும் அந்த மாதிரி பண்ற போறானா? ஏய் இதுதான் அந்த Far Cry free to play. ஃப்ரெண்ட்ஸியா? ஒரு பயங்கரமான பிளேஸ். மந்திரமா ஹாரிஃபைங்கா இருக்கு. கடைசில ஃப்ரீ டு ப்ளே கான்ஸ்டன்ட் இல்ல கடைசில இதுக்கு ஒரு காசை போட்டு வித்துருவானா? ரெண்டுக்கு இந்த ட்ரிப் ஒழுங்கா பாப்போம். சீசன் பாஸ் அட பாவிங்களா. ஆல்சோ இன்க்ளூடிங் நான் சொல்லல வாட்ச் டாக்ஸ் மட்டும் இல்ல ஆல்சோ இன்க்ளூடிங் என்ன போட்டு அட அதுதான் ஆல்சோ இன்க்ளூடிங் போல. அடப்பா அப்ப ஃப்ரீ இதுனே SVK ஓட இன்ட்ரோ SVK இன்ட்ரோ சீன் Far Cry 3 Blood Dragon நினைச்சேன். அதாவது ஃப்ரீயா கொடுக்கறானா? சீசன் பாஸ் வாங்குனீங்கன்னா அது கூட உங்களுக்கு Far Cry 3 Blood Dragon கேமும் கொடுப்பாங்க. ஓ
மொத்தத்துல நீ Far Cry 5 ஃப்ரீயா கொடுக்கல. நான் அது வந்தது கூட வேஸ்ட் அது ஆயிடுச்சு. இல்ல அது கூட பரவாயில்ல இவன் ஒரு ஃப்ரீ டு ப்ளே கேம் கூட முடியல இது வரைக்கும். ஆமா. என்னமோ புல்திட்டு இருந்தா நாங்க ஃப்ரீ டு ப்ளேல ஃபோக்கஸ் இத நான் மறுபடியும் ஒரு Ubisoft கேம். என்ன பக்கத்துலயே ஒரிஜினல் காணோம். அதிசயமா இல்ல? சூப்பர் மாரியோடா? நான் சொன்னேன்ல நான் அப்படியே காலையிலே சொல்லிட்டேன். ஆமா மாரியோ ஆமா அந்த ராபிட் ஆல்ரெடி ஷைனிங் இவென்ட். பார்ட் 2 இது ஆக்சுவலா. பார்ட் 1 இருக்கு இதுல. நான் சொன்னேன் ஒண்ணு Nintendo ரிலீஸ் பண்ணுவா இல்ல அதான் இது முன்னாடியே ஒரு டைம் நம்ம அந்த நியூஸ் எல்லாம் வந்து ஷேர் பண்ணிருந்தோம்ல. இன்ஸ்டால கூட போட்டுருந்தோம். Ubisoft மாரியே வச்சு ஒரு கேம் பண்ணுது அப்படின்னு. பெருசா ஆகுது. இல்ல இது வந்து ஆல்ரெடி பண்ண கேம். இதோட பார்ட் 2 இது. ஆமாடா. அதான் இப்ப இதல வந்து இவங்க தான வர்க் பண்ணிருக்கானுங்க. லூகி ஷைன் ஆஃப் ஹோப் நம்ம பேர் டைட்டில். இது என்ன அனிமேஷன் தெரியுதா மக்களே? அவெஞ்சர்ஸ், கார்டியன்ஸ் ஆஃப் தி கேலக்ஸி இது எல்லாத்துலயும் இது போன்ற ஒரு அனிமேஷன் நீங்க பாத்திருப்பீங்க. இது கூட மனசு விட்டுறலாம்டா. இது Nintendo Switchல யார செய்யறதுக்கு நீ இதுக்கு மேல என்ன பண்ண முடியும்? ஓ வில்ல டென்டக்கல்ஸோட ஒரு ஆக்டோபஸா? ஸ்குவிட் ஆக்டோபஸ் இல்ல. மண்டைய பார்த்தா ஸ்குவிட் மாதிரி தான் இருக்கு. முக்கோணமா. அதையும் சொல்லலாம். இல்ல இந்த கண்ணில பாட்டு பாடும் தெரியுமா? தேவுடா தேவுடா. டேய் அந்த போன் செல்போன். அட பாவி பயலே. அடங்க எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை போய்கிட்டு இருக்கு. வா போலாம். உயிராக்குறான்ப்பா. யாரெல்லாம் இந்த கேரக்டர் அதன பொம்மை வச்சு அடிக்க போதோ? ஜட்டி போஸ் ஆக்டிவேட்டட் அப்படினு என்னெல்லாம் சொல்றான் பாருங்க. அப்ப Nintendo வந்து எதுவும் எல்லாமே சீக்ரெட் தான் போல இருக்கே. என்னங்க அப்ப நீ அதான் கடைசி இது என்னடா குங்ஃபு பாண்டால வர டைகரஸ் கலந்து வச்ச கலவையா இருக்கு. ஹைபிரிட் கிராஸ் இல்ல கிராஸ் இல்ல அந்த டைகர் நான் ஆல்ரெடி பாத்துர்க்கேன் இந்த சீரிஸ்ல இதுக்கு முன்னாடியே வந்து. இல்லங்க அது ஹைபிரிட் கிராஸ் ஒன் ஆஃப் தி கேரக்டர்ஸ் டென்டக்கிள் ஸ்குவிட் மண்டா. நானும் லைவ்ல தான் இருக்கேன். ஆனா உனக்கு என்னைய விட ஒரு செகண்ட் முன்னாடி. அதான் இது எனக்கு என்னோட ஒரு செகண்ட் முன்னாடி வருது. யார் எனக்கா? உனக்குதா? தூத்துக்குடி ஏறலுக்கு அப்படிதான் நம்ம கேம் ஸ்பாட்டில் பாத்து மரத்தை யாராவது வெட்டி விடுங்க. ஸ்பார்க்ஸ் ஆஃப் ஹோப். இதென்ன ஆபீஸ் எல்லாம் ஸ்பார்க்ஸ் ஆஃப் ஹோப் டைட்டில் அப்படியே எக்ஸாக்ட்டா அப்பனா நாளைக்கு நான் லிஸ்ட் போட்ற வேண்டியதா. இல்ல ஆக மொத்தத்துல நமக்கு ஹோப்ங்கிறது ஒண்ணு இல்ல. இது வந்து officially 5000 Assassin's Creed Unity. The whole team is super proud of this new game. Ubisoft can't wait for you to experience. ஆமா அந்த பிளாஸ்டர்ஸ் ஸ்டார்லார்டோட பிளாஸ்டர் மாதிரியே இருக்கா? It's fair to say that we did something quite surprising with the concept of கடைசியா Far Cry 5 அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் 400 ரூபாய் கொடுத்து வாங்க வச்சிரோன்னு போல் இருக்குல. Hi everyone. Mario and the Raptor are back. And I'm so excited to be back as well today to unveil our new project. Defi lol gamer mari pesra. We are diving back into this unique crossover with even bigger ambition, expanding our universe on a major scale. This time it's not just the Mushroom Kingdom, there is an entire galaxy to save. To do so, you will lead a brave yet reckless team of unique heroes. இது மல்டிப்ளேயரா? ஏனா மலையா பேஞ்சிட்டு இருக்கு கொடையெல்லாம் கொண்டு வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கற. And other surprises. On their quest to repel evil இருக்குருக்கா இது என்ன ஸ்மாஷ்ல அதாங்க ஒரு அட்டாக் இது வெச்சு கொடை வெச்சு தான் அடிப்பா. You are spraying sir. Princess Pizza. An enemy unlike anything our heroes encountered before. But they won't be alone. By their side they will have their new allies, the Sparks. These surprising creatures, born from the merge of rabbits and lumens, இது ஒரு கிராஸ் பிரீடிங்ங்கறாங்க வேற ஒண்ணும் இல்ல. Wild powers to our heroes. Their natures and origin
are at the core of our story. But let's keep some surprises for later. After the tremendous success of Mario plus Rabbids Kingdom Battle, the Nalla entire Stop team motion. was moved by the amazing reception from players across the world. We were stunned by the love we felt for this unexpected team-up. We know we've been off the radar for a while now, as we wanted to take the time needed to bring this crossover to the next level. It's not just a new story with new enemies, new heroes. Mario plus Rabbids Sparks of Hope has ஆமான்னு introduces சொன்னா new action elements into the பாய்ஸ் mix that குடிச்சிருவியா will push the boundaries of இல்ல tactical நீல நான் உங்களுக்கு கெஞ்சி கொடுத்தாரு எப்படி ஆமான்னு சொல்ல அது பிரின்ஸ் ஆஃப் பெர்சியா தானா ஆமா அது என்னாச்சு அத வேற ஞாபகப்படுத்திட்டீங்க தம்பி புண்படுத்திக்கிட்டே இருக்கீங்களேடா Ubisoft பூனேவ பச்சை பச்சையா கேட்கணும்னு தோணுது விட்டுருங்க வேண்டாம் Among Us 2 ரைட் There's an entire galaxy to see. Among Us 2 ஆ இங்க இதுல லைவ்ல இந்த இதுல சொல்லிருக்காங்க E3 பேஜ்ல ஓ அதுலயா இந்த கேமை பார்த்துட்டு சொல்றான் ஓகே 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 டேய் இது சூப்பர் மாரியோ ஆடிசி மாதிரியே இருக்கேடா ஆமா ஜேபி ஆடுவாருங்க பாருங்க லைவ் ஒரு முதல்ல ஸ்விட்ச் ப்ரோ ஜெஃபி வாங்கி கொடுப்பாரு நான் விளையாடுவேன் லைவ்லயே கன்ஃபஸ் பண்ணிருக்கான் சோ ஜெஃபி வாங்கி கொடுத்துருவான் நான் வாங்கி தரேன்னு சொல்லவே இல்லை ஜேபி ஆடுவாரு அதான வாங்கி தரேன்னு சொல்ல இந்த கேம் எல்லாம் ஒரு அடிக்டிங் நான் ரீப்ளே பண்ணி பாருங்க இல்ல இந்த கேம் எல்லாம் ஒரு பயங்கரமான அடிக்ட் எல்லாம் ஒண்ணு விளையாடாம இருக்கிறீங்க நான் இந்த டென்னிஸ் விளையாண்டு நான் வாங்கிடலாமே போயிட்டேன் நல்ல வேலை நான் கையை தடுத்துட்டேன் 25 ரூபா 30 டாலர் வாங்குறேன் ஞாபகம் இருக்க டென்னிஸ் ஃப்ரீயா விட்டானுங்களா ஒரு 10 நாளைக்கு 15 நாளைக்கு ஸ்விட்ச்ல விட்டானுங்க எப்படி ப்ரோ இந்த மாதிரிலாம் இது அடிக்ட் ஆடிச்சே கிட்டத்தட்ட ஒரு 60% முடிச்சு வச்சிருந்தேன் நான் யூசிமுலேட்டர்ல ஸ்விட்ச் இல்லையா இது பிசி கேம் தான் நினைக்கிறேன் இது பிசிக்கு வருது இல்லடா எனக்கு தெரிஞ்சு வராது ஸ்விட்ச்ல தான் போன கேம் வந்துருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்விட்ச் எக்ஸ்க்ளூசிவா இருக்கும் அதான் Ubisoft 2022 வருது 2022 எனக்கு எதுமே போடல எனக்கு எல்லாரை விட உனக்கு ஒரு செகண்ட் வேகமா இருக்கு மறுபடியும் ஒரு மாசத்துக்கு நெட் புடிங்கி விட்டுருவான் பாத்து இல்ல ஜேபி அதான் மரத்தை வெட்ட பண்ணினா ஆகலன்னு சொல்லிட்டு எதுமே அவனுங்க பாக்கல ஓ எதுக்கு வருதுன்னு அவனுக்கு சொல்ல அப்ப ஸ்விட்ச் ப்ரோ இல்ல யாருக்கு ப்ரோ அப்பல சொன்னார்ல மரத்தை வெட்டி விடுறாரு அதுதான் மனதம் As you have seen, we have a fantastic and diverse நம்ம மூணு பேருக்கு ஒண்ணா ஓடுது அவனுக்கு மட்டும் எப்பறா ஒரு செகண்ட் முன்னாடி போலாம் உனக்கு Ubisoft என்னடா லிங்க் ஒரு மரவெட்டி பார்சல் எனக்கும் கேம் ஸ்பாட் நாங்க ஒரு டீலிங் போட்டுருக்கோம்ல ஓ நீ கேம் ஸ்பாட்ல பாத்துக்கிட்டு இருக்கியா நாங்க லைவா E3 ஓடதுல பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது ஃபாஸ்டா வரும் அதனால தான் மாத்திட்டு இதுல பாருங்க லூஸ் மாதிரி நீ ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டு இருந்தா என்ன புரியுது ஆடியன்ஸ்க்கே தெரியாது I'm also proud of our industry's ability to bring together அப்புறம் வந்து உன் பேரை மாத்திர வேண்டியதான் ஜெஃபி பேருடா இல்ல ஏன் பட்டத்தை அவனுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க இல்ல ஜெஃபரசன்ங்கற பேர்ல இருந்து ஜோசி கேரவச்சன் சொல்லி வச்சிர வேண்டியதான் ஜெஃபரசன் ஜோசி காரன் வச்சிருங்க விடுங்க பரவீர போதே ஸ்விட்ச் எக்ஸ்க்ளூசிவா தாயா இருக்கு டார்க் நைட் வாய்ப்பு அதிகம் எக்ஸ்க்ளூசிவ் தான் அது என்ன அதிகம் நம்ம யூசிமுலேட்டர்ல விளையாடிக்கலாம் ஏன்னா எப்படி பார்த்தாலும் Nintendo Switch Pro தான் வருது பெருசா எந்த மெக்கானிக்ஸும் மாறாது ஒன்லி பர்ஃபார்மன்ஸ் மட்டும் தான் மாறுது கவலை பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது போயிட்டா லைவ் நீ பாப்பியா நாயே நம்மளுக்காண்டி ஒரு மனுஷன் உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்க தூங்க போலியான்னு கேக்குறேன் டேய் இவனை கிக் அவுட் பண்ணி விடுறா சர்வர்ல இருந்து அதெல்லாம் கூட பரவாயில்லடா நம்ம மனசு தேத்திக்கணும் கான்ஸ்டன்ட்டா 9 ல இருந்து 10 பேர் 1:30 மணிக்கு இருடா நான் நாளைக்கு ராத்திரி லைவ் ஏதாவது போடுறால ஏற்பட்டு பாருங்க எப்படியே வந்து நீ இன்டர்நெட் கிடைக்கலாம் தான் சொல்ல பாரு இல்ல சும்மாவாவது உட்கார்ந்து வேற ஏதாவது போட்டு விடுறேன்னு பாரு டஸ்டி மாதிரி பண்ணுங்க And speaking of great partnerships,
there is one more exciting thing. One more thing ன்னு சொல்லு. Exciting thing ன்னுல சொல்லாத. It is a glimpse of This the is a glimpse of that awaits you in one of the most beautiful but dangerous places of all. Brought to life by the latest version of our Snowdrop engine. I'm excited to share this first look with you now. நேம் மட்டும்ல சொல்லுவானே எப்படி இன்ஜினை வெளிய விட போறேன் அப்படியே இருந்தா நான் டுட்டோரியலுக்கு எங்க போவேன் பவர்ட் பை ஸ்னோட்ராப்பா அதுனா இன்ஜினா அதுதான் உங்களோட புது ஒரு நியூ கேம் பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆமா புதுசா ஸ்னோட்ராப்னு சொல்லி பண்றானுங்க புது கேம் இன்ஜின் மேல டைட்டில் இல்ல மேல டைட்டில் கூட அனௌன்ஸ் பண்ணல சோ சர்ப்ரைஸா பண்றானுங்க ஐயோ டேய் எதுக்குடா கத்தற நீங்களே பாப்பீங்க அவதார்ரா அதுதான் யோ சூப்பர் மாதிரி ப்ரீ ஆர்டர் போடுங்க ஓ புது இன்ஜினா அவதார் 2ல வர போற கிரியேச்சர்ஸ்லாம் இருக்கு இல்ல அவதார் 2 படத்தை ஒட்டி தான் அந்த கேம் படத்துக்கு வரத கேம் அதான் ப்ரோமோஷன் அப்ப ஸ்டார் வார்ஸ் என்னாச்சு இல்ல ஸ்டார் வார்ஸ் என்னாச்சு தயவு செஞ்சு E3 யோட நாங்க பாக்குறது வச்சு பாருடா இது கத்துனே நீங்க எதல பாக்கீங்கன்னு சொல்லுங்க நான் பாக்குறேன் யோ நாங்க E3 போட்டுறோம் பாரு இஷ்டத்துக்குள்ள போட்டுருக்கு பாரு E3 யோட அபிஷியல் சேனல்ரா இதுல பாக்குறோம் நீ ஒரு பக்கம் கத்திட்டு கதறிட்டு இருக்கற எக்ஸாமோனால கதறற பட் ரியலி சர்ப்ரைஸ் இது என்னடா இவ்ளோ பெருசா இருக்கு ரியலி சர்ப்ரைஸ் அண்ட் குவாலிட்டி பார்க்க சூப்பரா இருக்கு இல்லங்க இதுதாங்க ஃபார் கிரை 6 இருந்து நான் இத பார்த்து நம்ப மாட்டேன் 4K டிவில 60 fps ஆர்காஸ்மிக் டெத் இப்பயே வருது bro புது இன்ஜின் bro அசாசின் கிரீட் யூனிட்டி மாதிரி ஆயிட்டனா ஆன்வில் இன்ஜின் அப்படிதான் ஆச்சு வாயை கழுவுடா ஒரு கைகூலியா இருந்துட்டு நீயே இப்படி நெகட்டிவா சும்மா இருங்க யார் சொல்ற கைகூலி ஃபேக்டோரியல் பாருங்க என்னடா சொல்றா பாருங்க கொஞ்சம் வேக முடியாத ஆனவங்க அவ்வளவுதான் ப்ரீ ஆர்டர் பண்ணுங்க இத படத்தோட சேர்ந்து 10000 ரூபாய் அடிக்குமா 10000 ரூபாய் ஆமா நல்லா இருக்கானே அவதார் எடி பழைய அவதார்லயுமே காம்பேட்லாம் சூப்பரா இருக்கும் இல்ல அவதார் எடிச்சன்னு சொல்லி 10000 ரூபாய்க்கு விடுவான் வேங்கயா சார் காமன் இருக்கு இதெல்லாம் நல்லா இருக்கு அந்த பெருசா ஒன்னு வருமே அது இல்லையா நல்லா தானே இருக்கு நல்லா தான் இருக்கு நல்லா தானே இருக்கு நல்லா இருக்கு அப்புறம் என்ன நல்லா இருக்கு இல்ல இது நல்லா இருக்கு கேம் நல்லா இருக்குமா கோஆப் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இங்கேயுமா NGK இத EMI போட்டாது வாங்கிடுறேங்க நானு லீகல் வாங்கிருக்கேன் அப்படிமா EMI போட்டு இதுக்கு பாண்டோரா அப்படினா இது மாதிரி தான் PS5 Xbox PC ஐ ஜாலி ஸ்டேடியா லூனா ப்ளே ரிலீஸ் ஓகே ஓவராலா 2022 ஓகே ரிபப்ளிக் ரைடர்ஸ் நாளைக்கு 5 நிமிஷம் வீடியோ போறதுக்கு வர்த்தான ஒரு அப்டேட் ஆமா நைஸ் சினிமேட்டிக் ட்ரைலர் நல்லா இருக்கு கேம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியலையே எல்லாருக்கும் அந்த பயம் தான் இல்ல அவங்க இன்ஜின் சொல்லி தான் காமிச்சிருக்காங்க சோ இட்ஸ் a கேம் ப்ளே ட்ரைலர் தான் நாட் சினிமேட்டிக் ட்ரைலர் இல்ல அது இல்ல bro நான் என்ன சொல்றேன்னா கிராபிக்ஸ் நல்லா தான் இருக்கும் பட் உங்களுக்கு இப்போ யூனிட்டில என்ன பிரச்சனை எனக்கு சொல்றேன்னா அசாசின்ஸ் கிரீட் யூனிட்டி வந்து விஷுவலி இட்ஸ் ஸ்டன்னிங் ஓகேவா ஆனா ஆல்வார்டோட நல்லா தான் இருக்கும் நல்லா அடி உழுகும் தெரியுமா அது புது இன்ஜின் ஒரு லெட்ஜ் பிடிக்க மாட்டான் எங்க செவுத்துக்குள்ள சிக்கிடுவான் கதவு திறக்காது கரெக்ட்டா இருக்காதீங்க அது புது இன்ஜின் என்ன பிரச்சனை வரும்னா ஆப்டிமைசேஷன் சொல்றேன் அந்த பேட்மேன்ல லெஃப்ட் கிக் வர்க் ஆகல ரைட் கிக் வர்க் ஆகணும் கத்திட்டு இருக்கீங்க அதேதான் அந்த மாதிரி bro அந்த மாதிரி இல்ல bro முக்கியமான சீன்லாம் பாத்தீங்கன்னா கேம் லாக் ஆயிடும் அது காம்பேட் மெக்கானிசம் இது வந்து கேம் ப்ளே மெக்கானிசம் மொத்தமா புடிச்சிரும் Ubisoft plus ரைட்ரா எல்லாம் ஆரம்பிங்கடா even all the devs that joined us to share what's new with Ubisoft கேம் ப்ளே ட்ரைலர் அட போங்கடா அவ்வளவுதான் கேம் தரலடா நீங்க இல்ல ஃப்ரீ கேம் தரல என்னடா இன்னும் முடியலடா ஃப்ரீ கேம் தரலனா பரவாயில்லை ஃப்ரீ டு ப்ளே ஒண்ணு கூட இல்ல இதுல அதுல இந்த NGK வர சொன்னா பாத்தீங்கன்னா அந்த சைக்கிள் ஏலே ஃபார் கிரை ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு ஒன்னு சொன்னாங்களே எதுமே காணும்ல ஏமா மோசமாயிட்டோம்ல சாச்சிட்டாங்க மச்சா மாமா போண்டா நாட்டுக்கோழி போடுறது எல்லாம்
போண்டா குளி சாதா குளி ஐயோ ஐயோ சரி அடுத்து என்ன அந்த இவதான கியர் பாக்ஸ் உள்ளது இது E3 ஓட இன்ட்ரோ ரைட்ரா இப்போ அடுத்து கியர் பாக்ஸ் உடைய சம்பவங்கள் மக்களே இன்னைக்கு NGK என்ன செய்ய போறாங்களோ அவங்க வீட்ல நம்மள ஏமாத்திட்டாங்களா ஆமாண்டா மகனே மோசம் போயிட்டு போடா இது ரேசர் லேப்டாப்பா ஏமாத்திட்டாங்கடா டார்க் oh boy what a way to close out சரி வாங்கி தான் ஆன நினைக்கேன் பார்க்கறே போய் I'm Golden Boy alongside Jackie G here அததான் நானும் யோசிச்சேன் talk about the first thing Avatar it's போன happening E3 was it a lie Literally, we were both floored. The ரேசர் crew back there just started screaming. ஆமா 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 போன டைம் தான் போன டைம் தான் Ubisoft ஃபார்வர்ட் கொடுத்தாங்க லேப்டாப் ரேசர் Ubisoft ஃபார்வர்ட் அத நம்பி தாங்க நான் இறங்குனேன் வாட்ச் டாக்ஸ் We know that there's so many நம்ம நிறைய ரெடிட்ல நினைச்சு சொன்னாங்க 4 and 5 I believe. Yeah, a lot. So this is just building up the hype for the movies, but I just want to be the Na'vi and I want to ride a pterodactyl creature like a surfboard. Like that just looked so dang cool to me. I'm glad. So, I'm glad we're all sharing things we want to do here. Well, you know what I want to do? What do you want to do? Is play Riders Republic because I put out a tweet and I said this game reminds me of Downhill Domination, which was a game that I absolutely loved. Mountain biking. It was like one of those games that it came out around the time when all the other extreme sports games were coming out. Favorite Ubisoft announcement நமக்கு அவதார் தாங்க இல்ல எனக்கு தெரிஞ்ச அவதாரும் மேரியோ தான் வரும் மத்ததெல்லாம் பின்னாடி கவகல்த்து இருக்கு I love that game so much. அங்க வேற இங்க போது ரெட் பிட் நல்லா போயிட்டு இருக்கு மேரியோ தோத்துறோம் அம்மோன போட்டு விடு என்னடா மேரியோ இல்ல போயிருச்சு So I've always loved sports games like this அவதார் தான் ஒருத்திட்டா இருக்கும் 6'2" and incredibly uncoordinated. உண்டையில விட்டு வர வழியே வர அநியாயமா இல்ல என்னடா bro இல்ல bro இப்போதைக்கு Ubisoft ஓடது மட்டும் முடிஞ்சிருக்கு bro அடுத்து GearBox ஓடது வரும் ice cream truck. You were like, is that an ice cream truck? It was the ice cream bicycle. Oh, yeah, ice cream bicycle, the little dolly. It was so good. I loved it. But by the way, guys, we had a poll go out here, and it seems like no surprise, especially given that it came at the end. But Avatar: Frontiers of Pandora is the game that was everyone's favorite. That was announced. 41% resounding score there. But there were some good ones. There were some good ones. So 2022 தான வருது சொன்னாங்க. I appreciate you. But there were some fun ones. Real quick, I do want to touch on Rocksmith because that game has been இல்ல அடுத்து அரிசான் போட்டியா தான் வரப்போகுது அரிசான் ஆமா ஃபார்பிடன் வெஸ்ட் அதுதான் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு இல்ல அதுவும் இது காம்படிட்டிவ் மாதிரி தான் தெரியுது try something new environment அந்த இதெல்லாம் ஆமா கிட்டத்தட்ட ஜேபி எடுத்து போடுவாருங்க ஆக்சுவலா பார்த்தா அப்படி ஏம்ற ஏன் லைவ்ல ஹேஷ்டேக் பைப் பண்ணீங்க for me I would not be able to invest the time invest the money இது ஓட்டு போடுறது ஏன் லைவ்ல போட்றீங்க interesting that it was in this video game ட்விட்டர்ல போடுங்களே செத்த பையல்களா இந்த சைடுல கமெண்ட்ல போட்டாலே போதும் பாட் வச்சிருப்பாங்க and then obviously Rainbow Six Extraction we don't have a lot of time about Rainbow Six Extraction. Racer sponsor பண்ணிருக்கானுங்க ரேசராவே இருக்க I'm sure ஆமாடா as Rainbow Six fans எல்லாமே Rainbow Six esports in the past என்ன கேமரா பாத்துட்டேன் awesome thing to see a co-op Rainbow Six game for all of us ஸ்பான்சர் அவனுங்கடா மாட்டனாடா பம்பர கட்ட மண்டைய வெச்சு செஞ்சிட்டு இருக்காங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா லேப்டாப் ஆன் கூட பண்ணிருக்க மாட்டான் தம்பி அப்படியே தாடி எடுத்துட்டு போய்டுவான் we get to play the operators that we love use the gadgets on zombies. Like I'm 100% here for this. Or a version of them. You know, the zombies ilaka the alien. Right? And it's an alien parasite. You're right. Correct me again. You know, I'm sorry. Jackie just really likes zombies. I do. அப்ப back for blood விளையாடுக்கா யாக்கா இது பண்ற அது நாளா கழிச்சு Ubisoft is there just why they are doing this worthless no useful announcement. Avatar was only surprise. There it is. We'll work on that one, Jackie. But yeah, we're obviously really excited. It was a great show. And obviously இவனே பேசுறத பார்த்தா what we just witnessed. எல்லாமே லீக்ல வந்துருச்சு ஏன்டா அனௌன்ஸ் பண்றாங்க இல்ல அவதார் லீக் ஆகல இட்ஸ் ரியலி சர்ப்ரைஸ் இதுல உருப்படியான விஷயம்னா அது ஒண்ணுதான் இல்ல எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாத்தோட டிசப்பாயின்ட்மென்ட் ஃப்ரீ டு ப்ளே கேம்ஸ் வரும் அதுல மைக்ரோ ட்ரான்சாக்ஷன் வச்சு வரும்ங்கற மாதிரி எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதனால இல்லங்க ஃபார்வர்ட் நம்மளே அத
right. இல்ல நான் ஆக்சுவலா Far Cry 5 ஓசில தருவானுங்கன்னு ஒரு நெப்பாசையில வந்தேன். I don't have the answers, Greg, but I'm நீங்க excited to find கேமே out. ஃப்ரீயா It's part of the தருவீங்க season வந்தீங்க pass for Far Cry 6. ரைட்டா Some mode that's வெளிய போடா. great villains ஏன்னா from the Far இட்ஸ் Cry லைக் a series company from doing 3, shitனா 4, நம்ம and பாக்குற 5. I மாதிரி mean, இருக்கு வேலோ I மாதிரி hope there's இதெல்லாம் more வந்து to it than வரும்போது just யாருமே here's a பார்க்கவே gun, இல்ல your boss just பொசுகினி shoot people பிரச்சனை through முக்கியமா a short நேஷனல் level. ஃப்ரெண்ட் No, இல்ல it's ஸோ supposed to be அதனால more to ஒரு it than ஒரு that, but it's பார்வைக்காவது cool they've got the பார்த்தாங்கன்னு voice பார்த்தா actor for இவன் Voss, வீட்டுக்குள்ளே Michael கொடுக்குற Mondo ஐடியாலே back, which இல்ல means that now both Michael Mondo and Giancarlo வீட்டுக்குள்ளே Esposito வீட்டோட are going to மாதிரி be in Better வச்சு Call மில்க் Saul and பண்றான். Far Cry 6. That's pretty cool. Exactly, yeah, and I mean, if you want Season to pass beyond எல்லாம் the உன்கிட்ட villains, even I thought that was so கேட்டனா? cool. And what is it going to be? Are கேக்குறேன் we நானு. going after, you know, is this the afterlife of finding out what's going on? அது We're seeing அது it bro right இது now. வர வர என்னென்ன கேம்னே தெரியாம போயிட்டு ப்ரோ மல்டிபிளேயர் எல்லாரும் மைக்ரோ ட்ரான்ஸ் Seeing him perform and இல்ல just ரெண்டாவது come ஃப்ரீ in டு and இல்ல eat up அந்த the சீசன் scenery. பாஸ் It's just எனக்கு like that is புரியாத what I மாதிரி want out of இருக்கு this என்ன game, Michael. I இதுல can't கொண்டு wait வந்து to get to Far பேயெல்லாம் Cry உள்ள 6 and விட்டுட்டு get the story. இருக்கீங்கிற மாதிரி இருக்கு ப்ரோ இதுக்கு மாடு ஏத்தி நான் அந்த கேரக்டர் வச்சு ஆட போறேன் ப்ரோ ஃபாதர் கேரக்டர் வச்சு எதுக்கு ப்ரோ தனியா சீசன் பாஸ் இல்ல இல்ல சோல் கேம்ஸ்ல வர மாதிரி என்னென்னமோ பண்ணிருக்கானுங்க அந்த சீசன் பாஸ்ல என்னென்னமோ நடந்துகிட்டு இருக்கு இதுல ஆனா எனக்கு இன்னொரு டவுட் ஆர்த்தி ப்ரோ சொன்ன மாதிரி மல்டிபிளேயரும் இல்ல அது அப்ப எதுக்கு இது ஸ்டோரி கேமுக்கு சீசன் பாஸ் It's supposed to be this political ஸ்டோரி கேமுக்கு சீசன் பாஸ் வச்சதாண்டா கடந்த 3-4 வருஷமா பொளப்பு they've kind of நடத்திட்டு tiptoed around it with previous games, but the பசங்களா primary இல்ல objective of those ஆக்சுவலா games is to blow things சீசன் up. பாஸ்னு And என்ன that's சொல்லுவாங்கன்னா pretty much ரெண்டு still the case of Far Cry 6. டிஎல்சி But how do ஒண்ணா you போட்டு balance that? சீசன் How பாஸ் do you balance டிஎல்சி all தான் the ப்ரோ fun முந்தி stuff? கொடுப்பான் இப்ப அதுதான் டிஎல்சி நடக்கும் கொடுக்காம இவனுங்க இதுக்கு Violent என்ன stuff happening பண்ணிருக்காங்க இப்போ என்ன தெரியுமா ப்ரோ இந்த அசட்ஸ் உண்டு ப்ரோ ஏதாவது ஸ்கின் பேக் அந்த மாதிரிலாம் சேர்த்து வச்சு சீசன் பாஸ்ல கொடுத்தா 2000 3000 Yeah, and I want to be a load-bearing pillar. But is it going to be that I watch that cutscene and I'm super into it, and then I go off and hunt a bunch of turkeys? அந்த இதுல கொடுத்திருக்கான் பாத்தீங்களா மூணு கேரக்டரோட But while ஸ்கின் you're hunting வந்துரும் those turkeys, don't you feel just that tension I that feel he the left politics. you with? Where you're just like, man, I'm killing these turkeys, but I feel like I should be saving the world or something like Exactly, that. Avi. Yeah, exactly. Did this work for you? Did this demo, this trailer we see here work? So I have to be honest with you and be like, இந்த அக்கா நல்ல I heard பேசுறாங்க scary things மக்களே. about Far Cry before, so I'm more of the Mario and Rabbids type of person. But this sold me. I'm like, okay, Yeah. cool. This is where I'm going to jump into the series. Yeah. And then to see that battle pass where we're seeing like, you know, the past villains and stuff, I'm like, oh, cool. So I just get everything all in one. I'm excited for this. All the story. Yeah, there's something that works really well about whenever a bad guy shows up and talks about his daddy. போங்கல மோசம் பண்ணிட்டே இருக்கீங்களே This ain't gonna be good. ஒத்துக்கிட மாட்டேன் Shouts out to Daddy Issues. I mean, it's like the Daddy Issues DLC where you get to play as all என்ன those past என்ன villains மைண்ட் as செட்ல well, இருக்கானுங்கன்னே since they tore down தெரியலையே memory lane. சிம்ப் ஜெஃபியா Now, Dan, of course, everyone here at E3, on camera, off camera, behind the scenes, working night and day to make sure we give the best presentation. They made sure to have a camera செட்டப் on. நல்லா இருக்கு Oh no. And இல்ல ப்ரோ அது apparently when the நார்மல் தான் Avatar game இதெல்லாம் இந்த happened, you இடத்துல heard முட்டு கொடுக்கிறது ரொம்ப Jackie நார்மல் Goldenboy தான் talk about கேம் the fact ரிலீஸ் that ஆகி கழுவி everywhere, ஊத்தும் போது wow, it முட்டு wasn't கொடுத்தாதான் everybody, பிரச்சனை it was you. ஏன்னா லான்ச்சுக்கு முன்னாடியே இந்த இடத்துல Bro, இதெல்லாம் இவனோட மார்க்கெட்டிங் தான் ப்ரோ Look at there, look at this, look at this. நீங்க இந்த மாதிரி டிஎஸ்ல எது எதிர்பார்க்க முடியாது ஏன்னா அவனுக்கு பாத்தீங்கன்னா கோடி கோடியா செலவு பண்ணிருப்பானுங்க எப்படியாவது முட்டு கொடுத்து விற்க தான் Sometimes you have to யோசிப்பான் speak your truth. You have to let your heart sing. Open yourself to the world. And I am fully open to another wild adventure in Pandora because the movie came out in 2009. Sure, they've been promising movie after movie for God knows how long. They're making 4 sequels. இல்ல So, அதான் I எண்ட் don't வரைக்கும் know, James வந்துட்டானே Cameron believes in this so wholeheartedly. He's been like, hey, I've been at the bottom of the literal ocean. All I care about is Avatar. இது No, முடிஞ்சதும் you should care about his Avatar. So I'm going to place my trust in ஆரம்பிச்சிடும் James Cameron நினைக்கிறேன் in the final இல்ல ஒரு season. காமனான ரெஸ்ட் 2022 போடுவான் அந்த கேம்னா அப்போ அடுத்த வருஷம் தான் மூவியும் வருதா I'm just shocked that it's ஆமா. actually a thing because it But feels like an அடுத்த old வருஷம் I wives' will tale be anytime back you in hear a mention of minute. the Avatar sequel. So I'm just happy that one of them is actually அடுத்த real வருஷமும் and வருதான்னு tangible. தெரியல ஆக்சுவலா Yeah, பிசில that நல்லா would be the இருக்குமா takeaway from it, பிஎஸ்ல and I think நல்லா that இருக்கும் was நம்ம what I walked away ஆர்த்தி from it. As somebody who saw the movie, I think அதுக்கு with எந்த கேமா இருந்தாலும் பிசில தான்டா உனக்கு எல்லாத்தையும் அன்லாக் பண்ணி we would go see Metreon movies all the time, right? Like புரியல it's not பிசில தான் எந்த கேமா இருந்தாலும் அன்லாக் பண்ணி வச்சிருப்பான் sequels, but watching the gameplay வித்தியாசமான of ஒரு it here, creature-ஆ right? இருக்கு. Going through the open world, seeing them எஃபியா all இருக்கும் அந்த start to mix that up கிரிச்சர் and how beautiful it looks. டேய் I'm excited to see what they do with நீங்க it. நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேணா வாங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேணா வாங்குங்களா நான் அக்கௌண்ட் என்கிட்ட கொடுத்துருங்க பிசில எப்படி அவுட்புட் இருக்குன்னு வேணா நான் எடுத்துட்டு It's going to be difficult for me to muster enthusiasm for the Avatar game. பிஎஸ்ஐலயும் So beyond Far Cry, what got you? நான் ஃப்ரீ டு ப்ளே வந்த அப்புறம் பாத்துக்கிடுவேன் Yeah. Love the first game. டு ப்ளே வந்தா It looks like பாத்துங்க they changed the battle system Free to this play. time around. E3 ல ஏதாவது ஆடி E3 எடுத்து எபிக்ல அடுத்த ஆஃபர் தான் போடுவான் ஒரு 400 ரூபாய்க்கு அப்ப Also seems to பாத்துக்கிடுவேன் be based on Mario Galaxy. Yeah, you got the shines in there. You got If everything. Rosalina in there TTA-டா. too. ஏய் போடா நான் என்ன நினைச்சேன்னா வாங்கி ஃபர்ஸ்ட்ல ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம்னு Gotta get நினைச்சேன் out there.
Powerful vibe.
not gonna go do it. பார்க்கலாம். And I'm like, நான் பார்க்கலாம். காசு இருந்துச்சுன்னா this பார்க்கலாம். morning. I'm like, I can relate to this. Let's get into this game. But it looks so cool. Yeah, I love it when you can see Mario just duff someone out straight up. Yeah. I was saying earlier, it's like when Mario gets violent, I'm like, oh dang, he's angry. He's angry now. He came out of that ship fully strapped, dual wielding pistols. Yeah. He is not messing around. Relax, my guy. And I think, you know, as we watch it right now, this is one of the things I think Ubisoft did well. You know, we've talked about this coming in that, you know, they have an hour-long presentation here. And again, it is off the back of a pandemic year and still being in a pandemic. So it wasn't, hey, here's 24 games. It was, hey, here are games and here are good looks at them, longer looks at them. Michael, did that work for you? Because obviously I know in the beginning you get into these situations of you're watching something like Rainbow Six Extraction. You're watching something like Riders Republic. And if that's not your kind of game, obviously you're like, okay, cool. But I thought they did a good job, especially with Rabbids. Here's a trailer, here's us talking about it, here's the gameplay for it. அதுலயே வாய்ப்பு இல்ல எனக்கு அவதார் கேம்ல எனக்கு அந்த ஒரு இதா இருந்துச்சு ஆன்வில் இன்ஜின் எப்படி நடந்துச்சோ அந்த மாதிரி தான் நடக்கும் மோஸ்டா அப்படிதான் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராஜெக்ட் இல்ல அதுக்கப்புறம் வர ப்ராஜெக்ட் வேணா ஏன்னா நெக்ஸ்ட் ஜென் எடுத்துட்டு போவாங்க ஏதோ அனௌன்ஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கேன் நீங்க சொன்னதுல பாதி பேர் உண்மையாச்சு சொன்னா அமாங்கஸ்ல நியூ இது வர போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் வந்துறோம் கியர்பாக்ஸ் வந்துறோம் just making sure you knew just making sure settle it on the mountain. It's a lot of tension. Comment. Avi, I got about 30 seconds, but I want pre-show. You saw a bunch of little Oh my gosh, I had to write them down because they were so cute. So there was Bravery Network Among Us 2ல வந்து இது வரும்னு நினைக்கிறேன். It's like a strategic Among Usல வந்து புது மேப் போடுறாங்கன்னு தெரியல. Door from Antec, which is like world building, calm. It was super cute, but there were a lot of like these cute indie games and smaller games that were coming out. Valhalla had I think TMNT, exciting times. So all of these updates and stuff. தம்பி COD அப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுங்க. Yeah, we even ran out of time. கார்டு கிடையாது. Valhalla having more stuff and promising a second year of support, which is COD இதெல்லாம் இருக்கா? Very very cool. Announcement here at E3, but fans were of course disappointed last October when the இந்த புது கேம் ஸ்லெட்ஜாமர் தான பண்றாங்க இல்லையா? இந்த இப்போ வரத புது கேம் வந்து ட்ரையார்ட் பண்ணுதாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். ட்ரையார்ட் தான் பண்ணுதாங்க. என்னன்னா for Q&A style AMA. ஃபியூச்சர் தான் சொல்லுதானுங்க கான்செப்ட். வந்துட்டா GearBox. E3 exclusive finally. ஆமா bro. அதான் bro அப்படி அழகா சொன்னேன். E3 2021 திரும்பி சன் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் எப்ப வருது? Well, actually, அதுல காட்டுவானான்னு தெரியல bro. I had a big interest in history and political Sherlock science Holmes and revolution simply due to my Oh, family. Ubisoftல வேலை பார்க்குற முக்காஸ்வரி இந்தியா தான். Black Teamல Black Tailல அடுத்த இது வருது போல I was fascinated Black Tail Black Tail Requiem for Dead bro. நான் एक्चुअली வந்து இது படிக்க வேணாம் தான் இருந்தேன். இப்போ எல்லாமே Left for Dead நாளைக்கு நாளானிக்கு வரும். A lot of questions. Black for Blood தான போடுங்க. Black for Blood அதுதான். When does your revolution begin? Black for Blood தான் bro. Are you fighting? I expect you to die னு ஒரு கேம் இருக்கா? Those were the kinds of questions that we felt we wanted to challenge our characters to answer in the story. அடே திரும்பி அங்கேயே போறீங்களே மக்கா. அதான் Far Cry 6 Finally I get to answer the question. What is கேம் அதான் பண்றீங்கனா ஒரு ஈவென்ட் டீமாடா. நாளைக்கு தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இது WB Xbox Square Enix இருக்கு. நம்ம நாளைக்கு யாரு WB Xbox Square Enix. ஓகே. வேற பாத்தீங்கன்னா 24 Entertainment இருக்காங்க. அது யாரு கேள்விப்படாத பேரா இருக்கு. I think it's super difficult to boil that down to one thing. வரல பார்க்கலாம். நாளைக்கு ஒரு ஃபியூச்சர் கேம் ஷோ ஒன்னு நடத்துறாங்க. 4:30 வரைக்கும் நடத்துறாங்க. Dedicated காலையில 4:30யா? ஆமா. Diverse. அப்ப நைட் தூங்க காலையில தூங்க வேண்டியது. This project has been unbelievable and also watching everyone's voice sort of represented in the DNA of our game E3 event has been really exciting. In my mind over the course of production, everything from debating the tiniest in our writer's room to trying the Exterminador Supremo backpack for the first time, a controller in hand, to our last day of performance capture with our amazing cast and crew. You know, and
Also, இந்த கேம்ல ஏமாத்துற விஷயம் என்னன்னா ரொம்ப கேரக்டர் ரொம்ப collaborators, our experts, our consultants. என்னடா வர்க்கே பண்ணல. This epic, meaningful story that had something. இப்போ வாட்ச் டாக்ஸ் லீஜன்ல உள்ள கேரக்டர்லாம் பாக்கும்போது நல்லா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சுடா. அதுக்கு அடுத்து உள்ள ஒரு கேம்னா நீ ஃபார் கிரை 5 நல்லா இருக்கும் தெரியுமா கேரக்டர்ஸ். But that's just a few. ஆமா அது நல்லா இருக்கு. அது கொஞ்சம் தரமா இருக்கும்டா. இது ரொம்ப கேரக்டர் அடிய. I will say மேபி அந்த கலர் கான்செப்ட்க்கு நமக்கு அப்படி தெரியல. meaningful. புரியா? ஏன்னா மெக்சிகன் இந்த சென்ஸ் ஒரு செப்பியா டோனா மெயின்டெய்ன் பண்ணிருக்காங்க. You appreciate that. அந்த ஆரஞ்சு saying only 3 words right now because that was excruciating. அதனால மேபி நமக்கு அந்த ஃபீல் வரலையோ என்னவோ. இல்ல bro உங்களுக்கு இப்போ கெஸ்ஃப்ரிங்க பாக்கும்போதே அப்படிதான் அந்த டிஷ்யூஸ்லாம் எப்படி கொஞ்சம் டீடைல்லாம் பண்ணாம சும்மா மொழுக்கிட்டின்னு விட்ட மாதிரி. Every Far Cry sort of has its own story and its own world. There's usually some loose connections between the games, but for us, we really wanted to look at the story of Yara, you know, and the revolution between Danny and Libertad on one side versus Antec and his regime on the other. இப்போ மூஞ்சலாம் பாருங்க. It actually really depends on how you play. You know, right from the start, you're really going to be able to approach the campaign however you choose. It was really important for us for you to have that freedom, so you're going to be able to navigate your own path at your own pace and hit missions, checkpoints, F&D bases, and a lot more. Icarus, ICARUS. I think something that was new for us and something exciting for us to bring into the brand was this idea that you would have these moments with Anton and Diego where the player wasn't there, that we would have these throughout the game and you'd get to see the revolution really from Anton and Diego's perspective, and it just gives you a bigger picture of how the story is playing out in Yara. There's a lot to unpack there. The first thing is, Reign of Diego is a fantastic name for a Far Cry, but I am not falling for this trick. However, the previous question is super interesting, which is, you know, how did we land on this notion of family in Far Cry 6? I think what was really interesting for us to explore was this notion that how can a dictator commit such horrible human rights abuses against their own country while simultaneously இந்த விஷயம்லாம் பாரு அப்படியே ஜஸ்ட் காஸ் 2 and 3 மாதிரியே இருக்கு. That was something we really wanted. bro அந்த இது கூட bro அந்த இப்போ ஷாட் கூட பாருங்களே அந்த கிளாத் சிமுலேஷன் ஒழுங்கா பண்ணாத மாதிரியே ஃபீலா இருக்கு. Have had some hand in Yara's politics and his future. And I think this notion game of developer inheritance came up. நீங்க Ubisoft கிட்ட பேசிட்டு இருக்கீங்க. You know, Anton really believes that Yara is his and is for Diego to own, that the Castillos are the keys to quote unquote rebuild paradise. That was really fascinating. Thanks for joining me today and for allowing me this opportunity to answer some of your questions. Far Cry 6 launches on October 7th. அதேதா bro just cause மாதிரி தான் இருக்கு. நல்லா மெகா சீரியல் மாதிரி இழுக்குறான்டா டேய். Ubisoft. நீங்க மறுபடியும் நீயா? But now it's my time. I'm turning the tables on you, all right? So everybody, the question is going to be லைட் அடிச்சு ஆஃப் பண்ணுங்க. டேய் இவன் இங்க வந்து Far Cry 6 பத்தி தான்டா பேசுறான். Didn't you see the ending? That's all I care about. எட்ரா பந்தத்தை இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் கொளுத்தி விட்டுறலாம். ஸ்டுடியோ கொளுத்து special outfits for him, I think. Yeah, special outfits. Chorizo's in a wheelchair. I know. கொடுத்த காசுக்கு மேல ஓபன் அடிக்காத சொல்ற மாதிரி I'm gonna burn this down. You know, that was a joke, but actually the real ending probably is you just get to chill out with Chorizo. Like in the story, you know, the bro now I can retire and just relax with Chorizo. Sharp fake out because a lot of Far Cry games, bro, if you just chill out at the beginning, there's like a false ending. கொடுத்த காசுக்கு மேல ஓபன் அடிக்காத. So in that one, Chorizo just lulls you into a false sense of security. Then, Brett, game over. Oh wow, he was from the inside the entire time. He's a double agent. Big heel turn. கொசுமருந்து அடிச்சு கொல்லவா கொன்றுவோம்.
I want Far Cry 6 to say it with their chest. You know what I'm saying? So அந்த அக்காக்காக பார்க்கலாம்ல. டேய் இதெல்லாம் கிளிக்காதியா பாலியாயா. He's out here saying, "Yo, it's going to be meaningful. We're trying to say something." Bye bye Dark I Knight. think this is a very deliberate move for Ubisoft to put him at the forefront to tell everybody like, "Yeah, we are serious about this." So, whatever they want to say about in their game, I want them to say it with their chest. And see, that's what I want too. Like when I'm thinking about this, what I want is the narrative to hook me, and I want it to go places that Far Cry doesn't necessarily go before, right? I think Far Cry often does a great job of punching you in the face and giving you a great setup, and then for me personally, it doesn't work. And I'm thinking specifically about 5. I thought 5 opened so strong, but I fell off in terms of what I was doing when I was going in there. So I hope 6, really drives that home, sticks with it. Seems like they built a really expansive world, at least from a narrative perspective, and I hope the mission design sort of lives up to that, because sort of the problem you have with sandbox games sometimes is running into that feeling of repetition, like you're doing the same thing over and over again. And I feel like you have so much potential here. So yes, I understand some things are going to be repetitive by nature, but hopefully we get back for blood to be. This is Far Cry 6. Do you guys want some more Ubisoft insights? Because we've got some info Hey, straight from 400 தான்டா எபிக்ல. PC gamer. எபிக்லயா? அதான்டா இல்ல நீயே கொஞ்சமாவது யோசிச்சிருக்கியா? இவன் எப்ப 3000 கொடுத்து பரவாயில்லையா? 400னா பரவாயில்ல. அதான் 400 செலவு பண்ண வேண்டாம் வந்து யோசி. திருப்பி இன்டர்வியூ has been pretty quiet about Rainbow Six Extraction since it was announced back in 2019. So இல்ல 2 get to open up about the game and show off some gameplay recently. We're super excited as a team to finally reveal our game. Mostly 2:30 வரைக்கும் இதான் போகும் நினைக்கிறேன். As soon as possible. So we're excited. Yeah, and I also want to speak to the inception of Rainbow Six Extraction, what it was like to build a new team. We were lucky enough to put up a completely new team. ஏற்கனவே Ubisoft ஆல தான் நான் அனுபவிச்சிட்டு இருக்கேன். With talents from உண்மையிலே தண்ணீர் வர ஆரம்பிக்கும். all the brands that we did it at Ubisoft Montreal, so Assassin's Creed, Far Cry, For Honor. அவனுங்களே 50 பேர் 50000 பேர் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. இப்போ 34000 போயிடுச்சு. ஓகே அத சொன்னீங்களா? ரைட். கேம் ரொம்ப சேச்சுரேட்டடாவும் ஷார்ப்பனாவும் இருக்கறதால ஓல்ட் ஃபீல் கொடுக்குதாம் Far Cry 6. Average hour of Rainbow Six Extraction looks like. மேபி அத இல்ல மேபி வைப பிக் அப் பண்றதால. bro உங்களுக்கு என்வைரன்மென்ட்லாம் பக்கா bro. அத நான் குறைய சொல்ல முடியாது. நல்லா தான் இருக்கு. It's a Rainbow Six game. Just a first-person shooter. And so you're doing what we call incursions. But உங்களுக்கு இது characterலாம் சொதப்பி வச்சிருக்காங்க. Rainbow Six operators. You enter containment zones, which are mysterious and which regenerate every time. And you have to extract, which is why the game is called Extraction. You risk it all every time you go in this zone, so you must get out, but with the information that you're looking for. I think I saw in a recent demo also that you'll be able to choose when to extract mid-mission if you're not doing so well. Actually, you can extract at 3 different places in an incursion map. Each map is divided in 3 sub-maps, and it's really up to the players to decide if they want to go further. Here's what it was like transitioning that are in Rainbow Six Siege into environment, and how the team decided, which operators come over. Siege has a roster of over 50 characters now, and I saw 9 in the game so far. So I'm curious how you guys decide what. அது வாங்குனா 17 குள்ள வாங்கணும். 4 நாள் தான் layers in order to select them. The first one is obviously we selected the ones that were the most fit. At least at the base. திருப்பி வரக்கூடாது. But also being able to அவன் கேப்பா அத சீசன் பாஸா கொண்டு வர ஒரு 5000 ரூபாய் தாடிமா. with a friend or with 2 friends. நான் வால்காலாலே கொண்டு வரடிமா. So the most fit for this job. வால்காலா கிராபிக்ஸ் ஓட கொண்டு வரமா. We worked them to make sure that we push them to their full potential. அது அவ்வளவுதான். Within our game genre and ஆமா bro. Fantasy while keeping them highly tactical. A good example I noticed was Vigil, who in Siege Morgan becomes invisible on cameras. He becomes invisible to enemies, essentially for a limited time. That's a very good example of the adaptation that we made. And there's உண்மையான கைக்குலி அவன் தாங்க அவனை பிடிங்க. For all the ups.
அவன் தான் I think பாருங்க it's about it, எனக்கு but I did also want to டெத் ask about ஸ்ட்ராண்டிங் extractions வாங்குனதுக்கு ஒரு narrative. இது How தருவாங்கல்ல. much of a இது campaign கூப்பனா is there that players will recognize, or what யோ type of stories 400 ரூபா do you கேமுக்குலாம் வேலை செய்யாது $15 Starts மேல 3 உள்ள years கேமுக்கு after மட்டும் தான் events ஒர்க் ஆகும் of New Mexico, where the parasite was அதே மாதிரி ப்ரீ ஆர்டருக்கு seemingly வேலை செய்யாது. contained by the Rainbow Six by then. எப்படியும் 4 நாள் கழிச்சு அதுவும் வேலை செய்யாம போயிடும். The React organization. ஏய் ஆமாடா 17ஆம் தேதியோட முடியுது. RG 23ல ரீமேக் பண்ண மாதிரி emerged again on 4 different sites in the US. So React had to become really active and intervene. ரீமேக் வந்தா நல்லா இருக்குமா? நல்லா தான் இருக்கும். Zones for FIFA different areas 21 in the US. வீக்கெண்டா bro நம்ம இது விளையாடலாம் bro கேம் பாஸ்ல இருக்கு. Is extraction a live service game as much as Siege is? நல்ல சீசன். Or do you ஐயோ. see, FIFA 20. seasonal Watch Dogs updates 3 and all மட்டும் missions வேணாம் bro. updated on a pretty regular basis? ரம்ம போடுறான். கட் பண்றான் ரம்ம போடுறான் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கு எங்களுக்கும். Yes, there's a post launch plan. அதான் ப்ரோ இத காட்டல ப்ரோ பிரின்ஸ் ஆஃப் பெர்சியா ரீமேக் என்னாச்சு ப்ரோ I know Ubisoft has also recently committed to having crossplay and அத பண்றது Ubisoft இந்தியாங்கும்போதே தெரிய வேணாமாடா என்னடா நீ போடா crossplay and on top of that cross platform. I cannot answer for now, but பரவாயில்லங்க எபிக் கேம்ஸ் வர்த் இல்லன்னு நினைச்சேன் அவ்வளவு நாளா ஆனா ஆஃபர்ஸ்லாம் வேற லெவல்ல தரானுங்க வாடா எனக்கு தெரிஞ்சு பெஸ்ட்ல ஸ்டோரி அவனோடலாம்டா உனக்கு எவன் கூப்பன்லாம் தராங்க 14 years ago moving to San Francisco. Well, free games வார எவன் தராங்க JB வச்சு வாங்கி you and me playing Rainbow Six Vegas. Dude, JB கொண்டு வாங்கி கொடுப்பான்னு இல்ல JB வச்சு வாங்கிடுவோம். This is a little bit different. Rainbow Six is different உங்களுக்கு வாங்கி today. தரேன் உங்க பிறந்த நாளுக்கு வாங்கி தருவேன்னு சொல்லிருக்கேன் அது I know என்னைக்கு Siege is வருதோ a great அன்னைக்கு game, super popular. I'm not really a PvP guy. அவதார் டு so பிறந்த நாளைக்கு reworking the Rainbow Six gameplay அது into over a the PvE budget game, அது much sharing like போடுவோம். Back 4 Blood. That seems really cool. And also, just given the choice, if I'm ever given the choice between a realistic setting and sci-fi, fantasy, horror, I'm always going to go with the latter. So, Extraction is really speaking to me. I like it. Yeah. அதே வேலைக்கு போறோம் மாசத்துல ஒரு அமௌண்ட் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிரலாம்னு இருக்கேன். But the PvP thing is அதெல்லாம் நல்லா இருக்கும். வேலைக்கு போனதுக்கு அப்புறம் information that they've learned all those bro அதான் bro கொஞ்ச நாளைக்கு சிங்கிளாவே சுத்திட்டு இருந்தா பெருசா வேலைக்கு போறேனே எனக்கு முதல்ல இருக்கும் 10000 காசு கிடைக்கும் சந்தோஷமா இருக்கும் வீட்ல வந்து உன்னோட டியூஷனுக்கு தம்பி இவ்வளவு காசு கட்டிருந்தேன் உன்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபீஸ் இவ்வளவு கட்டிருந்தேன் 10000 கொஞ்சம் குடுக்குறியா அப்படின்னு வாங்கிட்டு போயிருவாங்க. Take the fascinating mechanics, the operators, all the different things that you could do in Rainbow Six Siege, but it makes you think about those things. PC build பண்ண பிறகு கொஞ்சம் சேவ் பண்ணலாம் நிறைய. Jackie and I were watching and seeing how the operators are being used because the threat is very different than other like live players. So I think that they have such a strong foundation with the operators and with Siege. So this is like I got my ரெண்டராக்கி தான் போணும் நினைக்கிறேன்டா. Avi, what about you? I'm thinking about the entire experience of the game because it's been how long since we've had like some really good multiplayer. Let's go shoot up some zombies, some aliens, some members running towards us screaming. Slimy. Exactly right. And same thing with Siege. It's like, you know, your friends can get mad at இது அக்காவை கட்டி முழிக்க வைக்காங்களா? smurfing. Oh, they're this and that. And now it's like, hey man, it's get good or you know, we're going to replace you with someone else. So that's what I'm super excited about. அக்காக்காக தான் பார்க்கறேன் பேச மாட்டறாங்க. நல்லா பேசுவாங்க தம்பி கேள்வி. On them. Like if I'm picking up kills, that's fine. And if they're dying, then you know. டாலரே இப்ப Half-Life 3 னு Oh sure, yeah. We're going to ditch him. We can, I mean, it's 3 எப்ப Half-Life 3 னு கேட்டு சொல்றதா? கேட்றவா? If there's room for me in the group, then yes. All right, we'll kick around. Kick him out. Yes. Don't worry about it. She's got all these new G4 friends I've been hearing about. They've been hanging out. Don't worry about it. So those weren't the only things Ubisoft planned to show off today. We have an exclusive new clip for their upcoming comedy horror movie Werewolves Within, based off the game of the same name. It stars Melania Weintraub and Sam Richardson. Let's take an exclusive look. மறுபடியும் இதென்ன எக்ஸ்க்ளூசிவ் லுக்? எக்ஸ்க்ளூசிவ் லுக்னா நீ கேம் காட்டணும்டா திரும்பி உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருந்தீங்கன்னா சீரிஸ்ங்க. சரி அப்படியே டிவி சீரிஸே காமிச்சா அந்த அசாசின்ஸ் கிரீட்னு ஒன்னு இருக்கு அதெல்லாம் காமிக்க மாட்டேங்க. இந்த கேம் ஓவர் ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கு. தாங்க முடியல फ्रेंड्स. I'm so excited to show you யாரா அந்த கிழவி? It's our first independently produced feature, and I'm even more excited to have the genius writer behind it, Mishna Wolf, here with me. I was lucky enough to work with Mishna to develop the story for this. God, Messiah Gabon கிட்ட கேளுங்கவா. யாருது? யாருன்னு தெரியல. We are both so proud of the product. பார்க்கறே அனிமே போட்டான். I'm the screenwriter of the upcoming Werewolves Within film. அனிமே கேவலப்படுத்தாதடா டேய். You could say the project sort of chose me since Wolf is
The movie is a modern-day horror comedy whodunit ஓ starring வாழ்வு Sam Neill CEO as வா a forest சாரி ranger who moves to தலைவரே a small தெரியாது town, and Milana மன்னிச்சுக்கோங்க Weintraub is the postal worker. Together, they have to keep the peace while trying to uncover the truth behind a mysterious creature who's been terrorizing the community. Please enjoy this world premiere clip from Werewolves Within. We can't wait for you to check out the film on June 25th. சத்தியமா பார்க்க மாட்டேன். Mrs. Anderson? It's the damn devil that ate my baby! Devin found it like this. I have a triathlon in August, so, 4 a.m. sprints, and I heard screaming. Well, let's be honest, the whole neighborhood heard screaming. I told you, I didn't need your help! I'm gonna go get a croissant. My baby! That monster killed my child! ஏய் NGK உண்மையிலே தூங்க போயிட்டியா? ஹலோ. I'm confused. Hello. டேய். Because if that's the case, பை Black Decode பை பை. எனக்கே தலையெல்லாம் சுத்திங்க போட்டுக்கிட்டு. நம்ம வந்து இதுக்கு இவங்க போட்டது கீ குடிச்சிட்டு வரலாமான்னு எனக்கு தோணுது. நான் துக்கத்துல இருக்கேன் bro. நீ தூக்கத்துல இருக்கியா? ரெண்டு தீங்கடா இருக்கு. ஏய் அடியாயே பண்ற. or a possum. டேய் பீர் குடிக்காரு தூக்கம் வராது. ஏய் திருப்பி என்னடா? ஏய் போதும். லைட்டெல்லாம் உடைச்சு போட்டுறேன் செட்டா ஒழுங்கு மரியாதையா ஓடி இருங்க. And this cast is low key stacked with a bunch of people you may not know their name but they're genuinely hilarious. இதற்கு தானே ஆசைப்பட்டாய் பாலகுமாரல பசுபதி படுத்துருவான் தெரியுமா? எனக்கு சென்ட்ரா improviser but you probably know her best from the AT&T வீடியோ கத்தல உட்கார்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன்டா. Than just advertising cell phones. இல்ல நாளைக்கு வேற ஈவென்ட் இருக்கு. நாளைக்கு கொஞ்சம் முக்கியமா இம்பார்ட்டன்ட்டா ஏதாவது போவோம். Forza Horizon 5 லாம் விட்டானுங்கன்னா வேற மாதிரி Forza Horizon 9 ஆமா. Before there was லேப்டாப் மேல ஏறி உட்கார்ந்து டான்ஸ் ஆடுவா ரிங்க. You're not a werewolf but you secretly are and that's exactly what we're going to do. ஐயோ லேப்டாப் Talk about the cast and how stacked it is. We watched it the first time I was like, oh, அடுத்து ஒரு லேப்டாப் வாங்குவோம். கடைசி பிசி பில்டே பணம். அபிஷியலாவே Far Cry anime வருதாமாயா? அப்படியா? Michael, what do you look for in a horror? Far Cry வச்சு என்ன அனிமே பண்ண முடியும்? அனிமே கேவலப்படுத்துத இதுல இறங்கிட்டானுங்க. இல்ல ஒருவேளை எல்லாத்தையும் கால் வச்சாச்சு மூவி வச்சிரலாம்னு சொல்லிட்டு என்னமோ எந்த சீரிஸ் எடுக்கலாம்னு பாத்துட்டாங்க. ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு இத காட்டலாம் வச்சு என்ன பண்றோம்னு தெரியல. இன்சர்போஷே ஒரு கார்ட்டூன் மாதிரி தான் இருக்குது. அதுலயும் மூவி வந்துருச்சு. இன்னும் விக்காத ஒரே ஜாமா இது ஒண்ணுதான் இதை வித்தரலாம்னு சொல்லி இறக்கிட்டாங்க போல இருக்கு. பிளஸ் ட்ரெண்ட்ல இருக்குல இப்போ 5.6 அதுவும் ட்ரெண்ட்ல இருக்கு அனிமியும் ட்ரெண்ட்ல இருக்கு. பாரடைம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுருக்காங்க. ஏய் நீங்க ரெண்டு கேமரா இப்படி வெளிய வருதுன்னா முடியுதுன்னு அர்த்தம். முடிஞ்சிருச்சு. அப்படினா நம்புவோம். முடிக்கிறியா அறுவாள் எடுத்து இந்த மானிட்டர் மேல தூக்கி போட்டா. மானிட்டர் ஐயோ பாவம். மானிட்டருக்குள்ள போய் வெர்ச்சுவலா கன்வெர்ட் ஆகி திரும்பி வெர்ச்சுவலா வெளிய வந்து செத்து போடா. பிசிக்கலா இந்த டேமேஜ் ஆகாது. மாத்திட்டாங்களா? முடிஞ்சிட்டா. Hello E3. போன உயிரை திருப்பி கொண்டு வந்துட்டே ஃப்ரீ ஃபயரா சி ஃப்ரீ இந்த மூவி நல்லா இருக்கும். படம் போடுடா. படமே வரல நல்லா இருக்குமா? ட்ரெய்லர் சாமி ட்ரெய்லர் சூப்பரா இருக்கு. இவனுங்க ட்ரெய்லரா தான் விட்டு bro போக்கிமானே இதோட ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆனப்ப நானே ஆர்க்கு ஒண்ணா பார்த்தோம். ஆர்க் வீட்டு வாசல்ல நின்னு எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு. அன்னைக்கு ஆர்க் வீட்ல இருந்து PS4 வாங்குறதுக்கு போயிருந்தேன் நானு. வாங்கிட்டு கீழ வரும்போது யூடியூப்ல நோட்டிபிகேஷன். இந்த தலைவன் NPC-ஆ இருப்பான். நல்ல ஐடியா அது. Mondays, am I right, Joe? You said it, guy. And I work at the bank. I thought I had everything I needed. But then I met her. அண்ணே அக்கா அழகா இருக்கீங்க. எங்க பிளேயர் நான் NPC கேடிமா. பிளேயர் காகோ நான் மட்டும் சத்துற நீ எப்படி இருக்க? அடே நீங்க பிளேயர்னே. நான் NPC நே. இப்ப வர மேப்ல விட இதுல காமிச்ச மினி மேப் நல்லா இருக்குடா. This world, it's a video game. You're not real. HyperX. And the guy
responsible for this world was நம்ம going to பையன் destroy it. You've met God? Yes, he's an absolute troll. Trolls exist. Buddy, if we're not real, doesn't that mean that nothing you do matters? அவன் சொன்ன ட்ரோல் கலாய்க்கிற ட்ரோல் இவன் புரிஞ்சுக்கிட்டது ட்ரோல் Now if that's not real, I don't know what is. I know this world is just a game, but this place, these people. இது மேண்டலோரியனா? So I'm not going to be the good guy. Thanks, guy. I'm going to be the great guy. ஆர்க் ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தாரு அன்னைக்கு ரயன் ரெனால்ட்ஸ் நடிச்ச படத்தை பசங்க யாராலையும் பார்க்க முடியல ஏதோ அதுக்கு ஒரு படம் எடுத்தாரு டிடெக்டிவ் பிகாச்சு Terminator. It's the first time I've ever driven a car before. தலைவன் நடிச்சாலே அது ஆர் ரேட்டடா தான் போகுது இல்லனா அதுதான் பெகி 18 தான் That actually hurt my hand. We can save our world. Together. என்னைக்கு வருது படம் படம் வந்து ஆகஸ்ட்னு நினைக்கிறேன் நான் அன்னைக்கு நெட்ஃபிளிக்ஸ் காணல இவன் நம்மால வந்திருந்தான் தியேட்டர்ல இருந்தான் ஒன்லி ஆன் தியேட்டர்ஸ் தான் நம்மால கெட்டப் பத்தியில போலீஸ்கார மாதிரி சுத்திக்கிட்டு இருக்கான் ஃப்ரீ கை ஆகஸ்ட் 13 ஐயா இது ஒரு வாட்டி பேசணும்ல சட்டி பையங்களா வந்தீங்கன்னா அவ்வளவுதான்லே ஆற பேருங்களே ஜெஃபி அமிதாப் மாமா கோவம் வந்துச்சே அப்பா முடிச்சிட்டாம்ல இன்டர்வியூவா This is Nick Romano with Entertainment Weekly magazine. Thank you so much for joining today's E3 panel conversation with filmmaker Sean Levy. Sean is diving into the world of video games as the director of the movie Free Guy. Ryan Reynolds stars as an NPC, or non-playable character, in the open-world game Free City, who then becomes self-aware of the fact that he's not actually a real person like he thought he was. Comedy and a lot of action ensue. So can you give me like a little bit, a description sort of about your kind of genesis with this project? Oh, Deadpool writers. Did this material first come across your way? Expectations la mannalli pola. Almost made several movies together, and I won't name titles because some of them are about to come out. But so we were introduced years ago through our mutual friend Hugh Jackman, who I got to know on Real Steel, and Hugh had always said, if you guys ever work together, it's going to be gangbusters because we're both Canadians with lots of daughters, and we really work hard, and then we want to go home to our family. So we have a similar approach to life. We knew each other a little bit. We almost found the right thing. And in the summer of 18, Ryan texted me saying, "Do you have a movie for next spring summer?" And we talked about it like a day later. மதியானம் சாப்பிட்டு தூங்குனடா மணி என்ன மணி 2 something இருக்கும் But at that point all I saw was it's a film about gaming culture, it's a video game premise. Probably there's more hardcore players அடுத்து ஒரு நல்ல ரெடி பிளேயர் வந்த மாதிரி ஒரு கேமிங் பேஸ்ட் Ryan kind of said, let's just talk about it. He goes, I'm a casual gamer myself. I think this is an incredibly juicy premise. But ரெடி பிளேயர் 1 கொஞ்சம் சீரியஸா இருக்கும் இது நல்லா ஃபன்னா காமெடியா நம்ம தலைவா இருக்கா எல்லாருக்கும் தெரியும் எப்படி போகும் அவன் இருந்தாலே அது வேற மாதிரி தான் ஆமா But let's also make kind of a postmodern new Truman Show. A movie about a background character who gains awareness of their identity. Were there specific games that sort of inspired the look and the feel of Free City? One of the more overt ones is Grand Theft Auto, for sure. Fortnite was another. But what was fun about this, I remember early on, what was fun is the random little tidbits of inspiration. So for instance, I hope they're okay with me kind of sharing this. Like early on, I make Stranger Things. That's kind of my ongoing gig. And so I showed the script of Free Guy to the brothers, to the Duffer brothers. Close friends at this point. GearBox because they நம்ம GearBox show முடிஞ்சோனா அப்படி Matt in particular plays a lot of video games. அதுக்கு அடுத்து நல்லா வரும் அடுத்து போஸ்ட் ஷோ அப்புறம் தூக்கம் வரும் I think he mentioned it was inspired. அது நமக்கு வரும் இவனுக்கு என்ன வரும்னு தெரியல. Who's like she's like இந்த கேம் ரிலேட்டட்ல பண்ணலாம் ஆல்ரெடி விச்சர் செம்ம ஹைப் பா கரெக்ட் தான்
And so in Free Guy, we created அதான் this ஆல்ரெடி NPC விச்சர் அவன் who பண்ணிட்டானே is போ wandering around Free City looking போற for இடமெல்லாம் cats. அண்ணன் கூப்பிட்டு போய் என்ன பண்ண And it was just kind of a really, there's a perfect NGK example of like, I'll take a good idea from தூக்கம் anywhere. வரும்டா I'll take inspiration from anywhere. தூக்கத்தை விட சேம் ப்ரோ சேம் மொக்க And I காமெடி நீ always எத்தனை remember வாட்டி like, கேட்டாலும் oh, நான் there's சொல்லுவேன் a lot I don't know. There's a lot of movies I haven't seen and games I haven't played. And so நீ that's another கேட்கறப்பெல்லாம் example. உன்னை சொல்லி சொல்லி I also புண்படுத்துவேன் want to say, Nick, like we were supposed to come to சொல்லியே E3 எனக்கு தூக்கம் வர and we had this வச்சிருவாரு whole plan last year actually for Ryan ஏய் and I RTX to come 3080 with அவைலபிளா Free இருக்கா Guy and வேணுமா wanted to show the whole movie to யாரு you guys. And, கண்டிப்பா ஓவர் த பிரைஸ் you know, this இருக்கும் is ரெண்டாவது obviously விஷயம் என்கிட்ட இப்போதைக்கு the காசு heart இல்ல of the அவ்வளவுதான் world அப்ப that வேண்டாமா we were every day cognizant 3080 எவ்வளோங்க of சொல்லுங்க making ஓவர் த movies. பிரைஸ் தான் Making a வேண்டாம் movie இல்ல that சரி விடு is அப்புறம் எதுக்கு different உனக்கு from பிரைஸ் the எல்லாம் other video game movies because சொல்லுங்க எப்பெல்லாம் புண்படுத்துதாரியா ஐயோ it's not literal இவரெல்லாம் to anything. ஐயோ But கடவுளே hopefully it's authentic to everything. தாங்க And hopefully முடியல it's authentic to not காரும் only நல்லா games, காமிச்சிருக்கானுங்க but more importantly maybe to the culture நாளைக்கு of பிசி gaming, கிளீனிங் டே வேற and that community and என்னடே how passionate பிசி it is, கிளீனிங் டே right? Like people அப்ப எனக்கு நாளைக்கு யாராவது நானும் ஒரு க்ளீன் வீடியோ பண்ணணுமா போடுங்களேன் they care about what they're playing, they care about ரொம்ப the way தூசியா that இருக்கே that வீட்டு world வேலை is நடக்கறனால represented and ஃபேனே talked ஓட about. மாட்டேங்குது நினைக்கிறேன் And you know, நீ for வேற me, I என்னோடதெல்லாம் don't want to பயங்கர do டஸ்ட் anything அடிச்சிருக்கு half-assed, தெர்மல் and I பேஸ்ட் want வேற to ஆர்க் வீட்ல மாட்டிக்கிட்டு connect with இருக்கு a அதனாலயே community நான் that பிசியை cares in கழட்டாம a passionate வச்சிருக்கேன் way. And hopefully we've done what we set out to do, which is to make a இப்போதான் போய் movie வாங்கிட்டு where வரலாமே that அவர் community வீட்டுக்கு feels இல்லையா like அவரே okay, வீட்ல இல்ல that's what it அவனே was. வீட்ல We இல்லடா got it right. Awesome. அப்படியே Well, thanks so much, Sean, for joining us today for E3's panel. And for everyone அப்படிடா watching at home, Free Guy will be released in அப்ப theaters இப்போ this வரைக்கும் நாளைக்கு August க்ளீன் 13th. பண்ணுங்க Enjoy. பண்ணுங்க பண்ணுங்க ப்ளோவரை பண்ணிடுங்க வாங்கிட்டு சேலரிய போட்டு தொலைச்சாருன்னா ப்ளோவரை And வாங்கிட்டு that was your வந்துருவானு deep dive on ஆமா Free ப்ரோ ப்ளோ Guy. நார்மலா We've heard எவ்வளவு about பிரைஸ் forever. வாங்க You know what I mean? This is 1000 ரூபா the வருதுடா salary pandemic got in the way, போட்டுருவாங்க but it's finally coming out in என்னடா August. Avi, I கடைசி need to ask salary you. போட்டுருவாங்க Am I allowed அதுதான் to be excited நான் for it? We've மண்டே been வந்துரும் burned as gamers by அப்படின்னு movies so நினைக்கிறேன் many times. Like, this looks interesting and funny, and it's got Sean, and it's got Ryan, and like, why wouldn't we ஆகஸ்ட் like that? 13 I feel கண்டிப்பா like பார்ப்போம் because it's a comedy and because like we heard from the director, ஏய் like he's என்னமோ நம்ம done ஊர்ல his ரெடியா research into the உட்காந்து culture வாங்க and also தேட்டர் the fact that காமிச்சிட்டு Ryan போற Reynolds is பரத் involved ஆனந்த் with it and we பிக் saw his ஃபேன் work ப்ரோ on Deadpool. ப்ரோ Like உங்க he ஃப்ரீ really ஃபயர் கேம் went பிளேக்கு through நான் பிக் Deadpool ஃபேன் and ப்ரோ became that character. Yeah. I think that we யார் can get excited. வாங்கி I'm ப்ரிவிலேஜ் I'm feeling optimistic about it. இவர I heard that தெரியலையா there was a bunch of streamers who இவர் were ஓ தான் like ஓ Pokemon தெரியும் and தெரியும் Ninja பேக் and Jacksepticeye, you know what I mean? இவர் டேய் தான் ப்ரோ இவன்டா பிளேயர் நார பேர்ல நின்னு then too, but I தூங்கலையா mean, like, I feel like there's so gaming இறங்காத culture பேர்ல has போய் gotten ஃப்ரீ so ஃபயர் much ஆடுடா bigger டேய் now that finally, இவன் like, வர oh, look, வியூஸையும் வர Hollywood's விடாம paying பண்ணிடுவேன்னு attention and they're நினைக்கிறேன்டா gonna நாளையில jump இருந்து in இவனை on லைவ் it. But கூட்டு வராதடா even if this one is like என்னங்க இப்படி okay, குத்திட்டீங்க that opens the ஏடா doors வர to எல்லாரையும் find தூக்க and போலியா make தூக்க someone போலியா கேக்குற something that's like தூக்கிட்டு யாரா லைவ் பாப்பா Yeah, baby right? steps. Exactly. அது That makes நம்ம perfect sense. மக்கள் Now, இருக்காங்க Damon Hatfield from GMT ஆகஸ்ட் ஃபேன் IGN.com, தியேட்டர் he ஓபன் hosts a ஆகுதுல show called வாஸ்தவதா Game Scoop. Yeah, I hear ஆகுதுல you have a ஆகாது movie scoop. வாய்ப்புல Good for ராஜா you. லைவ் In addition to the உங்க லைவ் streamers, எனக்கு you லைவா can வரல also find a பின்னாடி cameo பின்னாடி from former பேர் IGNer Terry Schwartz in Free Guy. And in an alternate universe, it was me. Because they wanted to have some gaming media in the film, and they reached out to IGN, and the idea was floated for me to do it, but I இந்த ஐயா couldn't என்னத்த make it பத்தி for some reason. I had a பேசுறாருன்னு conflict. தெரியலையா They were shooting on location and couldn't fit it into my schedule, so Terry went instead, and so now Terry's going to be in the movie. Wow. And then she quit IGN. Because she's a big movie star. She went Hollywood. She went Hollywood. That was all Terry needed. She's like, I'm out. Are you kidding me? I'm going to get out and do this. Michael, is this going to be one you and Blessing head to the theater to see? Yes. Okay. Okay. You know, Bless and I were talking about how it's wild going into a theater nowadays. It's like, Oh, totally right, like yeah. I like going into a theater where நல்லா there's ஃபன் nobody there பண்ணிட்டு too. So I'll இருப்பானுங்க probably wait a அவனுங்க little while, and then it's like, okay, now the theaters have cleared up. So Sure. Bless and I can get our seats பண்ணிக்கிட்டு together, தானே we can share இருக்காங்க popcorn. இன்னும் Let me 9 know, நிமிஷம் what are you doing when this பொறுத்துக்கணும் when this movie comes out? So, பொறுக்க முடியல yeah, எப்பவுமே I want to hang out with my bro. லேப்டாப் good. அடிச்சு I'll take a உடச்சிடலாமான்னு Get the வருது styrofoam. Yeah, நான் I'll இருக்கிறது do ஒரு it. You know what I லேப்டாப் mean? அதனால ஒப்பே And then damn. தரணுன்றதுனால உனக்கு கொஞ்சம் என்னப்பா பின்னாடி I can't நீ wait to see this in the உடைப்ப theater because that trailer looks like so much spectacle, the kind of which Yeah. I really want to see on the big screen because I've been missing எனக்கும் that. வந்து So நான் many மவுஸை movies that have uடைப்பேன் come out. I'm ஒரு very மவுஸ் grateful ஏற்கனவே I've been able to உடைச்சிருக்கேன் watch them at
at home, but it இந்த can't mouse அடி replicate the வாங்கி sheer உட்கார்ந்திருக்கு thrill of seeing எப்படியோ it with other ஒப்பேத்திட்டு இருக்கான் people அதை on a வச்சு. screen the size of several times my apartment. So I'm like very thrilled to see that. And also, I'm putting my trust in Ryan Reynolds here because this is not his first video game movie rodeo. He did Pokemon Detective Pikachu as well. Great he takes a point. very active role in his project, so I'm hopeful that they can have a good time and really ramp up some of the stuff that we like to make fun of with video games and those tropes and things like that, but on this sort of blank slate. Plus, you have other people like Jodie Comer, Taika Waititi. It's a really stacked cast as well. It's a good point.
I'm hopeful. All right, let's see what we can do. Ark bro. Get out there watching the theaters like we were talking about before right now. Keep அந்த watching மாதிரி your small devices. மூவிஸ் You watch and agree வருமா? with us. எப்படி உங்க Friends, what a அபிப்பிராயம் great என்ன? start to things. Detective Golden Boy, Pikachu Jackie, what did you guys think of these movie அதான் trailers we வந்துச்சு just saw? சானிக் வந்திருக்குது Absolutely loved it. So much இந்த comedy படம்லாம் ஓடுதுன்னு involves video தெரிஞ்சதுன்னா games. We're absolutely Pokemon here for it. franchise-ல வருமா? Let's start talking about Free Guy, right? Yeah. I think we make fun of NPCs a lot. Let's be honest. Oh, all the time. It's an மூணாவது endless thing. லேப்டாப் They வர never முடி do the thing you want them to do. You know, especially in escort missions. Why? Stop making escort missions, people. It's not hard. I know, but ஆமா SVR னு ஒருத்தர் இருந்தார் எங்க? Okay, the NPC is sentient. அவர்தாங்க விடிய உட்கார்ந்து பார்க்கற ஆளு. அவர் எங்க? நல்ல கேள்வி. அடுத்த கேள்வி அப்படிங்கறாராம். Apexல மூழ்கி கிடக்காரு நினைக்கிறேன். Dan Casey talking about Detective Pikachu. He did do Fantastic Four, but not Fantastic Four. Green Lantern. Oh, I'm out of here. Leave. Goodbye. Just leave. Okay. That was my joke. Yeah. That was my joke, and I messed it up. Greg, don't come at me. I'll fight you. Greg is running over here. I'll fight you. We're not talking about Green Lantern. We're not talking about Green Lantern. Stop yelling. Okay, we're good. All right, everyone, back on the rails. Okay, that happened. So, Personal werewolves opinion. within. Let's I told you we were going to be crazy, Jackie. I told you we were going to be crazy. That's why we have you and people like Dan and then Avali somehow tricked her way in here. Yeah. It's pretty nutty. It is quite the group. I mean, you guys are literally two wrestlers that are talking about video games, but I'm here for it. So, yes, Werewolves Within, also very comedic. I told you I absolutely love the trailer, and it's actually a VR game, and I think it was set in a medieval village setting, but obviously they're branching out here. This is modern times. But absolutely hysterical. I was in stitches about it. So I'm here for more movies about video games and making me laugh. Hey, I'm here there's for one thing we learned, right, especially with like Detective Pikachu, like, hey, Ready Player One, even though it was more pop culture, there was still that flair, that charm that was present. அதெல்லாம் வேற லெவல்ல இருக்கும் ரெடி பிளேயர் 1ல நஜலை. நான் வந்து அந்த மூவி எத்தனை 10 வாட்டி பார்த்தாங்க. So I kind of got a little bit of that. Maybe வரியா VR era அப்படினு ஒன்னு ஸ்டார்ட் ஆகும் எனக்கு தெரிஞ்சு. Excited and then obviously டெக்னாலஜி ஆல்ரெடி ஒரு லீப்புக்கு போயிட்டு தான இருக்கு. மேபி அது நம்ம ஸ்டுடியோஸ்ல பண்ணலாம். நம்ம அடுத்து VR கேம்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். அதுக்கான டெஸ்ட் பண்றதுக்கு VR வேணும். அக்குலஸ் நெக்ஸ்ட் தான் இப்போதைக்கு அண்ணே அஃபோர்டபிள் மாதிரி இருக்கு. அண்ணே முதல்ல ஒரு இண்டி கேம் செய்வோம். அதான் Do not forget to check out our exclusive E3 shop for t-shirts, hats, and jackets at e3expo.com/shop. Now y'all can go fight. Yeah, we're going to go fight. But don't worry, folks, because coming up, we've got GearBox software and what we might see from them CEO சொல்றாரா இண்டி கேம்னா இந்தியால செய்வாங்களா bro அப்படினு அதெல்லாம் இல்ல அந்த அளவுக்குலாம் முட்டாள்லாம் கிடையாது சரி என்னென்ன இண்டி கேம்லாம் ஆடி இருக்க சொல்லு இண்டி கேம் ஒன்னும் ஆடலங்க அதான் உண்மை ஆனா இந்த நல்ல ஒரு கேம் பார்த்தேன் Call of Duty indie game. Still one of my favorite games ever, though I don't play anymore because gotta work. Boomer joke. One of the biggest things about that kept me going back is just the grind, the lore of it. It's just amazing, and it's just an amazing game. I don't think any game could ever beat it, honestly. RuneScape of all games, that game completely took over my life. Play RuneScape. My friend Pendro indie da. Ama bro, adu indie da, adu indie game da. Wake up and act like I totally wasn't tired. Psychonauts, a game platformers, but also added a comedic sensibility that I had never seen in video games before, and just a general creativity that I thought was like mind-blowing for anything, not just video games. Snatcher is my favorite game. They teased us all with the TurboGrafx 16 Mini, where they included it in there, but it was the Japanese version of it. I wasn't mad. Bro, Yakuza 0 ஆடலாம்னு இருக்கேன் அடுத்து Game Pass. Jet Set Radio, because I saw a commercial for நீங்க ஆடி it இருக்கீங்களா once, and it was Yakuza? bananas, and I was like, I have to have this game. So I went to a pawn shop and got a Dreamcast with my own money, and then I went to Target right afterwards, and the only game they had was Jekarine Radio, which was the game I wanted. Studios. Jet Set Radio, if you haven't played it, please go back in the day. It was All on guys Dreamcast. publisher Just because that was my first PC game ever. Definitely Sims, because I could make my own black family in The Sims, and that was something I'd never really experienced in a game before. Definitely The Last of Us. The Last of Us. Just
being able to play a game that's so jaw-droppingly beautiful and immersive and getting so wrapped up in that story. Oh my gosh, took all my emotions, poured all of them into a glass, and then smashed the glass in front of my face while I cried about it. It was so good. It was so good. At last. Yeah. It's time. Yakuza 0 OP anda. Oh, அது ஆடணும். OP யா? ஏய். Welcome back to E3 Shadow 2021. We are mere அதோட minutes third away party from the வந்திருக்குல latest Shadow from Warrior. Gearbox software. Yakuza Guys, Dragon. what are you hoping to see from Gearbox? இல்ல today? Yakuza 0. Bro, அதுல மொத்தம் 8 கேம் இருக்கு bro. Okay, I'm sorry, Jackie. I had to hold them off. அதுல Like a Dragon மட்டும் இல்ல. மத்தபடி எல்லா கேமும் கேம் பாஸ்ல. Number one, I mean, it's E3. We're all here for video games, right? But okay, we got to talk about the movie. I'm super amped for Borderlands. More movie talk. Huh? More movie talk. I know, what did I just say? No more movie talk. Okay. But really quickly, I do want to see Kate Blanchett walk out and just be like absolutely stunning and amazing. And then நமக்கு தேவையானது பேசினா கூட உட்கார்ந்து come on, Phoenix the Elephant song, and I just think that would be perfect. That's all I need, just like a இப்போ நீ little எதுக்கு walkout. ப்ரமோஷன் வந்து படத்துக்கு பண்ணிக்கிட்டு இருக்க? Okay. Absolutely. எல்லா மூவிஸ் love கார்டுல Tiny பண்ணுங்க. Tina. She is just absolutely nutty in the perfect way. And this is going to be a fantasy epic. So I just want to see more, and I want to see what they're planning. So that's me. Those are my two things. Yeah. Just to echo on it, Tiny Tina Wonderland, I want to see what they do with the mechanics of Borderlands and, add some new flares. Of course, yeah. I mean, that's what, it's, based or inspired by, right, that DLC that Abba, everybody loved from GearBox. Borderlands 2, which was Tiny Tina telling you a story. So to have her narration. Right, and the fact that she's the, the bunker master here, right, and she's going to be telling you this D&D game. That sounds awesome, and I want to be a part of that. I'm excited. Borderlands the Tale from Moon, Borderlands ஒண்ணும் தான் ஆடி Now let's see what the அவன் characters 2 ஆடணும். அதை பத்தி வீடியோ போட்டுருக்கேன். we look Yakuza past all the time. பத்தி Gearbox publishes a lot of ஆர்க்கு games. Very true. So what they could possibly have up J-Bean their sleeve, போட்டிருப்பான். what surprises they could have for us JB today. bro. That's a big part of this equation, even though we immediately jumped to Borderlands. ஷியர் ப்ரோ, Borderlands, பசங்களுக்கு Borderlands. சஜஸ்ட் And when you talk பண்ணிடுவோம். Gearbox, you got to talk about Borderlands. ஏன்னா I get நம்ம it, but சர்க்கிள்ல I'm excited for யக்குசா this one. அதிகமா விளையாடுற ஆளுங்க இல்ல. We அதான் don't have மேட்ரு. to wait any அதுமே longer. கேம் பாஸ்ல இருக்க போய் தான் Without தெரியவே further ado, செய்யும். let's turn things over ஆமா. to our friends at Gearbox. இன்னொன்னு என்ன, அந்த பிளே ஸ்டைல் எல்லாருக்கும் ஒத்து போகாது. அது எப்படி Yakuza ஜாப்பனீஸ் மாதிரி ஒரு ஓபன் கேம்ல அதான் அந்த யக்குசால வந்து இப்போ ஒரு ஓபன் வேர்ல்ட் இருந்தா அது வேற. அதுல நிறைய விஷயம் ரெஸ்ட்ரிக்டட் இருக்கும். அந்த கருமத்தெல்லாம் வேற பார்க்கணுமே. அதுதான் அது மிகப்பெரிய ப்ராப்ளமே அதான். அது மேபி அதுவும் ஹிட் ஆயிருக்கும். Welcome to Gearbox University, where மறுபடியும் inquisitive minds SVK intro. encounter compelling opportunities. At Gearbox University, our aim is to இல்லங்க broaden நான் இத your ஏதாவது பிளண்டர்ல intellectual போட்டுறேன். horizons Star and Wars, I may enrich your joke to global you. perspective. Gearbox University was founded in 1999, just 15 years after this Star 80s Wars க்கு இதுக்கு orientation சம்பந்தமே இல்லடா. video was made. We offer numerous degrees Star across Warsல a wide multitude space of தான் fields, காட்டுவான். including sociopathology, supply chain management, and storytelling with a European இப்போ ஒரு sounding accent. Borderlands கண்ணி கதறுவான் பாருங்க. Gearbox University comprises 3 யாருங்க? unique colleges that will நீண்டா. place you on whichever யோ path நான் your 2 கேமே choice is முழுசாவே right விளையாண்டுருக்கேன். for you. At the நாங்க College ஒண்ணு of டிக் Gearbox அடிச்சிருவோம்னா software, Borderlands we can கண்ணி shape என்ன you into பண்ணுவ? the looting, shooting vault hunter you've always believed நம்ம you எப்ப could 2 be. ஆடுறது? At the College of Gearbox ஆடணும். Publishing, எனக்கு we ரொம்ப offer நட்டு advanced மொள்ள degrees முடிச்சிருங்க. in Norse mythology, ஐயோ, projectile meteorology, இதுதான்டா கேம். regular புல்லட் meteorology. ஸ்டாம், You ரிஸ்க் can ஆஃப் even ரெயின், write your thesis on காட்ஃபால். the deification of gravity. Finally, there's the College of whatever the hell College else of we're what doing, else with we're doing. specialties in Out of time. badass bunkernomics, history of magic, enlarged vehicle maneuvering, and yes, even Bus, Hollywood desert filmmaking. bus, Did you hear we're making a Borderlands movie? It's true. Let's learn more about all the innovative opportunities you can find at Gearbox உண்மையிலே University. தரமான இதா இருந்துச்சு. Tale from the Pioneering, groundbreaking. நல்லா இருந்தது. மொத்த Borderlands கலெக்ஷனுமே உண்மையிலே சூப்பரா Sure இருக்கு. has been your now வா. Been a year. Did you wear your mask? Game. ஓ Borderlands
அந்த டீம் நல்லா இருக்கு எனக்கு சாங் பிடிச்சது. மூவியா? You take your shots. I vault under. We are all feeling a little psycho வா. நல்ல பேண்டிச்சு. வேலையாதான்யா. அவன் என்ன தெரியுமா பண்ணுவான்லே, ஏதாவது செத்தவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க மூஞ்ச மட்டும் கிழிச்சு அவன் மூஞ்சில மாட்டிக்கிடுவான்லே. கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி வெல்கம் டு அதுவும் 2:30க்கு பேச கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தான் இருக்கு. ஆமா GearBox வாங்க வாங்க. அப்பா உங்களுக்காண்டி எவ்வளோ வெயிட் பண்ணோம் தெரியுமா GearBox? அச்சா அறுத்து எடுத்தானுங்களே அப்பா அப்பா. ஒளி வந்து விட்டது. வந்துட்டு ஏதோ கேட்ட பாட்டு மாதிரி இருக்கு. Hey everybody. அவங்களோட இது அங்க தான் இருக்கு. ஹெட்குவார்ட்டர்ஸ் ஆபீஸ் அங்க தான் ஹெட்குவார்ட்டர்ஸ். நல்ல இடம். The founder of the Gearbox Entertainment Company and executive producer of the Borderlands franchise and all of the great games that we do at Gearbox. I am right now on the set of the Borderlands motion picture in development, in production, we're shooting. This is a live soundstage. And I thought, since I'm here, wouldn't it be cool if I walk you around and show you some of the cool stuff that we're doing? ஆமா அதுமோதல எப்போ வருது அதுக்கு ஏதா டேட். This is a live set. There's guys working on the movie right now in real time. லைவ் ஆக்ஷன் மூவிடா. அது காஸ்ட் அதனால யார் நடிக்கறாங்கங்கறத காட்ட கூடாது இல்ல. டைம் in the desert. In the sand quarries, we've been in the stone quarries doing all kinds of amazing stuff. Actually, look. Part 2 la dhaan Eli, can I grab you for a second? Borderlands this is Eli Roth, our director. The director of Chaos. Hey everybody. Bro, character introduction la Borderlands la super ah irukum. You got Edgar. I know. We have so game, but hey Ivan. Terlo bro. Edgar Ramirez ena paathuken. Edgar Ramirez maybe vara vaaipu adhigama irukum. Avanga so confirm பண்ணி respecting your superiors. Or in real life meeting Atlas. Bro, Atlasங்கிறது இது கேம் அந்த கேம் யுனிவர்ஸ்ல ஒரு கம்பெனி பெரிய கம்பெனி. This is going to be a blast. Oh, thanks, you know. Look, I feel like we're just getting started. The whole point is to entertain people and this movie that Borderlands யுனிவர்ஸ்ல ஒரு கம்பெனி. அது சம காமெடியா இருக்கும். I don't want to say what we're filming, but it's Secret lots of blood, lots of guts. It's totally bonkers, but it's also very ஆமாயா இதல படம் வருதுங்கறதே இப்போதான் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. இதல காஸ்டிங் வேற சொல்லி இருந்தோம். I think we should let me show this. Yeah, we can show that. This is the stunt one. This is video game fans will recognize this is the Infinity. It's a Vladoff Infinity. And you've gotten pretty good. ஆடும் bro நம்ம Borderlands 2 ஆடும். Actually, you know, this one is light. So I can really learn this world. ஃப்ரீடா அதுவும் ப்ரீ சீக்வல் ரெண்டு கேமும் ஃப்ரீயா இருக்குடா. But Kate's amazing. She's like she எபிக்ல கொடுத்தப்ப நாங்க தான் க்ளைம் பண்ணிட்டோமே bro. அப்ப நாங்க பண்ணலையே bro. Sad life for us. Oh my god. Rest in peace. Are you da? I saw, you know, பரவாயில்லைங்க NGK விளையாண்ட பிறகு எனக்கு விளையாண்டுக்கிட்டு. And House of the Clock on the Walls, I saw how unbelievably funny she was. And I noticed that she brought out the great dramatic acting in Jack Black, and Jack brought out the great comedy in Kate. She was so into it. She wants to really, you know, understand it from the inside out. Actually, இவன வேற எதுலயே நான் பாத்துட்டேன்டா. That blew my mind. She's totally done. The Ramirez a real great science fiction movie. No, even we don't want to just make a great video game adaptation movie. I just want it to be a great. Well, that's the key, a great you just have to make a great sci-fi. இல்ல அடுத்த கேம் என்னன்னு சொல்லுங்களே. நீங்க படத்தையாப்ல கேம் E3 ல காட்டிட்டு If you have வீடியோல போடுவாரு. That you want to produce a Borderlands, game தவிர எல்லாத்தையும் காமிக்கானுங்களே. This movie's how you do it. You can bring your family, your loved ones, bring them to the movie. We want this to introduce them to Borderlands. ஆனா சின்ன ஷோகேஸ் half an hour showcase maybe இருக்கானா சத்தமே இல்லாம இருக்கு. I mean, look, the great thing about the game is there's so much I vault under that, you know, you're telling 80 hours of story every time. I mean, people can live in the world. So we have to create a different experience. The experience has to be thrilling in a different way and exciting. Have all the things that the fans love. Arc bro. But like just a actors that all came in just to come in and play, and everyone is நிறைய காஸ்ட் காட்டிட்டோம் bro. காஸ்ட் ஃபுல்லா காட்டிட்டோம். முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் காட்டல. PC gaming zone நாளைக்கு இருக்காடா. I can't believe watching Kevin full action go full character reveal. I think he's really surprise people. I think Kevin's over there actually. And I know Lisa பண்ண பெரிய ப்ராஜெக்ட் go get him. Tomb Raider. All right, come with me guys. Come with me. I'm going to see if I can GearBox பண்ணாங்க. One of the producers and Emmy. Square Enix தான்டா கேட்டா. Square Enix கேட்டேன். Hey Ari.
Can I interrupt you, man? Guys, Hey, Life is Strange series Ari from Arad Productions. Ari Arad has made a whole bunch of awesome movies. You're probably familiar with the Arads. ஆர்க்கு வாழ்க்கை வெறுத்துட்டாரு. தெரியல அப்படிதான் போயிட்டான் போல. டிப்ரஷன்ல போயிட்டான். முதல்ல டிஸ்கார்ட் விசில இருக்காரா? இருக்காங்க விசில இருக்கான். அப்ப தண்ணி குடிக்க பேர் பாருங்க தலைவர். You worked on and then the X-Men and then the Avengers and you know I think it's gone from there. These are the most successful movies of all time for comic books. And the pitch you gave me was, hey, that was cool. We figured it out with comic books. We think that video games. Bro, Final Fantasy Square Enix is the perfect video game. And you were really the Final Fantasy இருக்கு. Tomb Raider, Life is Strange. You made us work. Marvel Avengers னு வந்துச்சு. வேற Outriders னு வந்துச்சு. அதெல்லாம் கணக்குல சேர்க்கல. You have to understand, like we get hit up from Hollywood. ஆர்க்கு காணாமே போயிட்டான். It's a different world. நாளைக்கு பெரிய கேம்ல Xbox, Square Enix, Warner Bros, அடுத்து PC Gaming, Future Games. அதெல்லாம் சும்மாடா ஏதாவது சும்மா போடுவாங்க. மெயினா மூணு ஷோகேஸ் தான் நம்ம பார்க்கணும். தூங்கிட்டானோ அதான் தூங்கி இருப்பான்னு தான் நினைக்கிறேன். யார் நானா? ஒன்னேட்டாரி. ப்ரோ இந்த மாதிரிலாம் பார்க்கணும்னு ஆசை ப்ரோ. அந்த கேம் ரிலேட்டட் யோ சும்மா எனக்கு படத்தை பத்தியே பேசி இரிட்டேட் பண்றாங்க. அவெஞ்சர்ஸ் பத்தி உங்ககிட்ட யார் கேட்டா அதை ஏன் ஞாபகப்படுத்துற? We were dating for years. Yes. And but we நெஞ்சமல்லா புண்ணா இருக்கு. It's been a long road. பூனை ஒன்னு ஜன்னல் திறந்துச்சுன்னு வந்துருச்சா துரத்திட்டு வந்து அதுக்கு பூனை வந்தா பால் ஊத்தி வளர்த்துறா. ஏன்டா துரத்துற? I can't அது திருட்டு பூனையா இருக்கு ஜெஃபி. கியூட்டஸ்ட் லிவிங் கிரியேச்சர். அப்படிதாங்க பண்ணுவேன். இட்ஸ் மை லிவ் மை யுவர் காமன் சென்ஸ் இஸ் மை ஃபக்கிங் இன்டெலிஜென்ஸ். தப்பா சொல்றது நினைக்கிறேன். your intelligence is my fucking photo தப்பா சொல்லாதீங்கனே. Anyways, for behind the scenes, we should get it. So I'll tell you what, you guys. This is இல்ல செட் சுத்தி காட்றதுக்காக அரை மணி நேரம். No, this way. Look this way. இலே முடியாதடே. கரெக்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இவனை. யோ இவ இன்க்ளோரியஸ் பாஸ்டர்ட்ல இருப்பான் அவன். Borderlands the film is going to be. இவன் அதல தான் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்திருக்கேன். அதான் இந்த மூஞ்சி எங்கேயோ பார்த்தனே. இன்க்ளோரியஸ் பாஸ்டர்ட்ல இருக்கான். The new game that we have announced படம் and learning more from GearBox Publishing. So you're going to get all that. கேம் பத்தி காட்டுங்களே. Since we're digital, we're going to do it this way. தூக்கி போடுடா பண்ணாதான்டா இருந்துச்சு. அடுத்த Ubisoft மாறாதீங்கடா. சந்தோஷம்டா. Among the many innovative courses offered by Gearbox University, make sure you check out Borderlands Science. By solving the puzzles, you can contribute to திறக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு வானே. human gut microbiome. For you freshmen in the audience, here's our leading scientist. என்னைக்கு வர இருக்கு ஈவென்ட் 15 14 வரை NGK. You can contribute to real world scientific research that helps real people. You'll be directly helping our நம்மள பொறுத்தளவுக்கு அது 15. I'm the conductor of the poop train. 15 பேண்டாய் தான் வரானுங்க. பெரிய கிங் பேண்டாய் நிண்டெண்டோல பெரிய கிங் வரானுங்க. And while you'll reap in-game rewards, நானா கழிச்சு இன்னைக்கு மட்டும் தான் மொக்க எப்படி சொல்ல மொக்கன்னு சொல்றத ரொம்ப சின்ன ஈவென்ட். நாளைக்கு நாளா கழிச்சுனா பெரிய நிறைய ரொம்ப நேரம் நடக்கும். இன்னைக்கு நைட் இது வேற வரும் 2042 ஓட கேம் போடுவானுங்க. பேட். The Homeworld game started in the 90s. It would be the first ever truly 3D RTS. Slice of Homeworld. Homeworld was the first RTS to use a full 3D access in all directions. So that was a big deal in, the late 90s. Blackbird Interactive BBI. Prepare. Approach me, Papa. இன்னைக்கு தாங்க சாடஸ் ஆஃப் மார்டர் ஆடிட்டு வந்தேன். அதே மாதிரியா கட்டுறீங்க. சுத்தில அடிக்குது டிராகன் பறக்குது. ப்ரோ ஷேடோ ஆஃப் வார் இதுல இருக்கு ப்ரோ. வார் இருக்கு. நான் மார்டர்ல ஆடிட்டு இருக்கேன். அது முடிச்சிட்டு ஆனா வார். இது சீக்வல் ப்ரீக்வல் அந்த மாதிரி இருக்கா? இந்த கேம்லாம்டா ஆடுவீங்க.
காட்டுதலாம் பாரு. ஏ புது கேம் இது. இது என்ன கேம்? டிராகன் தான் கொண்டு வராங்க. அந்த கேரக்டர் பாக்கி NGK மாதிரியே இருக்காங்க. ஏ இது பார்டர்லென்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கு. ஆண்டி சாம்பர்க் சாரி. வாண்டா ஸ்கையா. என்னடா நடக்குது இங்க டேய்? ப்ரோ ஏதோ புது பார்டர்லென்ஸ் ப்ரோ. பார்டர்லென்ஸ் ஆடாமல. அதுதான் எனக்கு டவுட்டா இருக்கு. பார்டர்லென்ஸ் தான். இல்ல கிராபிக்ஸ் ஸ்டைல் எல்லாம் ஓகே. பட் கேம் பேர் பட் ஸ்டாலியனா அதெல்லாம் இடி விழுது. அது மேஜிக்கலா இருக்கு. 2K presence a gearbox of their game. Wonderlands. ஓ borderlands to wonderlands. ஓ ஓ போ டைனி டினா கொண்டாங்க. அந்த இந்த கேரக்டர் வரைக்கும் அதான் தல இந்த கேரக்டர் வச்சு மொத்தம் 2022. Question, we're not talking about yet, right? 2042 மணிக்காக மட்டுமே. ஆமா bro. I'm Kayla Belmore and I'm senior producer on Tiny Tina's Wonderlands. So what's really unique about Wonderlands is it's a looter shooter, which is pretty classic for Gearbox software, but for the first time ever, we're setting it in a brand new actually அந்த even though no match இருப்பாங்களா அந்த இடத்தை விட்டு ஏதோ மிடிவல் ஏஜ் போயிட்டாங்க. அதேதான் மிடிவல் ஏஜ் தான். fan favorite. Dragon Age Inquisition மாதிரி. அந்த மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட அது வந்து நம்ம ஒரு டூல் ஷேடிங் ஆர்ட் ஸ்டைல்ல தட்டிடுறாங்க. அதேதான். You can absolutely jump right in and enjoy it just as much. The dungeon. ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி கேமுக்கு வந்து இந்த டூல் ஸ்டைல் செட் ஆகாது நினைக்கிறேன். ஆமா இவங்க முதல் தடவை அப்படி ட்ரை பண்ணி இருக்கானுங்க. செட் ஆகுமா இல்லையான்னு தெரியல. இப்போ டெல்டேல்ல செட் ஆயிரும் ஓகேவா? இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு இது இவங்களோட ஒரு டெஸ்ட் சப்ஜெக்ட் தான் இந்த கேம். But again, we like to make them our own. Thank you so much everybody. I hope that you are as stoked as we are about Tiny Tina's Wonderlands. Follow us on our social channels to find out the latest news. Enjoy the rest of the show. ஐயோ அது ஏன்டா ஞாபகம் தலைவலி வர வைக்காதடா. For so long. வேற டிராயிங். ஏய் ஆட்றா ஸ்கெட்ச் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க லாஸ்ட். Here we are years later. 2003. We keep looking at like, well, Homeworld 3, this has to happen. ஏன் நடுவுல இந்த கேமை காட்டுறான்? தெரியலையே. Homeworld 3 in production யா. Homeworld 1 and 2 ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. அத சொல்றாங்க. 1 and 2 ரீமாஸ்டர் ஆகுது. 3 வந்து on productionல இருக்கு. என்ன கேம் இது? மேபி அந்த குறிப்பிட்ட இது தெரியலையா? Total Accurate Battle Simulator. bro அதுவா அது? இது வால்கல அப் அண்ட் டவுன்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. வைக்கிங் ஸ்டைல்ல மாதிரி எல்லாம் இல்ல. என்ன இப்ப எல்லாரும் வைக்கிங்கே பிடிக்கானே வேல்கைமும் இருக்குதா? இல்ல ஏலே இப்படி பண்றீங்க? இருக்கு மெண்டல் பயலுவலா. இந்த வைக்கிங்ஸ் விட்டு வெளிய வாங்கலே. Destroy these dark spirits before they destroy the seed. Each victorious knight makes way for a new day to venture into new lands, build to greater heights. எனக்கு இப்ப அந்த ப்ளூ கலர் சட்டையை பார்த்தோனே லெஜெண்ட் ஆஃப் ஜெல்டா தான் ஞாபகத்துக்கு வருது. கலர் முடியும் பார்த்தா மஞ்சள் கலர்ல இருக்குது. ஆனா ஜெல்டாவே தான். கொஞ்சம் அப் அண்ட் டவுன்ல இருக்கு. அந்த புல்லெல்லாம் பாரு. Build deadly defenses and grow the strength. ஏன்னா டிராகன் பூஸ்டர்ல வர மாதிரி எல்லாம் கிரியேஷன் வச்சிருக்காங்க. டிராகன் பூஸ்டர். அண்ணே நெஞ்சில கப்பல் மாட்டி இருக்கு. ஃப்ராஸ்ட் ஜாயிண்ட் பாத்துக்கோ. Let's show them our might is greater than their பாஸ் ஃபைட் ரைட் பாஸ் 5 பேர் போய் ரைட் பண்ணோம். இதத்தான் நான் போக்கிமான் கோலியா விளையாடிட்டேன். வால்ஹாலாவா? Can't wait. வைக்கிங் தானே? ட்ரைப்ஸ் ஆஃப் மிட்கார்டா. ஏய் என்ன இண்டி கேமா இது? இண்டி தான். ஃப்ரீ ஆர்டர் பண்ணுங்க பாப்பா. bro GearBox ஓட இது bro. பப்ளிஷர் இவனோட அதனால அத காட்றான்ல. அதான் We're just under 2 months away from finally launching our upcoming 10-player co-op. Okay, அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன். அந்த ஒரு 10 நிமிஷத்துல முடிஞ்சு. 10-player co-op on July 27th on PS5, PS4 and Steam.
In Tribes of Midgard, you play as an Einarjar, a glorious Viking hero that's been returned to Midgard in order to protect the seed of Yggdrasil, the world tree. Every time you start a new எல்லாரும் run, இதே you நம்மள want to go வாழ்கால out and கதையில explore எடுத்துட்டு this வரீங்க new world, gather some resources, fight enemies, பாரு and அதை return to பாத்தியா the village in order டிராகன் to பூஸ்டர்ல craft வர the டிராகன் ஆமா required ஆமா tools ஆமா to help you survive. அந்த You can also டிசெப்ஷன் அது upgrade and மாதிரி fortify ஏய் your இது அதே village, பில்டிங் டா because each வல்ஹாலால night, இருந்த அதே பில்டிங் டா creatures ஆனா எல்லாத்தையும் ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் சொன்னா இது வரைக்கும் வந்து எல்லா நாஸ் மித்தாலஜிலயும் வாழ்கால மட்டும் தான் நல்லா to இருக்கு raid enemy camps, dwell in caves, நீ முட்டு take கொடுக்கறத part in நிப்பாட்ட events, மாட்டல்ல go on quests, build anywhere, and of course, loot countless பாருங்க items to gain மக்களே experience எப்படி and எல்லாம் level up சுத்தி your bike. சுத்தி We அகத்தியாரக now have மாதிரியே 8 எங்களை classes in the game, each with their own abilities, யோ அகத்தியர் special எங்க இருந்தா and வந்தான் playstyle. மார்ஸ் மித்தாலஜி As you can படிச்சிருக்கியா experience, நீ you பாட்டு level up to கண்டமணிக்கு unlock அடிச்சு even விடுற more skills. சும்மா வல்லாலதான் நல்லா இருக்கும் நாஸ் மித்தாலஜின்னு சொல்றத விட நான் வைக்கிங்னு சொல்றேன் இல்ல கேம்ல சொல்றேன்னா இப்ப வால்ஹெய்மா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி கேம் You must get ready and prepare for your biggest challenge, and I mean biggest புரியுது challenge. புரியுது இதெல்லாம் இந்தி Every couple கேம்ஸ் of days, a giant will emerge and walk towards your village with the intent of destroying the seed of Yggdrasil. யாரோ போயிட்டாங்க You must stop it and take it down, whatever the cost. Otherwise, யாரோ it's உள்ள game over. இருந்திருக்காங்க நமக்கு தெரியாம You can of course play அப்படி Tribes சொல்லு of Midgard completely on your own. அப்படியா இல்லடா We highly இவன் recommend that you செல்வா get இருந்தா along and செல்வா friends to போய் thrive together. பரவாயில்ல We cannot இருக்காது wait to share more யோ information. டேடி about this வேலரண்ட் ever-growing ஆடுறாருங்க epic ஒடிய ஒடிய saga அதான் in the weeks to சொன்னோம்ல come. டாடி வேலரண்ட் In the இன்னைக்கு meantime, சாயந்தரத்துல you can இருந்தே already ஆடிட்டு pre-order the இருந்தாரு game மினாட்டோ right now. திருப்பி தெர்மல் பேஸ்ட் போக போது ஒரு Exclusive 2 மாசம் items உட்கார and be among போறாரு the first to defend நாளைக்கு அந்த Midgard மினாட்டோ பையில 4 against வார்த்தை Ragnarok. நறுக்குன்னு கேட்கணும் நாங்க Because கூப்பிட்டா as they விளையாட வர say, மாட்டேன்ட்டான் Valhalla can wait. அவன் செக்யூரா ஆடிட்டு Thanks இருந்திருப்பான் for watching. Set sail. At Gearbox University, it's not all bye. textbooks and calculators. இன்னும் முடியவே இல்லடா Sometimes we like to kick back and have a little ஐயா fun. முடிச்சாருங்க A good sense of humor is of vital importance if you அப்புறம் want to succeed in Borderlands these பறந்தவே halls. விடுதான். Here's a list எனக்கு of தெரிஞ்ச என்னோட sensible பெஸ்ட் wisecracks கேம் you might சீரிஸே hear பார்டர்லான்ஸ் when ஏன்னா you're எல்லா exploring கேமுமே arcades. Why did the 10 tribe out of 10 get 9 across out of the 10 road வாங்கிட்டு to get to the மொத்தம் old எத்தனை கேம் Thor இருக்கு அதுல side? பார்டர்லான்ஸ் 1 பார்டர்லான்ஸ் 2 பார்டர்லான்ஸ் ப்ரீ சீக்வல் வேற டேல்ஸ் ஃப்ரம் தி நீ பார்டர்லான்ஸ் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஃப்ரீயா காப்பி கொடு ஐஜிஎனே கொடுப்பான் அந்த ரேட்டிங் Our special today is the dessert of carrot. இல்ல தல ஸ்டீம் ரேட்டிங் I've சொல்றேன் fallen and I can't get up. என்னடா அவ்வளவுதானா Tiny Tina Gearbox அவ்வளவுதான் bro. walk into a bar. புரிஞ்சது ரெண்டு கேம் தான் சொல்லுவோம் நம்மள So why ரெண்டு would கேம் she தான் go walking சொல்லிருக்காங்க in? ஒன்னு பப்ளிஷர் இன்னொரு இவனோட கேம் ஏய், அந்த படம் எப்படி இருக்குன்னு பாப்போம் படம் Maybe it வருது doesn't matter. அதான் படத்துக்கு தான் முட்டு Also, கொடுத்துறான் what's the punchline? And how is ரொம்ப நேரம் Claptrap கொடுத்ததே அதுக்கு walking in? சின்ன ஸ்டுடியோஸ் தான் Because பெரிய as a மத்த கம்பெனி user. மாதிரி ரொம்ப பெரிய Okay, ஸ்டுடியோஸ்லாம் we'll கிடையாது work on this before we submit. ஒரே டைம்ல 4 ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் Gearbox பண்ணேன் University. Our comedy school is a தரமா 2-year பண்ணுங்க. degree. இவனோட மோஸ்டா பப்ளிஷ் தான் நிறைய கேம் பண்ணுவாங்க அனிமேட்டட் பிளட் வயலன்ஸ் நாங்க Godfall. காட்ஃபால் ஜேபி ஆடுவாருங்க இதுல. ஆனா இந்த கேம் எத்தனை டைம் பார்த்தாலும் விளையாடணும்னு ஆசை கொடுக்குற அளவுக்கு கிராஃபிக்ஸ் ப்ரோ இல்ல ப்ரோ விளையாடணும்னு தோணுது ப்ரோ இறங்கி உட்காந்தா காம்பேட்ல சொதப்பி வச்சிருக்கானு கேம் பிளேல சொதப்பி வைக்கானு அதான் ப்ரோ Combat பிரச்சனை நல்லா இல்லையா இல்ல இந்த இது அனௌன்ஸ் பண்ணதெல்லாம் காம்பேக்ட் இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும்னு மட்டும் கொடுத்தானுங்க இது செப்பரேட் பர்ச்சேஸ் ரெக்வயர்டா கீழ ஏதோ போட்டிருந்தானே டிஎல்சி நினைக்கிறேன் என்னன்னு என்னன்னா நீ வால்ஹாலா சொல்லி நீ மொக்க போடாதேன்னா புரியல ப்ரோ The darkness has breached reality. நீ வல்ஹாலா சொல்லு It is time, my champion. இல்ல இதுல ஆர்டிஎக்ஸ் இருக்குல்ல இந்த கேம்ல ஆமா இருக்கு இருக்கானே இது இருக்கு இந்த இது கேம் ஏஎம்டியோட கேம் இல்ல அதுதான் ஃபிடாலிட்டி எஃபெக்ட்ஸ் தான் ஆர்டிஎக்ஸ் இல்ல இல்ல நார்மலாவே ஆர்டிஎக்ஸ் கேம் வரும்போது வந்துச்சுடா இல்ல இது எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி மேட் பை ரேடியான்ல எனக்கு வந்து ஃபோர்ஸா ரேஸ் இதெல்லாம் இந்த பிளாக் பேந்தர் தோர் கதை அதையே தான் எடுத்திருப்பான்ல அண்ணன் தம்பி பெட்ரேல் கதையை வச்சு Time for your madness to end, brother. டெவில் மேக்கரை ஆடி இருக்கியா பொளந்துருவேன் Just your brother. I am your god. ஓ இது PS4க்கு வருதா PS4ல இந்த கேம் இல்லன்னு நினைக்கிறேன் அதான் PS4க்கு வருது ஃபயர் அண்ட் டார்க்னஸ் இன்க்ளூடிங் டீலக்ஸ் அண்ட் அசன்ட் எடிஷனா
Greetings, everyone. My name is Dick Hain, and I'm the senior technical producer at Counterplay Games. First and foremost, on behalf of everyone at CPG and Gearbox alike, I want to thank you for being part of Godfall's journey up until this NGK வல்ஹாலா பத்தி சொன்னார்ல அத சொன்னேன். ஓ just launched in November of last year. இந்த ஐயாவோட ஹெட்ஃபோன்ஸ் நல்லா இருக்கு. ஆட்டே போடணும்னு பார்த்தோனே தோணுது. In fact, this past February இல்ல எதையாவது காசு கொடுத்து வாங்கணும்னு தோணுதான்னு பாருங்களேன். லைவ் பார்த்துருக்காங்க பயந்துருவாங்கடா அப்படி சிரிக்காதடா. August 10th, we will be launching Godfall on the PlayStation 4. Not only that, but owning Godfall on the PS4 entitles you to a free PS5 Carbon fiber upgrade, எல்லாம் and we will support cross-gen play, so PS4 நாளைக்கு காலைல வர பிசி பில் க்ளீனிங் வர இருக்கு. இது வர ஒரு சின்ன வீடியோவா ரெடி பண்ணலாம்னு இருக்கேன். அத நீ போறேன்டே சொல்றலாடே. But really, matchmaking and the PS4 edition are just the tip of the iceberg. வீடியோ எடுத்து குடுறா நான் எடிட் பண்ணி தரேன்லாம் பேசுறது கிடையாது. நீ பண்ணல நான் பார்க்கறேன். Fire and Darkness to the Fire Realm for the first time ever, where they'll be met with new challenges, enemies, bosses, trophies, cosmetics, and so much more. முடியலலே ஒத்தேல பண்ண DLC தனியா காசு கொடுத்து வாங்கணுமா? DLC காசு கொடுத்தாடா வாங்க. இல்ல கேம் ஓகே DLC ஓசைல தர மாட்டானா? The main component of PS5 அப்கிரேட் மட்டும் தான் is a new end game loop which இது கேமே PS5 தான்டா வந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட். in Lightbringer இல்ல இப்போ ஏதோ அந்த டார்க்னஸ் இது போட்டுறாங்கல இது PS5 ஆமா அது தனி DLC. அது ஓசைல தர மாட்டேங்க. challenge the player to complete particular சிரிக்காதீங்க bro. The curse and awaken them. சிரிக்கல bro கவலைப்படாதீங்க வாங்க. You ain't seen nothing சொல்லிட்டீங்கல. And then of course we want to make fashion the forefront. பின்னாடி நல்ல அந்த 3D ஃபிகர்லாம் வச்சிருக்கான். Huge library of cosmetics to both the Lightbringer update and the expansion alike, all of which can be unlocked by simply completing இந்த மாதிரி ஒரு கேம்லாம் பண்ணும்போது சூப்பரா பண்ணலாம். பட் என்னன்னு தெரியல அந்த ஏம் மொக்க be speaking here. இல்ல இதுல வந்து மொக்க நீ சொல்றத மாதிரி என்னன்னா காம்பேட்லாம் நல்லா பண்ணலாம். அவனுங்க பண்ண சொல்லே அதான் ரொம்ப பேசறாங்க. லாட்ஸ் ஆஃப் ஃபாலன் தானே. கேமர் லாட்ஸ் ஆஃப் ஃபாலன் அப்படியே அதுல இமேஜ் எல்லாம் கிரேட்டோஸ் ரிப் ஆஃப் பண்ண மாதிரியே இருக்கும். கவர் இமேஜ் அந்த கேம். A remaster. It is Homeworld 3. It is the next Homeworld. இது எது பத்தி Homeworld? ஆனா அதுவும் இந்த மாதிரி மொக்கையா போச்சு. We're glad you've chosen Gearbox University for your higher education endeavors. As you engage in your academic pursuits, try out our extracurricular activities. Show off your shutterbug talents in the photography club. Make lasting connections in our chapter houses. Or if you're a boring person, you can handsome Jack. the debate team. We also have sporting events, but try not to run into our homecoming game, or you'll end up looking like this. Be sure to follow us on social media, where you'll occasionally find free shift codes as well as news and announcements about our latest scholastic offerings. Gearbox University, we can shape your future. ஆனா எல்லா பார்டர்லன்ஸும் தரமா இருக்கும் bro. ஸ்டோரியில குறைய சொல்ல முடியாது. ஃபன்னா போகும். நான் ஒண்ணு அது மட்டும் விளையாண்டுருக்கேன். நல்லா ஐயோ டேய் மறுபடியும் வந்துட்டான்டா. சரிங்க நம்ம முடிச்சுக்கலாங்க இதோட. திருப்பி ஈவென்ட் அவ்வளவுதானே 3 மணி வரை முடியுதுல? ஆமா 3 மணி இல்ல யார் அந்த ஹீரோயின் காட்ட போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். I'm just gonna you guys want to meet him? I think he wants to meet you guys. ஹிம் தான் சொன்னா அந்த பையனா தான். Hey Kevin, you got a minute? Hey, Kevin Hart. Meet Kevin Hart. How you guys doing, man? Holy shit. இவன் எதா இருக்கான்? இவன் வந்துட்டான். Ronaldo the best. You guys. Randy, you should tell him actually how big I am in person. இவனு காஸ் பண்றானா? 6'3" and yeah. பாட்டில் மூவில இருக்காங்க. ஆமா ரோலாண்ட். Dude, you are freaking awesome. Like you don't understand. Like you're a freaking action hero. Thank you, man. This is amazing watching you work. You know you're blowing my mind. I'm going to say I'll one up you. I'll say it's amazing for me to have the opportunity to portray the character of Roland, of course, who you're very familiar with, because this is your creation. I think the biggest and best thing is the surprise that you guys are going to be in for. Because you got no idea
what I'm doing or how I'm doing or why I'm doing it. You got no idea the level that I came in at. You got no idea how much preparation I decided to put into this particular character in this role. You got no idea. You got no idea. You don't even know what's under this jacket. OMG! It's metal! You got no idea. My job is to come in, not only be prepared, but to shock. And I think right now this is what we're doing. We are doing it. I've seen some pretty, like, it's intense. No one's ever seen you like this before. No, I can honestly say, man. சோகமான விஷயம்னா E3 தமிழ்னு போட்டா நைட் போட்ட ஒன்னு ரெண்டு நைட் வீடியோ பார்த்துட்டு இருப்பாரு காலையில வீடியோ போட்டுருவாரு நைட் போட்ட ஒன்னு ரெண்டு வீடியோவும் மோட்டோ E3 தான் தமிழ்ல வருது பத்தியா சூசைட் ஸ்குவாட் போஸ்டர் மாதிரியே இருக்கு sad life தமிழ்ல இவ்வளவு கன்றாவியாவா இருக்கும் for seeing that this is something that could be phenomenal. டேய் தமிழ்ல யாருக்குமே எதுமே தெரியலங்க E3 பத்தி Pandora Novus ஆமா இந்த கேமே இத பத்தி தான் Pandora பத்தி அது ஃபேமஸான ஊர் நம்ம அந்த டெசர்ட் மாதிரி இருந்துச்சு தெரியுமா அந்த ஊர் பேர் தான் Pandora. You're going to believe that you're in this place with us. So wow, you're making me cry, man. My eyes are welling up. No, hey, thank you, man. Hey, I appreciate you taking a minute to introduce yourself to our fans. No problem. I'm going back in here in the weight room. I'll see you later. I got a weight room in here. Just rolling lifts, weights in between takes. You'll know why later. Take it easy, man. Take it easy, Kevin. Thanks, man. Holy crap, you guys. I can't wait for you to see this movie. It won't be long, but we still got a lot of work to do. We're a little bit more than halfway done with production. And but you know what? Back at home at Gearbox, all the great people that created this universe that I'm here representing on behalf of all the talent at Gearbox, we're hard at work making new stuff. So check this out, and I'll see you guys soon. Cheers, everybody. 3 மணி ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Good night, everybody. I mean, good morning, everybody. Okay, boys. நாளைக்கு மீண்டும் அடுத்த E3 லைவ் சந்திப்போம். எல்லா குட்டிகளோட நாளைக்கு யாரு WB இருக்காங்க தூக்கம் வரும்டா So let's have fun. Good morning. Bye. Joystick Breaker, Arc Cyan, NGK எல்லாருமே கிளம்புறோம். Bye boys. Hola, amigos.